willing, if you are able to change them to the language of your preference or the floor, and if you have problems listening, we put the volume down because it creates unnecessary noise in the room. So if you need, you can put the volume up. So entonces, con estas palabras le doy la palabra, vamos a abrir la sesión, le doy la palabra a la ministra de Paraguay para que comience la sesión, quien fue el presidente del Consejo Directivo 61. Bienvenida, ministra. Muy buenos días para todos. Es un honor para mí dar la bienvenida al 62º Consejo Directivo de la OPS y espero que tengamos una exitosa jornada. Informo que debido a que mi país, Paraguay, ocupó la presidencia del 61º Consejo Directivo en el 2024, me corresponde presidir esta sesión hasta que se haya elegido el nuevo presidente o presidenta del Consejo. Le concedo ahora el uso de la palabra a la señora Mary Lou Valdés, directora adjunta de la Organización Sanitaria Panamericana, quien en su calidad de secretaria del 62º Consejo Directivo informará al Consejo con respecto al quórum. Thank you, Madam President. Rule 5 of the Rules of Procedure state, the presence of a majority of members and associate members shall constitute a quorum for the opening of the session of the Council. As there are an ample number of delegates, member states present, there is a quorum. Thank you, Madam President. Muchas gracias, señora Valdés. A continuación, me complace presentarles a los distinguidos miembros sentados en la mesa principal. Señor Jean O'Neill, secretario adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El señor Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Doctor Jarbas Barbosa, director de la Oficina Sanitaria de Panamericana. Señora Mary Lou Valdés, directora adjunta de la Oficina Sanitaria Panamericana. Y el señor Javier Guzmán, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Deseo conceder ahora la palabra al director de la Oficina Sanitaria Panamericana, el doctor Jarbas Barbosa, para que pronuncie unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Thank you. Honorable Dr. Maria Teresa Baran, Minister of Health of Paraguay, outgoing President of the Directing Council. Honorable Mr. Jim O'Neill, Deputy Secretary of Health and Human Services of the United States of America. Honorable Mr. Albert Branding, Secretary General of the Organization of the American States. Honorable Representative of the Inter-American Development Bank, my good friend Javier Guzmán. Distinguished Ministers of Health, Ambassadors, Delegation, and colleagues, it's my honor to welcome you to the 62nd session of the Directing Council of the Pan-American Health Organization. Let us remind ourselves that our partnership began in 1902, right here in Washington, D.C., when 11 countries came together and founded the International Sanitary Bureau, known today as the Pan-American Sanitary Bureau. The main assigned functions of this new bureau included, at that time,
First, to urge each republic to promptly and regularly transmit to the Bureau all data relative to the sanitary conditions of their respective ports and territories. Secondly, to obtain all possible aid for a thorough, careful, and scientific study and investigation of any outbreaks of pestilential disease which may occur in any of that said republics. Third, to lend its best aid and experience toward the widest possible protection of the public health of each of the republics in order that disease may be eliminated and that commerce between the said republics may be facilitated. More than a century later, that partnership has grown to include the 35 member states, 3 participating states, and 4 associated states represented here today. A powerful sign of continued collective commitment to the health, security, and prosperity of the Americas. Countries in the Americas have long worked together to address regional health security. Such collaboration is essential for disease prevention, public health resilience, economic stability, and a viable workforce. A unified approach to health security will enhance regional preparedness for current and future health crises and contribute to broader objectives such as socio-economic development and sustainable prosperity. History has shown that proactive preparation for health crises, including building resilient health systems and capacities for prevention, early detection, and rapid response, can save countless lives and reduce the socio-economic impacts of epidemics. The following highlights key elements to strengthen health security with a dynamic public health approach. Epidemics and pandemics can endanger lives and disrupt trade, travel, tourism, and food supply networks, leading to significant economic losses. The COVID-19 pandemic caused the global GDP to shrink by 3.5% in 2020, underscoring the role that health security plays in national stability, economic resilience, and the protection of populations. Effective early detection of health threats is a cornerstone of health security. Annually, more than 2.5 million public health signals are analyzed by our team here at the Pan American Health Organization, and approximately 160 public health events are detected in the Americas. Half of these are classified as acute public health events of potential international concern. Detecting and containing biothreats at their source and improving emergency response constitutes the first line of defense to stop outbreaks and requires a whole-of-government approach. In many instances, our region was the first to achieve these milestones, demonstrating to countries around the world what's possible when political will, innovation, and collaboration combine in the interest of public health. In the case of infectious disease, we have been able to sustain much of our progress over time, despite our social and economic differences and the emergence of dangerous new pathogens. Let me now switch to Spanish. Tenemos la oportunidad de eliminar muchas enfermedades infecciosas que amenazan a nuestra región. Imagine lo que sería posible si nuestros países estuvieran libres de malaria, o si las mujeres y las niñas vivieran sin la amenaza del cáncer de cuello uterino que todos los años todavía tiene 44,000 mujeres que mueren en nuestra región. Es importante destacar que la eliminación de enfermedades es una inversión con límite de tiempo, no un gasto eterno, lo que la convierte en una de las formas más inteligentes de invertir recursos limitados. Liderar el camino en la eliminación de enfermedades es parte del legado de nuestra región y debe seguir siendo una prioridad compartida para nuestro futuro. A medida que el mundo evoluciona y se vuelve más complejo, también lo hacen las amenazas a nuestra salud pública.
enfrentar el momento requiere nuevos enfoques que maximicen los recursos y aprovechen la innovación. También significa actualizar nuestra agenda para priorizar las enfermedades que representan una amenaza creciente para nuestras vidas y medios de subsistencia. Las enfermedades no transmisibles deben estar entre las principales prioridades de nuestra región. Afectam a las personas que viven en América del Norte, Central, del Sur, en el Caribe, con impacto sobre la economía y el desarrollo social. Impactam a las familias, a las comunidades y a los países, con su carga inaceptable de muertes precoces y prevenibles. Hay maneras bien establecidas de abordar esta crisis, desde reducir los fatores de riesgo, como el uso de tabaco, álcool y los alimentos ultraprocesados, hasta mejorar la alimentación saludable y la actividad física. Nuestros sistemas de salud deben seguir adaptándose para responder a essa realidade com sistemas de atenção primária sólidos e avançar com as estratégias e tecnologias que aceleram e universalizem os múltiplos logros já alcançados em nossa região. Cerrar essa brecha é fundamental para a missão da Organização Pan-Americana de Saúde. E estamos comprometidos a seguir apoiando a todos os Estados-membros para lograr nosso objetivo compartido de abordar as enfermidades não transmissíveis através da cooperação técnica basada em las melhores evidências disponíveis e em la expansão do acesso a tecnologias sanitárias. O legado de liderazgo em saúde de nossa região sempre ha sido impulsado por la cooperação e la solidariedade. É a razão por la que existe a OPS. Aproveitar a experiência e os recursos da região para salvaguardar a saúde e a prosperidade de cada Estado-membro. Nossa região trabalha unida de inumeráveis maneiras e me enorgulhece os resultados que logramos e que vou apresentar em meu reporte anual, que compartilharei com vocês durante o dia de hoje. O panamericanismo, que foi a motivação para a criação da OPS há mais de siglo, sigue como nosso valor fundamental e se traduz em ações e iniciativas concretas em los dias de hoje. Me permito destacar 3 para finalizar que creio que são fundamentais para nosso futuro. A primeira é que compartimos sólido sistema de preparação, de vigilância e resposta que rastreia as ameaças em tempo real, comparte as informações de forma transparente com todos nossos Estados-membros e permite a los países responder de forma rápida e mais eficiente a brotes e emergências. A segunda são nossos fundos rotatórios regionais, que nos permitem unificar recursos em todos os países da América Latina e do Caribe para ampliar o acesso a vacinas, medicamentos, diagnósticos e outros suministros a preços asequíveis. Esse mecanismo é fundamental para a proteção da saúde de nossas populações e favorece o desenvolvimento da capacidade de produção de vacinas, medicamentos e tecnologias sanitárias em la região das Américas. A terceira é o esforço conjunto de nossos países para manter a essa região como líder global em saúde, seja em eliminação de enfermidades transmissíveis, seja em la redução de las muertes evitáveis por enfermidades não transmissíveis, seja em el fortalecimento da atenção primária de saúde ou em la transformação digital. Nossos logros inspiram outras regiões do mundo em la búsqueda por la saúde universal. La saúde e la seguridade futura de nossa região não estarão determinadas por lo que hablemos essa semana. Estará determinada por la rapidez com la que nossas palavras se convertam em políticas que os países possam atuar para proteger sua gente. Sobre como reacionamos ante os desafios inesperados que seguramente surgirão. Sobretudo, estará determinado por la solidariedade, por nossa vontade de trabalhar juntos para garantizar que nossa região siga o ritmo de mundo que cambia rapidamente. Como diretor da Organização Pan-Americana de Saúde,
quero afirmar inequivocamente que essa organização está a seu serviço, como um aliado de confiança comprometido com a construção de um futuro melhor. Muitas gracias, thank you very much, muito obrigado, merci beaucoup. Muchísimas gracias, doctor Barbosa. Le concedo el uso de la palabra al secretario adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, señor Jean O'Neill. Thank you, Madam President. Good morning, fellow ministers, distinguished leaders and delegates. Every person deserves to be healthy and prosperous. And most people try very hard throughout their lives to attain these goals. President Trump and Secretary Kennedy have charged us at HHS to make America healthy again, and that goal pervades everything we do, including healthier food, rigorous science, and radical transparency. And that is also the only way that public health can regain public trust. I would suggest that the primary goal of every health ministry represented here today should be to make your nations healthy, prosperous, and free. And the goal of PAHO, as enacted in its charter, is to help our ministries help each other to prevent disease, coordinate research, and standardize health information. The member states created PAHO to advance these goals, and it is fair to say that PAHO can only succeed if it makes all of the Americas healthy again. The most urgent gaps vary by region, but everyone in the Americas needs clean drinking water, good information to guide healthy choices about food and physical activity, and ways to minimize their risk of both chronic and infectious disease. The United States has worked in partnership with PAHO since its founding in 1902. We come before you today with a frank assessment. PAHO has strayed far from the goals I just mentioned. It largely pursues its own new purposes with little accountability. The United States no longer accepts this deviation. United States contributions to regional and global entities are not entitlements. They must be justified and earned by performance. If PAHO pursues transparency and fiscal responsibility and reorients back to its real goals, it can rebuild the confidence of member states. There's much to be done. The Mais Méxicos program is a diplomatic scheme through which the Cuban regime enriches itself. It exploits medical workers through forced labor while also depriving the Cuban people of essential care. The United States is committed to accountability for those complicit, including PAHO. We are also committed to supporting families, promoting women's health, and protecting children at all stages of life. There has never been an international commitment on so-called sexual and reproductive health and rights, and we strongly oppose any reference to this vague and politically loaded term. Biology is a science that we pursue with rigor and without shame. Gender ideology is an attack on women, and we oppose its claims in favor of science. The United States is focused on researching, preventing, and addressing the causes of infectious and chronic disease, and enhancing the health and well-being of the American people. We are committed to restoring the truth about good nutrition. We will soon release dietary guidelines based on sound science. We're reforming medical education to ground it in nutrition. We're discouraging or limiting ultra-processed foods and toxic additives. We're combating childhood chronic illness to restore good health. Unlike chronic diseases, infectious diseases notoriously cross borders. We're committed to protecting against communicable disease, and international cooperation is essential to our success. In this hemisphere, that should largely be PAHO. PAHO has a unique role in helping member states strengthen preparedness for future health threats while respecting the sovereignty of each member state. Artificial intelligence is beginning to improve science, healthcare, business, and government. The United States is committed to supporting and encouraging this transformation. It will enhance PAHO's work to harness secure, interoperable digital health technologies to expand access to primary health care and sharpen pandemic surveillance. The foundation of the international system is state sovereignty. The Strategy on Health and Migration, 2026 to 2031, is existentially inconsistent with sovereignty.
As we've indicated since the Executive Committee, the United States does not support and cannot approve the associated resolution. We call on PAHO to return to its mission and pursue robust good health throughout the Americas. PAHO should practice sound financial stewardship and demonstrate clear results. This will regain the trust of populations and member states. The United States stands ready to lead, to partner, and to innovate with every nation committed to a healthier future. Thank you. Muchísimas gracias, señor O'Neill. Le concedo el uso de la palabra al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Albert Ramdin. Good morning to all, Your Excellencies, Madam Chair, the Minister of Health of Paraguay, Honorable Maria Teresa Baran, distinguished ministers and heads of delegations, Deputy Secretary of Health and Human Services of the United States, Mr. Jim O'Neill, distinguished permanent representatives to the OES present here today, my dear friend, the Director of the Pan American Health Organization, Dr. Jarbas Barbosa, the Deputy Director of PAHO, Ms. Mary Lou Valdez, the representative of the Inter-American Development Bank, Dr. Javier Guzman. Allow me, with your permission, also to recognize our good friend and former director of PAHO, Sir George Allen, present. And I also want to say a great welcome to all of you from the member states at this very important session of the Pan American Health Organization. It is an honor for me to join you today. And Director, before I continue, I want to thank you for inviting the OES to walk with you and many others yesterday during the health walk. I think it was a great opportunity with nice weather, so thank you very much for that. Let me begin by commending the Pan American Health Organization for its leadership in advancing the health and well-being of the peoples of our hemisphere. PAHO, as an integral part of the inter-American system that collectively supports member states in strengthening their health system, their economies, their societies, in that context, PAHO is of critical importance to create a safer and more prosperous hemisphere. Health underpins every dimension of our society. Without it, democracy weakens, economies slow, and social cohesion breaks down. The cross-cutting nature of this agenda was made clear during the lessons learned from the COVID-19 pandemic. The speed at which it disrupted education, employment, and governance, as well as social cohesion, showed us why well-being must remain at the center of our policy thinking, and I would dare to say also our political thinking. Maintaining that centrality, however, requires, as I said, political will. At the OES, we have a role to play in supporting the inter-American system, working together to create a better world, better hemisphere for all. PAHO brings unmatched technical expertise, while the OES, as the political forum of the hemisphere, can provide the intergovernmental coordination needed to embed health in the broader agenda of regional development. Multilateralism is important, is necessary, and it delivers. And we need to demonstrate that. The narrative is one which we should share with all of us. We all do good work. The relationship between development and health is evidenced in the cyclical relationship between health and poverty. As you, Dr. Barbosa, have stressed, out-of-pocket payments remain one of the greatest barriers to access in our region and continue to push households into poverty. And we know that poverty in turn results to lower health outcomes. In this sense, strengthening primary health care is needed to achieve even the more basic levels of development and decent life. Beyond its developmental impact, health is also a human right. It was enshrined as early as 1948 in the American Declaration of the Rights and Duties of Man. Yet today, in the context of economic and political instability, organized crime and insecurity, access to basic health care is often threatened and in many cases absent.
Those in vulnerable situations are hit the hardest, particularly people forced to leave their countries who frequently face severe barriers to care. And I take this opportunity at this moment to draw your special attention and your support for the critical situation and the urgent needs in our member states, the Republic of Haiti. We will work with PAHO, IDB, and ICA to provide inter-American support with the assistance of our member states to assist the people of Haiti. Today, human rights and integral development stand as two of the four core, mutually reinforcing and interrelated pillars of the OAS. That is why working closely with PAHO is not only a matter of policy coordination, but a duty we owe to the people of the Americas. One area that requires collaboration is non-communicable diseases. The OAS has supported NCD's treatment when I was the Deputy Secretary General at the OAS a while ago, and I'm committed to re-energize our support to PAHO to strengthen these efforts. Ladies and gentlemen, COVID-19 taught us much about communicable diseases. We became experts in disinfecting, in masking, avoiding close contact. But the pandemic also revealed just how critical non-communicable diseases are. In particular, it brought mental health to the forefront as one of the most pressing challenges of our time. Across the Americas, more than 160 million people live with mental health conditions, and every year, over 100,000 lives are lost to suicide. Millions suffer in silence, facing stigma, discrimination, and barriers to care. The costs of neglect are staggering. We see this in fractured communities, lost productivity, and human suffering. Member states have shown to take the issue of mental health seriously. In 2022, once the world was recovering from COVID-19 pandemic, our heads of state and government during the 9th Summit of the Americas adopted the Action Plan on Health and Resilience, focused on addressing the impacts of this pandemic, but which also stressed on the need to focus on mental health. Looking ahead to the next Summit of the Americas, I look forward to working closely with PAHO at our upcoming mid-October meeting of high authorities of the Joint Summit Working Group. Together, we will explore how best to support the chair, the Dominican Republic in this case, not only in preparations, but above all in the implementation of the outcome of the 10th Summit of the Americas. Most importantly, we have very recent examples of OAS-PAHO collaboration when in June 2025, the OAS General Assembly resolution addressing the critical mental health crisis in the Americas was adopted in Antigua and Barbuda. This resolution established an Inter-American Working Group on mental health and created a framework for an Inter-American Week on Mental Health. These advances were made possible through our collaboration with PAHO, and we thank you for that, Dr. Barbosa, but also the member states in support of this resolution. Our partnership demonstrates what can be achieved when mandates meet and reinforce each other. PAHO brings over a century of expertise in public health. The OAS brings the capacity to convene governments at the highest political level, to mobilize consensus, and to connect health to our core pillars of democracy, human rights, security, and development. We must also mobilize all the other stakeholders and partners in our societies in the efforts to tackle the identified priorities, especially the civil society organizations, educational institutions, and the private sector. Health education starts at home and in our communities. It requires for the full commitment of all in society, including those in remote areas and the marginalized groups, to be supported. I'm grateful to PAHO for inviting us to participate in this event because it demonstrates a willingness of the institutions of the Inter-American system to act together and to avoid duplication efforts and to build synergies by aligning our agendas and our programs. Let me be clear, the Inter-American system needs all the support, the resources, and the political commitment of all member states to deliver
on the needs of the member states in the first place. And it is in that spirit, that same spirit, that I'm committed to strengthening cooperation among us to ensure that we can jointly deliver for the people of our hemisphere. I thank you very much, and I wish you a productive meeting. Muchas gracias, señor Ramdin. Le concedo el uso de la palabra a la asesora ejecutiva del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señora Amanda Glassman. Muchas gracias y buenos días. Good morning, distinguished ministers, delegates, and colleagues. It's an honor to join you today at the 62nd Directing Council of the Pan American Health Organization. On behalf of our president, Ilan Goldfein, and the Inter-American Development Bank, I extend our deep appreciation for PAHO's leadership and for the opportunity to stand alongside you in advancing health and well-being across Latin America and the Caribbean. At the IDB, we believe that health is essential for development and resilience. The challenges we face today, from aging populations and rising non-communicable diseases, to the pressures of technological innovation and the sustainability of our health systems, are shared across borders. Our solutions, therefore, must also be shared and regional. These regional actions matter because they allow us to pool knowledge, resources, and innovation. PAHO and the IDB are two regional organizations that work together and with our member countries on strengthening primary health care, for example, expanding digital health and improving preparedness to prevent and respond to infectious disease threats. This council is a pivotal moment as we begin discussions on PAHO's strategic plan for 2026-2031. It's more than a planning exercise, it's a chance to shape a shared vision for health in our region, and one that is grounded in the realities that our client countries face. I'll just mention 3 agenda items that we're working on together. First, we're acting together on the plan of action on non-communicable disease and prevention and control. As life expectancy is increasing, lifestyles evolve, non-communicable diseases have become the leading cause of death and disability across the region. In response, we're working closely with PAHO and the World Bank through the Alliance for Primary Healthcare, which currently involves active coordination in 10 countries and consultative tables or mesas in 5, most recently in Panama, where a new mesa was established just yesterday. Together with PAHO, we're also advancing efforts to scale up implementation of the HEARTS program to effectively manage and prevent complications from cardiovascular diseases. Second, the policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies. As innovation accelerates, so too does the risk of widening health inequities and unsustainable fiscal pressures on health systems. To help address these challenges, we're working with PAHO's regional funds to design and implement a potential first loss guarantee facility. This mechanism complements the fund's efforts to procure high-cost, cost-effective health technologies and helps countries expand access to care while managing financial risks. Third, I'd love to mention Haiti, where we're also working with the Organization of American States. It's our poorest member country, and it demands a new way of working together, and we're proud to partner work on at the maternal and Center child for health. Global Development, CGD. That's my old job, in case anyone's wondering. Okay, the IDB stands ready to mobilize financing, offer technical expertise, and work together in close partnership with our member countries and with PAHO. Let's use this week not only to deliberate, but to inspire, and to reaffirm our shared responsibility to build a healthier future for all. Thank you. Muchísimas gracias, señora Glassman. El doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, no podrá estar con nosotros en persona esta mañana. Se conectará por videollamada para dirigirse al Consejo. Thank you, Madam Chair. Honorable Chair, Minister Maria Teresa Baran,
Honorable Deputy Secretary Jim O'Neill, Honorable Ministers and Heads of Delegation, Regional Director Dr. Jarbas Barbosa, Secretary General Albert Ramdin, dear Amanda Glassman, dear colleagues and friends. Buenos dias, bonjour, bon dia, and good morning. I thank the United States of America for hosting the Pan American Health Organization and this 77th session of the Regional Committee of WHO for the Americas. The United States was a founding member of both WHO and PAHO and has been a leader in public health, from the historic eradication of smallpox to its work on HIV, malaria, humanitarian emergencies, and its world-class scientific research, including on COVID-19 vaccines. Of course, all of these accomplishments were only possible through close and long-term collaboration with the global community. So I very much regret the decision of the United States to withdraw from WHO, just as I regret Argentina's communication to the Secretary General of its withdrawal from WHO. We hope both countries will reconsider, and we remain open to dialogue. The World Health Assembly is expected to consider both matters next year, and I will return to this subject later. Dr. Barbosa, I'm grateful for your report, which clearly lays out the accomplishments of PAHO and how you intend to navigate the challenges ahead. You have documented progress on key PAHO initiatives on disease elimination, non-communicable diseases, primary health care, maternal mortality, and digital health. The regional office has also supported the response to 20 acute emergencies, including a major dengue epidemic, mpox, influenza H5N1 in cattle, and measles and yellow fever across multiple countries. You also responded to wildfires in Bolivia and Chile, hurricane in Beryl and Grenada, Jamaica and St. Vincent and the Grenadines, and multiple emergencies in Cuba. There was also important progress in disease control. With the re-verification of Brazil as measles-free, the entire region regained its status as free of endemic measles. Suriname became the first country in the Amazon to be certified as malaria-free, and Brazil eliminated lymphatic filariasis as a public health problem. Congratulations to these countries on your achievements. Excellencies, your agenda this week reflects your shared commitment to promoting, providing, and protecting the health of the region's people. Through the midterm report on the implementation of the Sustainable Health Agenda for the Americas, through the regional strategies for prevention and control of non-communicable diseases and for health and migration, through the regional policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies, and much more. Of course, implementing all of these strategies, frameworks, and actions will require resources, which, as we all know, are even scarcer than usual. Sudden and dramatic cuts to official development assistance are disrupting health systems in many countries. As we navigate these tough times, it's important to remember that in this crisis lies an opportunity to move away from relying on aid and to build a new future based on independence, self-reliance, and solidarity. Many leaders have told me they are ready to make that transition, and many countries have been taking action. One powerful tool for generating domestic resources and improving health is through health taxes on tobacco, alcohol, and sugary drinks. Last month, WHO launched our 3x35 initiative, which aims to support countries to increase the real prices of these three unhealthy products, tobacco, alcohol, and sugary drinks, by at least 50% by 2035. This is not aspirational. Many countries are already doing it, including in the Americas.
Of course, health taxes are only one tool. There are many others, including pooled procurement, domestic manufacturing, integrating vertical programs into government-led systems, public health insurance, and better budget execution. In May, the World Health Assembly adopted a landmark resolution calling for more domestic investment in health and deeper governance reform. WHO is committed to supporting all member states to build strong, resilient, inclusive health systems guided by evidence and grounded in equity. At the same time, WHO is facing our own financial crisis, as you know, due to the withdrawal of the US and reductions in official development assistance from other countries. Among the reasons the US gave for leaving WHO were that we have failed to implement reforms and that it pays significantly more than other countries. In fact, over the past 8 years, we have undergone the most profound transformation in the organization's history. And the biggest area of reform has been in the way the organization is financed, precisely to reduce our reliance on a handful of traditional donors and to share the burden more evenly among member states. Most significantly, in 2022, member states committed to increasing access contributions progressively to 50% of our budget. Previously, the largest increase in the history of the organization was only 3%, so the 50% increase was historic. We cannot overstate the significance of this decision. It will help to protect the organization from the impact of future shocks and be transformative to its long-term financial stability, resilience, and independence. We have also implemented a range of cost-saving measures. Significant reductions in travel, voluntary retirement packages, abolishing positions of retired staff, tightening our belts, and a prioritization exercise. Together, these actions, the increase in access contributions, and the cost containment measures are helping to mitigate the impact of our funding cuts and are expected to save about 900 jobs. But it's still not enough, and we have no choice but to scale back the size of our budget and our workforce. In May, the Health Assembly approved a reduced budget for the 2026-27 biennium, which has resulted in difficult but necessary decisions. We started at the top, cutting the number of senior leaders and directors in half. And we have now almost completed the process of realigning our headquarters structure with resources. This is a painful and difficult time for all of us. We're having to say goodbye to many committed, talented colleagues who have dedicated their careers to serving the people of the world, working and delivering under serious pressure during the COVID-19 pandemic. Excellencies, the global health landscape has changed, but the need for a strong WHO has not. At this year's World Health Assembly, member states sent a very clear signal that they want a strong, empowered, and sustainable WHO. The approval of the next increase in access contribution was a strong vote of confidence, as was the historic adoption of the pandemic agreement. And to power members, thank you for your support. I leave you with 3 requests. First, I urge all member states to engage actively in negotiations on the past annex to the pandemic agreement and to conclude it in time for next year's World Health Assembly in May. Second, I urge you to use every tool at your disposal to generate financing for health and improve efficiency as you build a more reliant future, free from aid dependency. WHO stands ready to support all member states to do that. And third, I urge you to seize this opportunity to work with us to build a stronger, more empowered, and more independent WHO that's better able to serve all countries. I look forward to continue to work with Dr. Jarbas Barbosa, my colleagues in the regional office, and with all member states as we work together to promote, provide, and protect health in the Americas and everywhere. I thank you. And Chair, back to you. Quisiera agradecer a nuestros distinguidos oradores por sus intervenciones. Es un gran honor declarar ahora formalmente inaugurado el 62º Consejo Directivo de la Organización Americana de la Salud y la 77ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas.
Voy a conceder un receso de 2 minutos mientras nuestros invitados especiales se retiran de la mesa principal.
Bueno, vamos a empezar rápidamente con esta pequeña parte del programa y después vamos al coffee break. Gracias. Ministra. Gracias. Hola, hola. No. Hola, hola. Vamos a dar Hola. inicio a esta parte del programa que es muy corta hasta ir al coffee break. Gracias. Queridos compañeros. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar la sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el punto 2.1, nombramiento de la Comisión de Credenciales. Le concedo la palabra a la secretaria, señora Mary Lou Valdés, para que informe al Consejo acerca de las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Rule 31 of the Rules of Procedure states, a committee on credentials consisting of 3 members or associate members shall be appointed by the Council at the beginning of the first meeting. This committee shall examine the credentials of delegates, of members, and associate members and representatives of our observer states, and report to the Council thereon without delay. Thank you, Madam President. Muchas gracias. Informo al Consejo que, en virtud del acuerdo logrado en la reunión de los jefes de delegación esta mañana, se ha nominado a Barbados, México y Panamá para conformar la Comisión de Credenciales. Si no hay objeción, declaro elegidos a Barbados, México y Panamá e invito a un delegado o delegada de cada uno de estos 3 Estados miembros a que se reúna durante el receso para el café de la mañana en la sala 714, ubicado en el 7º piso, para examinar las credenciales recibidas e informe al Consejo hoy, después del almuerzo. La oficina del asesor jurídico brindará apoyo en las deliberaciones de este comité. Anuncios de carácter general. Ahora, cedo la palabra a Cuba. Sí, buenos días. Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden en virtud del artículo 37 del reglamento. Me veo en la obligación de denunciar una violación por parte del país anfitrión que afecta el derecho de todas las delegaciones a participar en pie de igualdad en los órganos intergubernamentales de esta organización. El Gobierno de Estados Unidos ha denegado el permiso de viaje a la viceministra primera del Ministerio de Salud Pública de Cuba, quien fue designada por el gobierno cubano para asistir como jefa de delegación a esta reunión del Consejo Directivo de la OPS. La viceministra Tania Margarita Cruz Hernández recibió una visa G2 otorgada por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, que le permitiría participar tanto en la sesión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York como en esta reunión. La parte cubana cumplió con todos los protocolos y requisitos establecidos para estos trámites. Sin embargo, y luego de haber recibido una aprobación inicial de la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estado, posteriormente le fue denegado el traslado a Washington, impidiendo así su presencia en el Consejo Directivo. Esta injustificada medida constituye un incumplimiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos de sus obligaciones como país anfitrión de la OPS. Es también una nueva muestra del comportamiento arbitrario y discriminatorio del gobierno estadounidense
contra el pueblo y el gobierno de Cuba. Una vez más, se evidencia que es Estados Unidos y no Cuba quien manipula el derecho a la salud de nuestros pueblos con fines políticos y quien entorpece la cooperación internacional que lleva adelante mi país en tan sensible esfera. Solicito que esta denuncia quede oficialmente registrada en las actas de la reunión sin perjuicio de las posiciones sustantivas de la delegación cubana en los distintos temas de la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuba. Tomamos nota de este punto y lo reflejaremos en el reporte. Anuncios de carácter general. Cedo la palabra a Brasil. Muchas gracias, señora presidenta. Brasil quiere manifestar su total apoyo a la colocación de nuestro colega, el delegado cubano. El ministro de Salud de Brasil está en una situación muy similar. También ha recibido una visa G2. Después, el gobierno anfitrión le ha permitido una circulación muy restringida en Nueva York, pero le ha denegado la extensión de la visa a su participación en esta reunión, una vez que no le ha permitido ingresar a Washington, D.C. Así que es una lástima que no se observe un principio básico del multilateralismo, de las reuniones, de las organizaciones internacionales, que es garantizar la participación de todos los países miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, Brasil. Tomamos nota de este punto y también lo reflejaremos en el reporte. Cedo la palabra ahora a Colombia. Gracias, Presidenta. Manifestar desde el Gobierno de Colombia la solidaridad y la misma preocupación expresada por los gobiernos de Cuba y de Brasil, en tanto cuanto la garantía del multilateralismo pasa porque todos los países, independiente de nuestras políticas, de nuestras formas de ver, de actuar, etcétera, podamos participar en igualdad de condiciones de este patrimonio de la región y de la humanidad que es la OPS o que es la OMS o que son las Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias, Colombia. Nuevamente tomaremos nota de este punto y lo reflejaremos en el reporte. Ahora pasamos a los anuncios de carácter general. Deseo invitar a la secretaria a que haga algunos anuncios de carácter general. Thank you, Madam President. In accordance with Rule 58 of the Rules of Procedure of the Directing Council, the working languages shall be those of the members of the Council. Therefore, interpretation is being provided in English, French, Portuguese, and Spanish. Delegates are please asked to give their name and country each time they take the floor. This will facilitate the official record keeping of the interventions. Member states, participating states, associate members will be recognized before observer states, intergovernmental organizations, and non-state actors in official relations with PAHO and the WHO. As usual, all members are asked to limit their interventions to 3 minutes. A time tracking system will be displayed on the screen to help delegates keep track of time during the interventions. Now, just to go over the microphone system. To request the floor, please press the silver button that's found on your microphone base. The green light, which means request, will light up to indicate that your request has been registered. Please note that pushing the silver button again a second time will result in your request being deleted from the queue and your place on the speaker list will be lost. So hit it one time. To speak, the President will recognize your request
and the red light will light up to indicate that your microphone has been activated. Your microphone will be live as long as the ring on your microphone is red. When you finish speaking, please press the silver button again to disconnect your microphone. We would like to remind all delegates to please send your interventions at interventions@paho.org. This will help the preparation of the final report of this session. Please ensure that each intervention includes the name of the country and the agenda item written in full. Access to documents, programs, and updates during the session of the Directing Council is available on the PAHO webpage and through the PAHO Governing Bodies app. You can download the app to your laptop or smartphone, and we encourage you to take advantage of it. Each delegation has been provided with a tablet on your table. The documents and the presentations for this session of the Directing Council have been uploaded onto the tablets. Any updates will be uploaded directly onto the tablets. Access to the proposed resolutions during this session of the Directing Council is available at rts@paho.org. Thank you. Or in the Governing Bodies app. The credentials for delegates to access the site are available on the table monitors or can be requested of the Secretariat. In addition to the items on the agenda, we're pleased to say that we will have 3 briefing sessions from Monday through Wednesday during the lunch breaks. Information for each session may be found in the program of meetings. Today, after the morning session ends, we kindly invite the heads of delegations to stay in this room for the official photo of the 62nd Directing Council. And this evening at 5:30, we will hold a tribute to health workers across the Americas for their resilience and commitment during the COVID-19 pandemic. This will be held in the foyer on the first floor. And following the tribute, a welcoming gathering for the Directing Council participants will take place at the patio on the ground level. Thank you, Madam President. Muchas gracias, señora Valdés. Ahora invito a las delegaciones a tomar un receso de 20 minutos. Nos volvemos a reunir a las 10:50. Dicen 30.
Just to clarify, there is coffee in the patio, okay? In the patio downstairs there is coffee and some refreshments. Hay café en el patio abajo, en la planta baja, con algunos refrigerios. Gracias.
en minutos en un solo portal. Este cambio inició en el 2023 con el lanzamiento del portal de Estados miembros de los fondos rotatorios de la OPS, una plataforma en línea para los países que permite centralizar la información y los procesos de compra del Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico. Cada año, los gerentes de programas nacionales de salud pública que participan en los fondos consolidan las necesidades de medicamentos, vacunas y otros suministros para sus poblaciones y las envían a la OPS, quien realiza una compra conjunta con todas las solicitudes recibidas de la región. En el pasado, los gerentes de programas realizaban estas solicitudes completando hojas de cálculo, pero hoy solo toma unos cuantos clics. Esta plataforma es una ventanilla única que agiliza el trabajo y fortalece la salud pública. Me parece que es algo muy positivo para nosotros, nos agiliza mucho más. Obviamente estamos viendo que todo se va modernizando y se van generando herramientas digitales. Me parece que está muy bueno. Tras su lanzamiento, el portal ha incluido mejoras, como un rediseño de su interfaz y 2 nuevos módulos en junio de 2025. Seguimiento a finanzas y compras, con los cuales los usuarios pueden monitorear recursos, línea de crédito y nos permite dar seguimiento a nuestros pedidos, a nuestros inventarios, a nuestras necesidades, y siempre representa una ventaja para el funcionamiento de la cadena de suministros, especialmente para nuestras instituciones que somos prestadores de servicios de salud. Tras 2 años de su lanzamiento, el portal tiene 800 usuarios activos. Los módulos de finanzas y compras se han consultado más de 1.500 veces y ha permitido la entrega oportuna de los planes de demanda anuales por su facilidad de monitoreo en tiempo real. I'm happy for the digitalization. This is an easier way of doing it. Los fondos rotatorios regionales de la OPS continuarán buscando mejorar la experiencia y la transparencia en la información, facilitando así la rendición de cuentas en sus Estados miembros para ofrecer cooperación técnica sólida, demostrando que juntos somos más fuertes.
In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control from 36 to 50%, we would prevent nearly 440,000 deaths and almost 3 million cardiovascular events. From the global vision of the World Health Organization came hearts. The Pan American Health Organization, with leadership from the Ministries of Health of the region, expanded that vision into Hearts in the Americas, a strategy for quality improvement. Today, 33 countries are committed. More than 9,900 health centers are implementing Hearts, reaching 42 million adults. We are transforming primary health care with the Hearts clinical pathway, promoting team-based care and the use of data for continuous cycles of improvement. In 2025, over 6.3 million adults are receiving treatment, and more than half already have their blood pressure under control. But our story is still being written. Over 200 million adults in the Americas live with hypertension. And our goal is clear, that everyone has access to better care. This is Hearts in the Americas.
Yo me llamo Daniela Gómez, me dedico a pintar, ilustrar y hacer murales también, pinturas en formatos grandes sobre nuestro entorno, con nuestra cultura. Me gusta mucho pintar. Está muy bonito y muy alusivo a lo que en estos momentos se está pasando con lo de la fiebre amarilla. Estamos en el municipio de Ataco, un municipio que queda al sur del departamento del Tolima, hace parte del Foco Sur. Es uno de los municipios que tiene un número importante de casos y una letalidad bastante alta, es decir, tenemos 9 muertos como producto de la fiebre amarilla. Entonces nosotros queremos, mediante el arte, poder llegar a la gente y poder invitarlos a que lo vean como algo amable, que se dejen de lado los mitos de que es algo malo y pues tomen la decisión de vacunarse para salvar las vidas. Tu salud es tu poder. Claro que sí, porque es lo más indicado. Uno puede tener muchas cosas y puede tener todo, digamos. Pero si no tiene la salud, que es lo primordial, no puede disfrutar, no tiene nada si no tiene salud. Estamos haciendo este mural como parte de una estrategia para llegar a la comunidad, para sensibilizarlos de la importancia de la vacunación. Queremos que la comunidad entienda que acceder a la vacuna es de manera gratuita, que es solo una dosis para prevenir la enfermedad durante toda la vida y que es el poder que nosotros tenemos como personas, como humanos, para enfrentar este brote de fiebre amarilla en el departamento del Tolima y en todo el país. Me parece excelente idea para que la gente tome conciencia y se vacune. Me siento inmensamente agradecida que este proyecto se haya cumplido, que es un sueño hecho realidad. Con el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, la Secretaría de Salud del Amazonas, el personal de salud en este hermoso territorio y el apoyo del Gobierno de Canadá, se ha logrado instalar un puesto de vacunación autosustentable en La Chorrera, que nos va a permitir almacenar vacunas y otros elementos, la distribución y hacer que la vacunación sea una realidad permanente en La Chorrera y los territorios, las veredas aledañas. Uno de los puntos autosostenibles es este, que tuvo una inversión aproximada de 380 millones de pesos, más o menos $93.000. Estos recursos han permitido la modernización del punto de vacunación de La Chorrera y mejorado la calidad de prestación del servicio de vacunación en esta zona. Cuando la Organización Mundial de la Salud sueña con la cobertura universal en la salud, es esto, que todas las personas, sin diferencia, sin distinción, puedan tener acceso a tecnologías sanitarias tan eficientes y que han salvado tantas vidas como son las vacunas. Acá en Chorrera tenemos 22 comunidades. Nosotros tenemos comunidades que nos podemos demorar hasta 5 horas en llegar. Las temporadas de sequía o las temporadas de invierno nos impactan también negativamente. Cuando esos largos veranos llegan, el río se seca. La cadena de frío en río. Que baje la cava a hombro o el termo de vacunas a hombro por en medio de la selva, por trocha. A las cercanas que están aquí llegamos por tierra, caminando. Y ahora con esto, o sea, me favorece mucho porque pues ya puedo tener la funcionalidad del congelador eléctrico y el congelador 24 horas. Decimos que es autosostenible porque tiene 3 principios fundamentales. El primero es que usando energías limpias manejamos energía solar al 100%, ya que en la comunidad no se tiene conectividad eléctrica, sino ciertas horas del día.
Tenemos recolección de aguas lluvias y tenemos unos filtros que nos purifican el agua para que el agua en el servicio sea limpia para el proceso de lavado de manos, desinfección y también para la limpieza de los equipos. Y tenemos una antena Starlink que nos va a permitir tener el sistema de información, diligenciarlo en tiempo real. Entonces va a mejorar esos atrasos que tiene el sistema de información. Nos va a permitir tener el servicio completo, como la norma lo dice, pero también como la comunidad lo necesita. Y ha sido el conocimiento y mandato de los submayores de que las dos medicinas son muy importantes, la medicina tradicional y también la medicina occidental, desde todo el conocimiento que ellos tienen. Esos dos conocimientos, esas dos medicinas, tienden a cuidar la vida. Nos permite brindar a la comunidad seguridad y confianza para que puedan volver a acceder al servicio de vacunación. Creo que sí, se van a acercar más familias, las mamitas van a tener confianza en que sí, ya tenemos un punto apropiado donde ellos pueden llevar a sus bebés a vacunar con toda la confianza del mundo. Ver este cuarto frío aquí en nuestra comunidad, en plena selva, mejor dicho, es un beneficio para la niñez hasta los adultos mayores. Gracias, muchas gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes por este proyecto hecho real. Este proyecto permite facilitar la logística y asegurar que la vacunación, que es un derecho fundamental a la población, la carrera y la privacidad.
quiere que diga algo? Sí, Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo nuevamente a la sesión de hoy, así que si los delegados y delegadas pueden tomar asiento, así podemos comenzar y terminar en el horario para el de almuerzo. Gracias. Hola, buenos días. Continuamos con el punto 2.2, elección de la mesa directiva. Le concedo la palabra a la secretaria para que informe al Consejo acerca de las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Rule 16 of the Rules of Procedure states, "The Council shall elect a member or an associate member to the presidency, the 2 vice presidencies, and the office of rapporteur, respectively. They shall hold office until their successors are elected. Each elected member or associate member shall designate a person on its delegation to serve in that office for the duration of the session." Thank you, Madam President. Muchas gracias. Deseo informar al Consejo que, en virtud del acuerdo logrado en la reunión de jefes de delegaciones que tuvo lugar esta mañana, se ha propuesto a Barbados para ocupar la presidencia del Consejo Directivo. Es, por consiguiente, un honor declarar a Barbados elegido por aclamación para ocupar la presidencia del Consejo. Invito al doctor Jerome Walcott, ministro de Salud y Bienestar de Barbados y ministro principal coordinador de la Política Social y Ambiental, a acercarse a la mesa principal para desempeñar su función como presidente del Consejo Directivo. Good afternoon, Dr. Jarvis Barbosa, Director of PAHO, Dr. Maria Teresa Baran, the outgoing President of the 61st Directing Council, Mrs. Mary Lou Valdez, Deputy Director of PAHO, Dr. Anthony, Minister of Health of Guyana, the Republic of Guyana, esteemed ministers, excellencies, Director Emeritus, Sir George Ali, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I am honored to be elected as President of the 62nd Directing Council of PAHO. I want to sincerely thank you for electing me to serve in this very important role. The confidence that you have placed in me is deeply humbling, and I hope that I can match the exceptionally
high standard which has been set by my predecessor, the Honorable Dr. Maria Teresa Barran, the Minister of Health of Paraguay. I wish to also congratulate the Vice Presidents from Peru and Argentina and the Rapporteur from Chile on their election. Colleagues, over the next 5 days, as we discuss the matters on the agenda, we'll be addressing several issues and several of the health challenges which we face in the PAHO region. Among these, inter alia, the growing burden of NCDs and the silent crisis of mental health and substance abuse, the persistent threat of communicable diseases and AMR, easier access to health technologies, and the health issues related to the climate crisis and the need for resilient health systems. As we discuss these matters during the course of this week, I look forward to engaging an interesting discourse on the various topics and to a very successful meeting as we work together to build a healthier region of the Americas for all of our people over the next week. I thank you. I would like to continue now with the election of the Vice Presidents and Rapporteur. I wish to inform the Council that by agreement reached in the heads of delegation meeting this morning, Argentina and Peru have been nominated to the Vice Presidencies. If there are no objections, I declare Argentina and Peru elected by acclamation as the 2 Vice Presidents of the Council. I further wish to inform the Council that by agreement reached in the heads of delegation meeting held this morning, Chile has been nominated to serve as rapporteur. If there are no objections, I declare Chile elected by acclamation and invite Mr. Alexandro Alvarez, Human Rights Attaché of the Permanent Mission of Chile to the Organization of American States, to kindly take his place at the head table. I would like to inform the Council that there is no need to adopt a resolution on the item. The appointments will appear as a decision in the final report. Item 2.3, establishment of a working party to study the application of Article 6.b of the Constitution of the Pan-American Health Organization. I would like to ask the Secretary to inform the Council on the statutory provisions related to this item. Thank you, Mr. President. Article 6B of the PAHO Constitution provides that if a government fails to meet its financial obligations to the organization by the date of the opening of the Pan American Sanitary Conference or a meeting of the Directing Council, by being in arrears in an amount exceeding the sum of its annual payments of contributions for 2 full years, the voting privileges of that government shall be suspended. Nevertheless, if the conference or the Directing Council is satisfied that the failure of the government to pay its dues to conditions beyond its control, it may permit the government to vote. End quote. Traditionally, it has been the practice of the Directing Council to appoint a working party made up of delegates of 3 member states to study the application of this article. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Secretary. I would like to inform the Council that by agreement reached at the heads of delegation meeting held this morning, El Salvador, Jamaica, and Uruguay have been nominated to form this working party. If there are no objections,
I declare elected El Salvador, Jamaica, and Uruguay to the Working Party, and kindly ask the delegates of these member states to meet in room 714 on the 7th floor this afternoon during the coffee break. The Working Party will be assisted by the Secretariat. I would like to inform the Council that the designations will be recorded as a decision in the final report. I would like to ask item 2.4, establishment of the General Committee. I would like to ask the Secretary to report on the statutory provisions concerning this item. Thank you, Mr. President. Rule 32 of the Rules of Procedure state, the Council shall establish a General Committee consisting of the President of the Council, the 2 Vice Presidents, the Rapporteur, and 3 delegates elected by the Council from among those members or associate members not already represented on the General Committee. The President of the Council shall serve as President of the General Committee. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Secretary. I would like to inform the Council that Brazil, Cuba, and Canada have been nominated to join the members holding the presidency, the 2 vice presidencies, and the position of rapporteur in the constituting the General Committee. The General Committee will review the agenda and the program of meetings. The General Committee will also consider the requests received from Brazil regarding the virtual participation of the Minister of Health in the Directing Council on an exceptional basis due to his inability to attend in person. If there are no objections, I declare Brazil, Cuba, and Canada elected. The General Committee will meet today during the lunch break right after the official photo in room 714 on the 7th floor. I would like to inform the Council that there is no need to adopt a resolution on the item, and the appointments will appear as a decision in the final report. Item 2.5, adoption of the agenda. I would like to bring document CD 62/1 to the attention of the Council. I now yield the floor to the Secretary to present the statutory provisions concerning this item. Thank you, Mr. President. Rule 10 of the Rules of Procedure state, the Council shall adopt its own agenda, and in doing so may make such additions or modifications to the provisional agenda as it may wish, in accordance with these rules and as recommended by the General Committee. In accordance with Rule 10 of the Rules of Procedure, a provisional agenda, document CD 62/1, as approved by the Executive Committee, was distributed to each of the members, participating states, associate members, and observer states of the organization. It is now incumbent upon the Council, under Rule 10 of its Rules of Procedure, to adopt its own agenda. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Secretary. I now open the floor to the plenary to begin the discussions. If there are no objections, I declare the provisional agenda adopted, pending review by the General Committee. I would like to bring to your attention that there is no need to adopt a resolution on this item. The adoption of the agenda will appear as a decision in the final report. Item 3.1, Annual Report of the President of the Executive Committee. I would like to bring document CD 62/2 to the attention of the Council and invite the President of the Executive Committee, Dr. Frank Anthony, Minister of Health of Guyana, to present his annual report. Dr. Anthony. Thank you, Mr. President. Item 3.1, Annual Report of the President of the Executive Committee. As the President of the Executive Committee, it is my pleasure to introduce the report on the activities carried out by the Executive Committee and its subcommittees on program, budget, and administration between September 2024 and September 2025. During that period, the committee held its 175th and 176th sessions, and the subcommittee held its 19th sessions.
At this time, I will report only on those items examined by the committee that are not included on the agenda of this Directing Council. I will be reporting on the other items as they are addressed by the Council. During the reporting period, the members of the committee were Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, the United States of America, and Uruguay. The Executive Committee held its 175th session on the 4th of October 2024, immediately following the 61st Directing Council. My country, Guyana, was elected to serve as President of the Executive Committee for the period from September 2024 to September 2025. El Salvador was elected Vice President, and Ecuador was elected as the Rapporteur. During the 175th session, the committee elected Canada and Guyana to serve on the subcommittee on the program, budget, and administration, and appointed members of the Award Committee for PAHO, Award for Health Services Management and Leadership 2025. The committee also set dates for the sessions of the governing bodies in 2025 and agreed on the topics to be discussed during the year. The committee held its 176th session from the 23rd to the 26th of June of this year. During the session, the committee heard the report of the 19th session of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration, which was held in March. All the administrative, financial, programmatic, and personnel matters discussed by the subcommittee at its 19th session were subsequently discussed by the Executive Committee. A number of them are also on the agenda of this Directing Council. Details may be found in the final report of the subcommittee's 19th session. Among other actions taken during its June session, the Executive Committee decided to approve the continuation of official relations between PAHO and 7 non-state actors. On the recommendation of the Bureau, the committee deferred a decision on the continuation of official relations with 1 non-state actor to allow additional time to draw up a more robust plan of collaboration. The committee also appointed a member of PAHO The committee also appointed a member to the PAHO Audit Committee. In addition, the committee reviewed the annual reports of Ethics Office, the Investigation Office, the Audit Committee, and the Office of Internal Audit for 2024. Under administrative and financial matters, the committee received an update on the status of the Master Capital Investment Fund and its various sub-funds, and examined a report on PAHO's Forward Shared Services Initiative. On the personnel matter, the committee confirmed several amendments to the staff rules, heard a report on the Bureau's human resources, and received an update on the Bureau's effort to prevent and respond to sexual misconduct. As is customary, the Executive Committee also heard a statement by a representative of the PAHO Staff Association. At its 176th session, the Executive Committee adopted 9 resolutions and 5 decisions, which appeared together with a summary of the deliberations on each item in the final report of this session. This concludes the portion of my report, Mr. President. As mentioned earlier, I'll be reporting on the other items considered by the Executive Committee as they are considered by the Directing Council. Thank you. Thank you, Minister Anthony. I now invite the Directing Council to take note of the annual report of the President
of the Executive Committee and provide any comments it deems pertinent. I open the floor to the plenary to begin discussions. Barbados, you have any comments? Thank you. Mr. Jeffers, I want to congratulate you on your election and also to thank Minister Baran, who served as the president of the 61st Directive Council. I just want to thank also Minister Anthony. As the president of the Executive Committee, the meeting of the Executive Committee was a very productive meeting. As the Minister reported, we discussed several relevant topics. Some of them will be also presented for the deliberation of the Directive Council. So I really want to thank the 90 members of our Executive Committee for their discussion, their participation, and also all the countries that are observers had a very constructive and positive participation in the discussion, and to congratulate also Minister Anthony for his leadership during the meeting. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. I thank the President of the Executive Committee for his report and the members of the Executive Committee for their invaluable work, and inform the Council that the discussions will be noted in the final report. Item 3.2, the annual report of the Director of the Pan American Sanitary Bureau. I would like to bring official document 373 to the attention of the Council and ask the Director of the Pan American Sanitary Bureau, Dr. Jarbas Barbosa, to present his annual report. Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. Honorable Ministers of Health, ambassadors, delegates, and colleagues across the Americas. Okay, now it's in the right. It's a privilege to present to you my annual report, which covers the period of July 2024 to June 2025. Let me begin by thanking all member states for your trust and for the opportunity to serve the people and communities of our region. It is truly an honor. This report reflects a year of determined effort and tangible results. We built upon the hard-won lessons of the pandemic and introduced the new strategies to strengthen and enhance health systems. More than a record of accomplishments, this report demonstrates how collective action can advance health and well-being throughout our region. In this new era, preparedness and resilience have become pillars of public health. Over the past year, we have seen clear achievements. When confronted with a record dengue fever epidemic, the re-emergence of measles cases, and the spread of avian flu, PAHO stood firmly with countries to respond swiftly. By leveraging epidemic intelligence and genomic surveillance, we enable rapid interventions that saved lives. The following are some examples. PAHO monitored more than 38 health emergencies across the region and provided direct technical collaboration, training, and operational support in 20 acute emergencies. These included outbreaks of dengue fever, measles, monkeypox, influenza H5N1, oropouche, and yellow fever in multiple countries, as well as multiple complex emergencies in the region. At the same time, the organization strengthened epidemic intelligence as a cornerstone of health security, aligned with the international health regulations. More than 2.7 million pieces of information related to potential public health events were detected by PAHO, generating more than 1,800 critical intelligence reports and more than 1,900 early warning flags. These efforts enable timely responses to threats such as human infections caused by influenza H5N1,
oral push virus, and a significant increase in yellow fever cases in multiple countries. PAHO was able to swiftly deliver over 25 tons of medical supplies to countries affected by hurricanes, wildfire, and other emergencies. These essential efforts were part of a sustained commitment to bolster the region's health security. At the global level, PAHO helped ensure that the priorities of our region were well reflected in the historic pandemic agreement adopted in May 2025. Beyond emergency response, the region advanced under PAHO's disease elimination initiative. In 2024, Brazil was re-verified as measles-free, allowing the entire region to regain its status as free of endemic measles. Currently, measles outbreak in several countries threaten to reverse these gains by year's end. Still, Brazil's success and similar experience across the region prove that we can regain the status of elimination of measles. By redoubling our vaccination efforts throughout the Americas, we can protect these achievements. We have done it before, we can do it again. Beyond emergency response, substantial progress has been made under this initiative. Brazil was also validated for eliminating lymphatic filariasis as a public health problem, and Suriname became the first Amazon country to achieve malaria-free certification. These are the crucial outcomes of assiduous control of communicable diseases. Several member states have also requested verification of new disease elimination, including Chile for leprosy and Brazil for mother-to-child transmission of HIV. These achievements reflect the perseverance of national programs and the collective commitment of our region. The Better Care for Non-Communicable Diseases Initiative expanded across the region. By December 2024, the Hearts in the Americas program for cardiovascular disease was being implemented in more than 7,000 primary health care centers across the region. Nearly 19,000 health workers were certified through the Better Care for NCD's learning pathway, improving their capacity to provide high-quality care. The Alliance for Primary Health Care in the Americas, jointly with Inter-American Development Bank and World Bank, highlights the importance PAHO places on strengthening health systems through a primary health care approach. During the past year, 3 countries have signed formal agreements, Dominican Republic, El Salvador, and Chile, of the Alliance to develop actionable plans for investment in integrated health services delivery. These 3 countries were followed recently by Paraguay and yesterday by Panama, so we do believe that in next year report we will have more countries, probably all the 10 countries that are already working together with the Alliance, we will have the opportunity to sign this very important agreement. These models of care target NCDs, communicable diseases, and maternal and child health. El Salvador, for example, is expanding access to quality primary health care through a $120 million project negotiated with the World Bank, the first loan under the framework of the Alliance. In parallel, digital health expanded throughout the region. PAHO's all-in-one telehealth platform, launched last year, is helping extend the delivery of vital health care, particularly for non-communicable diseases, to underserved and remote areas. It also incorporated the Telehealth Readiness Assessment Toolkit, which allows health facilities to evaluate their capacity to implement and expand telehealth. Meanwhile, the Pan-American Highway for Digital Health is supporting countries in establishing secure and interoperable digital systems that facilitate continuity of care across services and institutions. The region also moved closer to self-reliance in the production of vaccines, medicines, and health technologies, and thereby broader access to them. PAHO supported Argentina's initiative for local manufacture of PCV20,
the pneumococcal conjugate vaccine that provides enhanced protection for vulnerable groups, including children and older adults. This represents a landmark achievement in regional manufacturing and a critical step toward reducing reliance on external supply. In addition, both Argentina and Brazil expanded capacity for mRNA vaccine development, underscoring their growing leadership in health technology innovation. Let me now switch to Spanish. La Organización Panamericana de la Salud también llevó a cabo evaluaciones rápidas de 24 tecnologías sanitarias, donde 17 fueron para medicamentos y 7 para dispositivos médicos, para su posible inclusión en los fondos rotatorios regionales. Essas tecnologias abordam algunos de los mayores desafíos de salud de la región, como la diabetes, la tuberculose, la malaria, el VIH y el cáncer, así como algunas enfermedades raras. Este año también, los fondos rotatorios regionales de la OPS lanzaron la licitación para la primera fase de la iniciativa de medicamentos de alto costo de la OPS. Esse esforço foi desarrollado e está desenhado para ampliar o acesso a tratamentos para o câncer, a esclerose múltiple e as enfermidades raras, afecções que supõem uma pesada carga para os pacientes e suas famílias. Además, el ano passado, a OPS adquiriu mais de 159 milhões de doses de vacunas para nossos Estados-membros, junto com dispositivos de injeção e artículos de cadena de frio. A OPS também distribuiu ao redor de 9 milhões de pruebas diagnósticas e 3,5 milhões de cursos de tratamento. Esse mecanismo de aquisição, alinhado com a orientação técnica, está permitindo a introdução de novas vacunas em nossos países e ampliando o acesso a elas. Esses esforços contribuíram a avanços sostenidos em la imunização e la vacunação rutinária, seguiu avançando na região. El ano passado, las Américas se converteram em la primeira região em superar os níveis de cobertura de imunização rutinária prévios à pandemia. E a cobertura com a terceira dose de la vacuna contra a difteria, a tosferina e o tétanos se manteve estável em 86% no ano 2024, em comparação com 81% no ano 2021. A OPS uniu forças com os países para enfrentar déficit projetado de 600 mil profissionais de la salud em América Latina e o Caribe para o ano 2030. A OPS avançou em programa de cooperação regional para apoiar o desenvolvimento de políticas nacionais sobre recursos humanos para a saúde. O desenvolvimento de capacidades também se ampliou através da aprendizagem em persona e em linha. Só no ano passado, mais de 1 milhão de novos usuários acederam ao campus virtual de saúde pública da OPS, que oferece mais de 150 cursos sem pago, o que eleva o total de usuários do campus virtual a 4 milhões de pessoas em las Américas, pero também em outras regiões do mundo que se estão beneficiando. Através da iniciativa OPS Adelante, modernizamos e racionalizamos nossas operações internas e introduzimos novas ferramentas digitais. Desde a simplificação de processos de aquisição, viagens, recursos humanos, emendas presupuestárias, a melhora da gestão da liquidez, generou mais de 3 milhões de ingressos adicionais, ao tempo que reduziu os riscos creditícios e bancários. Esse e outros câmbios estão ajudando a OPS a brindar cooperação técnica de maneira mais eficiente, efetiva e transparente. Para fortalecer a transparência e a rendição de contas, a OPS publicou 3 importantes avaliações externas durante o período que abarca o presente informe. Esses incluíram a avaliação de nosso marco de gestão basada em resultados, a avaliação de nossa política de pressupostos por programas para 2020 e 2025 e a avaliação de como se ha integrado a igualdade de gênero na cooperação técnica da OPS em saúde no período de 2005 ao 2023.
Também hemos avançado em transparência de auditoria interna. Os informes estão agora à disposição de los Estados-miembros que los solicitem. Em junho de 2025, havíamos publicado 24 informes de auditoria interna. Estes passos refletem nosso compromisso de garantizar que o trabalho da OPS não só seja efetivo, sino também transparente, responsável e receptivo à confiança que nossos Estados-membros depositam em nós outros. Entre 2024 e 2025, a OPS logrou avanços significativos no estabelecimento das bases de sua iniciativa de serviços compartidos, SSI, por suas siglas em inglês, componente clave da iniciativa OPS Adelante. O objetivo principal da iniciativa é melhorar a eficiência e eficácia de los processos administrativos. Esses 2 anos estuvieron marcados por uma ampla planificação, análise estratégica e avaliação comparativa com as melhores práticas de outras organizações multilaterais que já implementaram uma iniciativa similar. Marcando passo significativo hacia a modernização de suas operações administrativas e o fortalecimento de sua capacidade para cumprir com sua missão de saúde pública, a OPS continua invirtiendo em alianças significativas para abordar os desafios de saúde pública mais apremiantes de nosso tempo. Só nesse período, hemos firmado 24 acordos com novos sócios financeiros e 27 com sócios não financeiros, ampliando a coalizão de atores comprometidos com o avanço da saúde nas Américas. Ao mesmo tempo, hemos firmado 20 estratégias de cooperação com países e 12 estratégias de cooperação subregionais. Esses marcos não são simplesmente documentos, são hojas de ruta que guiam nossas prioridades e ações compartidas em saúde. Refletem o compromisso de nossos Estados-membros e da OPS de trabalhar de la mano, construindo sociedades mais saudáveis, fortes e resilientes. Este ano ha demonstrado que o progresso em saúde se constrói através de nossa colaboração duradoura. Juntos, hemos fortalecido os sistemas de saúde, os serviços, a infraestrutura e as inovações que protegem e melhoram as vidas. Estamos dando forma a uma região melhor preparada para salvaguardar a saúde agora e em los anos venideiros. Muitas graças por sua confiança, seu compromisso e sua dedicação para o trabalho dessa organização. Thank you, Dr. Barbosa. I now invite the Directing Council to take note of the annual report of the Director and provide any comments it deems pertinent. I open the floor to the plenary to begin the discussions. Give the floor to St. Kitts. Thank you, Mr. President. Good morning to all. The Federation of St. Kitts and Nevis commends Dr. Jabos Barbosa, Director of the Pan American Sanitary Bureau, for his comprehensive and informative report. St. Kitts and Nevis conveys its profound gratitude to PAHO for its continued technical support. As a small island developing state, the Federation faces heightened vulnerabilities, including the rising burden of non-communicable diseases, re-emerging infectious threats, porous borders, heavy reliance on tourism, the impacts of climate change, and escalating disaster risks. In collaboration with PAHO and supported by the Multi-Country Pandemic Fund grant, the Ministry of Health is adopting a One Health approach to enhance preparedness and response to these major public health threats. The Federation stands to benefit from funding to strengthen surveillance systems, build laboratory capacity, and train health personnel. We are grateful to PAHO for its leadership in providing early warnings on threats such as yellow fever outbreaks in our region and measles in key source markets, enabling timely interventions to reduce the risk of importation.
Strengthening the national health system remains a key priority of the government of St. Kitts and Nevis, with PAHO playing a pivotal role in this effort. PAHO funded the development of our new National Strategic Plan for Health 2025 to 2030, which aligns with regional and global health priorities and will guide the ministry's future work. PAHO continues to collaborate closely with our Ministry of Health to strengthen the routine immunization program, ensuring sustained and improved vaccination coverage rates. Through PAHO's revolving fund, the ministry has secured reliable access to all essential vaccines. Ongoing cooperation with PAHO has also supported the scale-up of our response to non-communicable diseases and helped maintain our validation status for the elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis. In conclusion, St. Kitts and Nevis remains committed to advancing health systems resilience and public health security. We acknowledge PAHO's critical technical support, which continues to enhance our national capacity for evidence-based planning, preparedness, and response. I thank you. Thank you, St. Kitts. I now give the floor to Peru. Muchas gracias, señor presidente. Permítame iniciar expresando nuestro reconocimiento al Dr. Jarbas Barbosa por la presentación del informe anual Avanzar en la Agenda de Salud y en la Seguridad Sanitaria en la Región de las Américas. Valoramos la claridad con la que este documento recoge los avances y desafíos en un año especialmente simbólico marcado por el 5º aniversario de la pandemia y el segundo de una nueva administración de la OPS. El Perú comparte plenamente la visión de avanzar hacia la salud para todas las personas y destaca la pertinencia de las 5 prioridades interconectadas que orientan la labor de la organización. En este marco, quiero resaltar la firma en septiembre del 2024 de la Estrategia de Cooperación con el país, con Perú, 2025-2030, que constituye el instrumento rector para orientar la cooperación técnica entre OPS, OMS y el Gobierno de Perú. Este acuerdo refleja las prioridades nacionales de salud y consolida nuestra voluntad de seguir trabajando estrechamente con la organización para fortalecer nuestro sistema sanitario. De igual manera, valoramos los avances a favor de la salud mental, ámbito en el que Perú ha venido priorizando reformas importantes y ampliación de servicios con enfoque preventivo y comunitario. En este sentido, permítame resaltar con gran satisfacción a la doctora Yuli Caballero Peralta, directora ejecutiva de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú, quien ha sido elegida para recibir el Premio OPS de la Gestión y Liderazgo de los Servicios de Salud 2025, en reconocimiento al fortalecimiento e innovación de la atención en salud mental de nuestro país. Este galardón constituye un incentivo adicional para seguir avanzando en la construcción de servicios de salud más cercanos a las comunidades y más integrados a la atención primaria. Quisiera destacar también la labor de la OPS en el fortalecimiento de los sistemas de salud, con iniciativas como la Alianza por la Atención Primaria de las Américas, la Red para el Fortalecimiento de Funciones Esenciales en Salud Pública, los fondos rotatorios de vacunas y medicamentos estratégicos y la aprobación de la Política sobre el Personal de Salud 2030, todas ellas de gran relevancia para nuestro país. El Perú reitera su voluntad de continuar trabajando estrechamente con la Organización Panamericana de la Salud, convencido de que solo mediante la cooperación regional podemos avanzar hacia sistemas de salud más resilientes, equitativos y sostenibles. Muchas gracias. Thank you, Peru. I now give the floor to Jamaica. Thank you, Mr. President. Jamaica salutes the Director on the notable accomplishments of his second year in office. We wish also to thank the Secretariat for tabling this comprehensive report. The report has highlighted some of the progress that we have made in the region and some of the challenges that we face. As we seek to address these challenges, we must make a greater commitment to the building of more strong and more resilient health systems through strengthening of human resources for health. In the region, a critical pivot point to improve health services is filling the gaps that exist for healthcare workers. We have long had shortages of registered and specialist nurses and midwives needed to manage service delivery, emergency response, and heightened surveillance.
We note in the director's report that if this problem continues, the Latin America and the Caribbean region is projected to have a shortage of some 600,000 health professionals by 2030, and this will be reflected largely in 3 professional categories: medicine, nursing, and midwifery. At the recently held CARICOM Heads Ministers meeting, it is noted that many of our small island states are increasing the numbers that they are training to try to meet the growing demand caused by migration. However, we are constrained by shortages in educators, as our more experienced nurses are also being recruited by larger countries. Jamaica has explored several options for expansion of workforce and training, including partnerships with other countries. We have now entered discussions with countries that share similar challenges as us, and where collaborations provide opportunities for benefits on both sides. Jamaica believes that a deepening of South-South cooperation with sharing of resources, including technologies, provides new hope for meeting some of our hard-to-reach goals. Mr. President, Jamaica stands ready to support the advancement of the work undertaken by PAHO with respect to strengthening human resources for health. We need continued support in exploring new partnerships and expanding on existing ones in that regard. We request that PAHO undertakes to look within the sub-regions of the Americas to see how mutually beneficial relationships can be facilitated. Thank you. Thank you, Jamaica. I now give the floor to St. Lucia. Thanks, Mr. President. St. Lucia notes the comprehensive annual report of the Director of the Pan American Sanitary Bureau themed Advancing the Health Agenda and Health Security in the Americas, 5 years post the COVID-19 pandemic. The government of St. Lucia appreciates the vision of the new PAHO administration over the last 5 years, ending the pandemic and responding to its impacts, while supporting countries in the development of resilient health systems by the application of the lessons learned during the pandemic. We also note the key PAHO initiatives, including Disease Elimination Initiative, Better Care for Non-Communicable Diseases, the Alliance for Primary Care in the Americas, Zero Preventable Maternal Deaths, and the Pan American Highway for Digital Health. In accordance with these regional priorities, the government of St. Lucia has set the focus of health as a major priority for the year 2025. With the technical support of PAHO, we are finalizing the National Strategic Plan for Health 2025 to 2030. The present focus relates to the promotion of a health policy that is patient-centered, evidence-based, equitable, accessible, and affordable. This forms the basis of the Universal Health Coverage Policy, which is being implemented in a phased approach. Major emphasis is being placed on the primary preventative services, which creates an environment of healthy lifestyle through health education and promotion, encouraging regular exercise and healthy eating habits. In addition, screening for and early detection of diseases like hypertension, diabetes, and certain types of cancers, among others, are being prioritized to improve outcomes. This process has commenced successfully with the Diabetic and Hypertension Program, Maternal Child Health Program, cervical cancer and prostate cancer screening. Non-communicable diseases continue to be a major health concern, contributing to over 80% of all-cause mortality on the island. Major initiatives to reduce the impact targeting the risk factors are underway. We note the global increases in mental health conditions. At present, if the technical support from PAHO, St. Lucia is in the developmental phase of the mental health policy and the revised legislation, which will be completed by 2026. Some of the major challenges include the growing burden of disease, increasing threat of infectious diseases with reduced vaccine coverage, healthcare financing, and the critical health-related human resource challenges, specifically in nurses and pharmacists. St. Lucia acknowledges and thanks PAHO for the support in health system strengthening over the years and feels privileged for the opportunity to participate in the 62nd Directing Council of the Pan American Health Organization. We also look forward to participating to guide our policy direction and to improve the quality of life and well-being for our country. Thank you. Thank you, St. Lucia. I now give the floor to Mexico. Muchas gracias, señor presidente. En representación del doctor David Kersenovich, secretario de Salud de México, es un honor para nosotros dirigirnos a este honorable consejo con motivo del informe anual del director de la organización.
Panamericana de la Salud. Este es un documento que refleja los avances alcanzados, la renovada orientación de la organización y los importantes retos que persisten en materia de salud pública en nuestra región. México valora y reconoce las 5 prioridades estrategias definidas por la OPS. Culminar la respuesta a la pandemia, fortalecer la preparación frente a emergencias sanitarias, garantizar el acceso equitativo a las innovaciones en salud, consolidar sistemas de salud resilientes, pero sobre todo avanzar en la modernización institucional de la organización. Estos son ejes esenciales para alcanzar la salud universal y la seguridad sanitaria en la región. En particular, destacamos todas las acciones encaminadas a fortalecer la eficiencia, la transparencia y la entrega de resultados. En marzo pasado, México tuvo el honor de recibir la visita del doctor Barbosa y durante esta visita los principales actores del sector salud en México pudieron presentar las acciones encaminadas a construir sistemas de cobertura universal con calidad, seguridad y eficiencia, en cumplimiento de los compromisos presidenciales de la doctora Claudia Sheinbaum de lograr una república saludable y sana. Asimismo, compartimos con el director los avances de la Red Mexicana de Centros Colaboradores de la OPS-OMS, reactivada en noviembre de 2024. En esa ocasión se presentó el documento México y las redes, cooperación a favor de la salud, que evidencia la labor entre nuestros centros colaboradores y su aporte a la cooperación técnica de la organización. México también celebra los esfuerzos de la OPS en el ámbito de la innovación, particularmente la producción local de vacunas y tecnología sanitaria, la expansión de la salud digital y la capacitación mediante el campus virtual en salud pública. Estas iniciativas son parte integral de la agenda de la Secretaría de Salud de México y contribuyen a fortalecer las capacidades de respuesta regional con equidad y eficiencia. Deseo igualmente señalar el valioso apoyo técnico brindado a nuestra agencia regulatoria, COFEPRIS, con la aplicación de la herramienta global de evaluación, GBT por sus siglas en inglés, y en el proceso hacia el listado de autoridades de la OMS, WLA. Estos esfuerzos contribuyen directamente al Plan México, impulsado por la presidenta Sheinbaum, cuyo objetivo es el desarrollo del país, la modernización del ecosistema productivo, así como la regulación y el control sanitario en beneficio de la salud pública nacional y regional. Señor presidente, México reconoce el papel de la OMS y su apoyo constante al fortalecimiento de la salud, reafirma su voluntad de seguir trabajando con los Estados miembros y con la organización en el firme propósito de mejorar la calidad y el acceso a la salud de todas las personas del continente. Muchas gracias. Thank you, Mexico. I give the floor to Honduras. Muchas gracias, señor presidente. Señor director, distinguidos ministros y colegas de los Estados miembros. Honduras agradece la presentación de su informe anual que orienta el trabajo de nuestros países para fortalecer la salud en la región. En el país, en el año 2025 ha sido declarado Año del Acceso Universal y la Cobertura Universal de la Salud. Con el acompañamiento técnico de la OPS se ha consolidado la rectoría del sector y se cuenta con instrumentos que guían la transformación sanitaria, entre ellos el Plan Nacional para la Refundación en Salud 2025-2030, Estrategia de Atención Primaria en Salud, Estudio de Barreras de Acceso, Medición de las Funciones Esenciales de Salud Pública, Hojas de Ruta para Transformación Digital y para la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades Transmisibles. Los resultados comienzan a verse en la vida cotidiana. En los 18 departamentos se han abierto centros de salud 24/7 en cada cabecera municipal, se han construido 68 centros de estabilización y emergencia y se han puesto en marcha 5 módulos maternos neonatales con equipos de soporte vital adquiridos mediante el Fondo Estratégico de la OPS. Se avanza en la construcción de nuevos hospitales para ampliar la cobertura y se han mejorado las coberturas de vacunación, reforzando la protección frente a enfermedades prevenibles. El compromiso con la atención primaria de salud es el eje de estas acciones.
Honduras impulsa la telemedicina, en especial en salud mental, y fortalece las redes integradas de servicios con equipos interdisciplinarios, en coordinación con las universidades formadoras de recursos humanos, para asegurar profesionales preparados para el nuevo modelo de atención. En preparación ante emergencias, el país completó la evaluación externa voluntaria del Reglamento Sanitario Internacional, que ofrece una hoja de ruta para reforzar las capacidades nacionales. En agosto, se firmó la Estrategia de Cooperación de País OPS Honduras 2025-2030, que deja procesos en curso y herramientas consolidadas, permitiendo a la próxima administración continuar el fortalecimiento de salud. Finalmente, Honduras invita a todos los Estados miembros, en espíritu de solidaridad y respeto, a respaldar los esfuerzos y prioridades de cada Estado miembro en la gestión de emergencias sanitarias. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Honduras. I now give the floor to Trinidad and Tobago. His annual report, which reflects both the progress achieved and challenges that remain. We commend the Director for guiding PAHO through a period marked by complexity and change. We welcome the concrete results highlighted, the restoration of measles-free status in the region, Suriname's malaria-free certification. These milestones show what can be achieved through solidarity and sustained effort. We welcome PAHO's primary healthcare initiatives in view of my country's high NCD burden, which was worsened by the COVID-19 pandemic. Additionally, the report's attention to climate and health, digital transformation and telehealth, and workforce sustainability is especially relevant. We are already benefiting from PAHO's support in strengthening surveillance, immunization, and air quality standards. At the same time, we acknowledge, as the Director has, that procurement efficiency, timely human resource deployment, and sustainable financing remain unfinished business that requires practical solutions. We also wish to recognize the PAHO-CARICOM Cooperation Agreement signed in July 2025. This demonstrates the Director's commitment to our sub-region and provides a platform for deeper technical cooperation with small island developing states. Finally, Trinidad and Tobago commends the Director's leadership in advancing equity across all areas of PAHO's work. We reaffirm our readiness to work with PAHO and the wider region to ensure that the gains presented in this year's report are consolidated and indeed extended. I thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now give the floor to Costa Rica. Muchas gracias, señor director Barbosa, señor presidente Walcott, señoras y señores delegados. En representación de la doctora Mari Munive, expreso en nombre de Costa Rica todo nuestro reconocimiento al doctor Barbosa por la presentación de este informe tan completo y visionario. Refleja no solo desafíos que enfrentamos como región, sino también los avances concretos que muestran el valor de la cooperación en salud pública bajo el liderazgo de la OPS. Creo que en estos momentos es muy importante poner eso en valor. Deseamos agradecer en particular las menciones positivas que se hacen hacia Costa Rica. Se reconoce nuestro compromiso con la preparación y respuesta ante emergencias. Renovamos la clasificación de nuestros equipos médicos de emergencia y fuimos el primer país en realizar un simulacro nacional bajo el marco Global Health Emergency Corps. Este hito refleja el esfuerzo de nuestras instituciones y la capacidad de articularnos con socios internacionales. El informe también destaca el papel de Costa Rica en el impulso hacia la eliminación de enfermedades. Junto con países vecinos, hemos desarrollado hojas de ruta para avanzar en la erradicación de múltiples padecimientos, reafirmando nuestra convicción de que la salud pública solo funciona si trabajamos de una manera regional, coordinada e integrada. Otro punto relevante es la cooperación recibida en el ámbito de enfermedades no transmisibles. En esta área deseamos también destacar el desarrollo que hemos hecho de lineamientos nacionales en atención, por ejemplo, a la diabetes. Estos aportes fortalecen nuestras capacidades y nos acercan a brindar una mejor calidad de vida a nuestra población.
Agradecemos el reconocimiento a la participación de Costa Rica en iniciativas de seguridad vial y salud ambiental, desde la capacitación en atención de emergencias post-accidente hasta la elaboración de planes de gestión de desechos médicos. Estos esfuerzos muestran que la salud es integral y requiere atender tanto los riesgos inmediatos como a largo plazo. Finalmente, saludamos que bajo la iniciativa PAHO Forward se exploren modelos de servicios compartidos inspirados en mejores prácticas internacionales, incluso con la posibilidad de establecer centros de servicio en países de la región para reforzar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas de la organización. Los felicitamos por estos avances. Señor presidente, el informe del doctor Barbosa nos recuerda que la salud en las Américas es una tarea compartida. Costa Rica agradece el acompañamiento de la OPS y reitera su compromiso para seguir aportando con responsabilidad, innovación y solidaridad a la agenda regional de la salud. Muchas gracias. Thank you, Costa Rica. I now give the floor to Ecuador. Can you give the floor to Ecuador, please? Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial por parte de nuestro ministro de Salud Pública, el doctor Jimmy Martin. Distinguidos delegados, en esta ocasión queremos agradecer y destacar la gran labor de nuestro director Barbosa a cargo de la OPS y en su informe anual destacar además los principales logros que se han relevado y que tanto han beneficiado a nuestra región. Destacamos estos avances sobre todo en seguridad sanitaria, en la eliminación de enfermedades transmisibles, en el fortalecimiento a la atención primaria y el impulso a la salud integral y reducción de las inequidades. Asimismo, resulta fundamental destacar el rol de la cooperación técnica de la OPS en el marco del Acuerdo sobre Pandemias y el Reglamento Sanitario Internacional, reafirmando además la importancia de trabajar juntos por sistemas de salud resilientes y equitativos. El Ecuador se encuentra completamente alineado a los esfuerzos nacionales con los ejes estratégicos expuestos en su informe. En materia de seguridad sanitaria, hemos fortalecido nuestra capacidad de vigilancia epidemiológica y nuestra respuesta rápida, logrando además la reclasificación internacional de nuestro equipo médico de emergencias e incorporando nuevas tecnologías también de diagnóstico y tratamientos innovadores, las cuales incluso se ha añadido a la vacuna COVID-19 en nuestro esquema regular de inmunización. En el ámbito de la atención primaria de salud, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador impulsa una reorganización de las redes integradas, priorizando la salud materna y reproductiva, con énfasis en la campaña Cero Muertes Maternales Previsibles. Asimismo, el país está avanzando en la transformación digital del sector de la salud, fortaleciendo sistemas de telesalud en zonas rurales especialmente y consolidando la interoperatividad de los sistemas de información. Estas acciones reflejan el firme compromiso del Ecuador con la equidad, la cobertura universal y la resiliencia de nuestros sistemas sanitarios. Finalmente, Ecuador hace un llamado a redoblar todos los esfuerzos para garantizar financiamiento sostenible y fortalecer la cooperación técnica diferenciada. Invitamos a consolidar una respuesta regional solidaria que asegure sistemas de salud resilientes, inclusivos y preparados también para futuras emergencias sanitarias. Muchas gracias. Thank you, Ecuador. I now give the floor to Cuba. Señor presidente, director Barbosa, el gobierno de Estados Unidos realiza una campaña deshonesta contra la cooperación médica cubana, como quedó demostrado aquí esta mañana en las palabras del representante del gobierno norteamericano, tratando de obstaculizar y desacreditar el trabajo de nuestros profesionales de la salud en apoyo a otras naciones. La presencia de los colaboradores cubanos en cualquier país del mundo responde a solicitudes oficiales de los respectivos gobiernos y se amparan instrumentos jurídicos entre las partes.
La participación de los profesionales cubanos es totalmente voluntaria, sin que medie coerción de ningún tipo. Durante el cumplimiento de la misión, estos mantienen su vínculo laboral en el país, se les garantiza su salario mensual, un estipendio en el país de destino y otro grupo de prestaciones. No es aceptable que se cuestione la profesionalidad y el altruismo con que los profesionales cubanos de la salud han prestado sus servicios en más de 160 países a lo largo de 60 años, incluso en momentos de emergencias sanitarias, tal como lo fue en el caso de la pandemia de COVID-19. 58 brigadas del contingente especializado Henry Reed contribuyeron al enfrentamiento de la pandemia en 42 países y territorios de África, Europa, América Latina y el Caribe. En la actualidad, 22.890 colaboradores cubanos se desempeñan en 54 países. La colaboración médica cubana cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional, incluido el Sistema de Naciones Unidas, la OPS y la OMS. En la 70ª Asamblea Mundial de la Salud se otorgó el premio Dr. Lee Jong-wook por la labor realizada en el enfrentamiento a la pandemia del virus de ébola en África Occidental. Cuba denuncia y rechaza toda acción en contra de la cooperación médica, las cuales se realizan evidentemente con fines políticos. El 62 Consejo Directivo y la 77 sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud constituyen una excelente oportunidad para evaluar los retos y perspectivas de la organización en un mundo inmerso en múltiples crisis sistémicas y cada vez más caótico y peligroso. Cuba ratifica el apoyo al informe del director sobre los temas expuestos y reconoce el esfuerzo que viene realizando la OPS para mejorar los indicadores de salud en la región. No cabe dudas que hoy, más que nunca, se necesita de sistemas de salud resilientes con las capacidades y recursos que permitan avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, la realización del derecho a la salud y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para lograr este propósito, es necesario brindar un especial seguimiento a los efectos del cambio climático mediante planes de acción integrales para el monitoreo y evaluación de sus consecuencias, así como a las determinantes sociales de la salud como ejes fundamentales del control de riesgos en emergencias sanitarias. El futuro de la salud requiere miradas integradoras, convergencia de saberes, acciones solidarias y, sobre todo, el compromiso humano frente a los disímiles desafíos globales. Por eso, los Estados miembros de la OPS debemos redoblar los esfuerzos para garantizar un acceso real y efectivo a los servicios de salud como parte del propósito de no dejar a nadie atrás, así como para revertir el retroceso de los indicadores más rezagados en los últimos años, tales como la salud materno-infantil, las coberturas de vacunación, las enfermedades reemergentes y el control de las enfermedades no transmisibles, entre otros. Al igual que a nivel global, en nuestra región, la prioridad deberá enfocarse en evitar el surgimiento de nuevas emergencias sanitarias, así como en fortalecer las capacidades de respuesta de todos los estados, garantizando para ello los mecanismos financieros y de colaboración científica adecuados. Señor presidente, en Cuba la salud pública es un derecho de todos los ciudadanos, reconocido en la Constitución de la República, y el Estado garantiza el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de salud basado en los conceptos de cobertura universal y acción preventiva. Nuestro sistema de salud promueve e impulsa una visión integradora con enfoque de una sola salud centrada en la equidad, la intersectorialidad y la cooperación internacional, que la diferencia de los enfoques mercantilizados dominantes en muchos países del norte global. Cuba avanza en los indicadores de salud, manteniendo una cobertura del 100% de su población a través de una red de más de 10.000 consultores médicos y enfermeras de la familia que monitorea la situación de salud de la comunidad y la dispensarización de todos los individuos y las familias. Hoy, la política contra Cuba, marcada por un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, lo que junto a la arbitraria inclusión de mi país en la lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, representa el mayor obstáculo para el desarrollo del sistema de salud en todas sus áreas. Cuba, excuse me, Cuba, I've been quite liberal with you. You need to conclude now. Thank you. I now give the floor to Chile. Gracias, señor presidente. Chile agradece la presentación del informe anual del director, Dr. Jarbas Barbosa. La visión que guía este periodo, Salud para todas las personas, refleja un consenso que Chile comparte y ha incorporado en sus reformas.
con una atención primaria universal, integrada y centrada en las personas como eje central del sistema. Como señala el informe, enfrentamos una superposición de amenazas, epidemias, reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunas y desastres de origen natural. En respuesta, la Organización Panamericana de la Salud ha implementado un enfoque integral que incluye cooperación técnica, sistemas de alerta temprana y el fortalecimiento de operaciones de emergencia. Chile valora esta labor, considerándola esencial para la resiliencia sanitaria regional. Saludamos asimismo el acuerdo sobre pandemias y el rol facilitador de la Organización Panamericana de la Salud en la construcción de consensos. El vínculo entre este instrumento, las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional y la práctica de vigilancia y respuesta es la ruta correcta para consolidar la seguridad sanitaria con enfoque de múltiples amenazas. Chile reafirma su compromiso con esta institucionalidad y reconoce la guía técnica de la organización para su implementación efectiva. Destacamos que los mecanismos regionales, tanto los fondos rotatorios y la plataforma de innovación y producción, son clave para asegurar acceso equitativo y oportuno a tecnologías sanitarias y fortalecer la soberanía y la sostenibilidad sanitaria, por lo que respalda consolidarlos con financiamiento estable y de largo plazo. En esa misma dirección, nuestro país ha concretado avances sustantivos en protección financiera y acceso efectivo. Hemos fortalecido las garantías explícitas de salud y desplegado acuerdos de riesgo compartido para tecnologías de alto impacto y alto costo, resguardando sostenibilidad y oportunidad. Implementamos el copago cero para la red pública, eliminando las barreras económicas en la atención de más del 80% de la población. Chile incorporó el anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio sincicial, liderando su implementación en la región para la protección universal de lactantes. Logramos así un hito en la salud infantil, tener por segundo año consecutivo 0 muertes por virus sincicial en menores de 1 año durante los 2 inviernos consecutivos. Ningún niño muere por estas causas prevenibles, es un compromiso irrenunciable. Avanzamos hacia una atención primaria universal como puerta de entrada al sistema de salud. Fortalecer la atención primaria es necesaria para reducir brechas de acceso, mejorar oportunidad y continuidad del cuidado y descargar presión sobre niveles de mayor complejidad. Asimismo, hemos puesto la salud mental como prioridad transversal en nuestra agenda. Chile ha demostrado su liderazgo multilateral al impulsar una resolución pionera sobre la conexión social en la Organización Mundial de la Salud, reconociendo la soledad como un determinante de la salud. Además, hemos apoyado iniciativas regionales para fortalecer los servicios de salud mental y la prevención del suicidio. Chile apoya el informe y sus orientaciones técnicas y estratégicas y reafirma su voluntad de seguir trabajando estrechamente con la organización y con los países de la región. Agradecemos profundamente a la organización por su apoyo concreto a los Estados miembros, incluido el nuestro. Reconocemos también los esfuerzos de la Secretaría por consolidar una organización moderna, eficiente y transparente. En un contexto desafiante, compartimos la convicción de que solo la acción estratégica y coordinada hará efectivo el derecho de la salud de las Américas y Chile se compromete a aportar con equidad, solidaridad regional y multilateralismo sanitario como guía. Muchas gracias. Thank you, Chile. I now give the floor to the Dominican Republic. Señor director, delegados de los Estados miembros, señoras y señores, la República Dominicana agradece al director de la Oficina Sanitaria Panamericana por la presentación de su informe anual. Este informe refleja los esfuerzos de la OPS por fortalecer los sistemas de salud en la región de las Américas, priorizando la equidad, la resiliencia y la atención integral de las poblaciones más vulnerables. Reconocemos que los avances presentados constituyen una guía fundamental para continuar fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos sanitarios. Deseamos expresar nuestro especial reconocimiento a los esfuerzos y contribuciones de la OPS a través de su oficina país, cuyo equipo se ha constituido en un aliado estratégico para impulsar nuestra agenda de salud. Del informe presentado valoramos particularmente el enfoque en el Plan Estratégico de la OPS 2026-2031, que promueve la cobertura universal de salud mediante el fortalecimiento de la atención primaria. Para la República Dominicana, este enfoque es estratégico, ya que refuerza nuestras iniciativas orientadas a ampliar el acceso a servicios esenciales en todas las comunidades. Asimismo, apoyamos las acciones dirigidas a la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, área en la que nuestro país
Ha implementado programas de la promoción de estilos de vida saludables y campañas educativas para reducir los factores de riesgo a través del programa Más Salud y Más Esperanza de Vida con base en la estrategia HEARTS. Nuestra prioridad número 1 del gobierno es aumentar la expectancia de vida de 75 a 81 años para el 2036. Nuestros avances han sido reconocidos y este año recibimos el Premio Mundial de Excelencia Organizacional de Hipertensión de la World Hypertension League, y en la recién acabada reunión de las Naciones Unidas fuimos país expositor campeón en hipertensión, ACV y cáncer infantil. Destacamos también la relevancia de la política para ampliar el acceso equitativo a tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio, que se alinea con nuestros esfuerzos por garantizar medicamentos y tecnologías esenciales para toda la población, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La República Dominicana reconoce que estos esfuerzos conjuntos consolidan la resiliencia de nuestros sistemas de salud, mejoran la capacidad de vigilancia epidemiológica y fortalecen sobre todo la rectoría del sector, la gobernanza, que es importante. Reiteramos nuestro compromiso con la cooperación regional y solicitamos que la OPS continúe brindando asistencia técnica para el desarrollo de capacidades institucionales y la mejora de los indicadores de salud. Estamos plenamente convencidos de que trabajando juntos podemos avanzar hacia un futuro de salud equitativa, inclusiva y sostenible para toda la población de la región. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. Colombia. I now give the floor to Colombia. Gracias, presidente. El Gobierno de Colombia y en nombre del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, queremos reconocer toda la gestión de nuestro director, el doctor Yarbas Barbosa, y de todo el equipo de la Organización Panamericana de la Salud, que en el marco de la asistencia técnica, de manera diligente, permanente y sistemática, ha estado acompañando a Colombia en toda la transformación de las políticas públicas en salud tendientes a que predomine, a que se garantice el derecho fundamental a la salud por encima de los intereses de negocios y de mercado. Son muchos los temas en los que hemos recibido la asistencia técnica de la OPS, pero debemos resaltar todo lo que tiene que ver con la salud mental, lo que tiene que ver con la atención primaria de salud territorializada. El Gobierno de Colombia ha implementado más de 10.000 equipos básicos en todo el país y ha empezado a recuperar y a modernizar la red pública hospitalaria con más de 1.600 proyectos. Todo lo que tiene que ver con los planes de choque para disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil por desnutrición, plan de choque en cáncer, todos ellos en menos de 3 años con reducciones importantes en los indicadores. Igualmente reconocer y agradecer el acompañamiento de la OPS en el enfrentamiento del brote de fiebre amarilla en nuestro país. Resaltar de manera importante todo el trabajo que tiene que ver con soberanía sanitaria para recuperar las capacidades de la región de manera articulada y de la mano de CELAC para que conformemos una agencia latinoamericana de medicamentos que fortalezca la práctica regulatoria, el mercado regional y que permita mejorar las capacidades y recuperar capacidades de producción. Colombia reconoce que los valores que han orientado la OPS deben fortalecerse, deben profundizarse. El enfoque de género, el enfoque de equidad, el reconocimiento de la crisis climática, el reconocimiento de que debemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y los enfoques de diversidad. Sin ellos no podríamos estar hablando de todos los logros, pero también de todos los desafíos que enfrenta la región. Los problemas de eficiencia o eventuales casos de transparencia no pueden endilgarse como una marca de una institución que es histórica para la región y consideramos que a la luz de lo que podemos nosotros disponer, existe transparencia, existe eficiencia y existen mecanismos para identificar y corregir los problemas que se puedan presentar. Colombia respalda a la OPS y invita a que la reforma que debe enfrentarse tiene que ponerse de frente a los desafíos de la desigualdad, de los efectos del cambio climático, de los efectos
de las restricciones a los países de la región, de los efectos de una política equivocada de guerra antidrogas y de todo aquello que amenace la paz, la democracia regional, la desconcentración, la mayor eficiencia, la diversificación de fondos. Colombia hace parte y seguirá aportando de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias, presidente. Thank you, Colombia. I just want to remind honorable ministers and delegates, when you've made a request, your microphone is on green. When I call your country, you don't have to press the button again. You're disconnecting yourself. Thank you. I now give the floor to Haiti. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, distingués collègues et délégués, permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement le Président élu pour son élection. Haïti lui souhaite plein succès dans ses hautes fonctions et assure de sa pleine coopération. Haïti tient également à remercier tous les intervenants de ce matin lors de l'ouverture du Conseil directeur qui ont compris l'importance de mettre la situation de notre pays en avant. La population haïtienne a en effet besoin du soutien nécessaire pour garantir sa stabilité et sa santé. Haïti salue par ailleurs le rapport du directeur du Bureau sanitaire panaméricain. Il met en lumière les progrès accomplis, mais aussi les défis persistants. Flambée épidémique, maladies chroniques, catastrophes naturelles et fragilité de nos systèmes de santé. Pour Haïti, ce rapport reflète une réalité vécue au quotidien. Instabilité, résurgence du choléra et contraintes humanitaires. L'appui de l'OPS a été vital, notamment en surveillance, vaccination, santé mentale et approvisionnement en médicaments. Malgré ces défis, Haïti s'engage résolument sur la voie du renforcement de son système de santé. Nous avons récemment mis en place une unité nationale de lutte contre les maladies non transmissibles et les traumatismes, créé une institution nationale contre le cancer et entrepris des démarches pour introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Ces efforts témoignent de notre volonté d'investir dans la prévention et de protéger les générations futures. Nos priorités nationales rejoignent celles de la région. Accès équitable aux soins, protection financière des plus vulnérables et prévention comme socle de sécurité sanitaire. Mais il demeure un écart important entre les besoins et les ressources. Haïti appelle donc à des financements durables, un accès équitable aux innovations et une solidarité accrue. C'est cela l'esprit même du panaméricanisme, bâtir une région unie où la coopération est la meilleure garantie de notre sécurité sanitaire. Car le panaméricanisme n'est pas une idée du passé, il est la clé de notre sécurité commune. Je vous remercie. Thank you, Haiti. And that has brought us to 12:30. I'm going to give the floor to the Secretary. Thank you, Mr. President. I have 3 quick announcements. First, we would like to invite all of the heads of the delegations to please stay in this room, in room A, for the official photo. Also, we would like to inform delegates that after the official photo, the briefing session, presentation of the report of the World Bank, PAHO, Lancet Regional Health America's Commission on Primary Health Care and Resilience in Latin America and the Caribbean will take place in room B during the lunch break. A light lunch will be provided for delegates that are joining the briefing session. Finally, the General Committee is scheduled to meet in room 714 on the 7th floor right during the lunch break, right after the official photo. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Secretary. This brings us to lunch. I just want to, before we break, let you know that there's a list of 10 countries that have requested to speak, and we will resume at 2:30, and we will follow the list. This morning's session is now ended, and this session is adjourned. Thank you.
com o olho parado olhando para cima. E eu me desesperei, eu achei que ela ia morrer. Ele não respondia, a gente falava, ele não respondia, usando fralda, estava bem magro. Tuberculose, criptococose e histoplasmose são as 3 principais infecções oportunistas que mais matam pessoas com AIDS hoje em dia. A diferença dos testes rápidos para os métodos convencionais é que em 30 a 40 minutos nós conseguimos saber qual é a infecção oportunista que está acometendo essa pessoa. E a gente ter um método diagnóstico rápido para ter certeza do que a gente está tratando faz muita diferença. Agora já caminho um pouco sozinha, né? Eu vou emocionar. Aprendendo a caminhar de novo que nem um bebê. Pra quem estava em cima de uma cama, sem falar, sem se mexer, isso é ótimo, né? Eu me levantei, caí, tomava banho com a mãe, aqui com cima eu tomava banho sozinho, e agora sim, tudo eu agora. Para se responsabilizar, nós somos um grupo que se sensibiliza muito com as questões de HIV e AIDS, então eu chego até a me emocionar para falar deles, mas que de fato é uma equipe que faz muita diferença assim, no trabalho aqui em Porto Alegre e que tem muita vontade de mudar as condições materiais de vida das pessoas. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede prevenir a través de una vacuna. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o estornudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presenta síntomas, pero si el virus no se trata, puede ocasionar daños graves al hígado e incluso la muerte. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B. También se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis E, pero no por eso es menos importante. Al igual que la hepatitis A, se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y pide hacerte la prueba. Y si quieres conocer más sobre las hepatitis, infórmate. We are happy and very proud that we are the first Amazonian country in the region of the Americas to be malaria-free. Our success has been through governments and the dedication and commitment of our health workers and our policymakers. Me gusta mucho la idea cuando escucho que el país que consiguió eliminar la malaria y que no tiene malaria por más de 3 años, es un orgullo participar de algo así. Afasi kwa kuifu de malaria fi ainisana adewa mbusani dika omial kabade be fetifu anga malaria. Everywhere where there is a community, you can train people from the community in doing diagnosis and treatment and reporting it. Most of the time it will be the MSD that would reach out and test everyone and distribute bed nets as well and educate the people about how to prevent malaria. O próprio esforço do grupo, nós temos pessoas aqui dentro da malária que realmente estão dispostas a fazer o trabalho com motivação e carinho. Trabalhar com a própria comunidade foi a chave para chegar onde chegamos. We decided on a 3-national plan to provide people diagnosis and treatment. Those places are very difficult to reach. You need to go with the airplane, the boat, sometimes with the ATV. En als je daar aankomt, stel je hebt regen, dan ben je helemaal nat. En dan ben je helemaal nat. Dus dan ga je gewoon met natte kleren je werk moeten doen. En pas wanneer je terugkeert naar het kamp, kan je je verkleden. I would like really to congratulate these health workers in this area because I experienced the challenge they are facing to reach these places. You can't do that if you are not committed. I think in the foreseeable future, we can envision a malaria-free Amazon. We can change the life of many people by reaching this elimination goal. Our children now will have a happy and a healthy life, go to school, play, and everything a child needs to develop and to grow. Dicen que hay lugares donde el camino se acaba, donde la carretera se convierte en mar y el viento en compañía. Pero también dicen que hasta allá llegan los compromisos más importantes, como el proteger la vida, para que nadie quede atrás. A la fecha, las coberturas vacunales sin influenza superan los 6 millones en población objetivo, colaborando esto con la disminución de casos graves y muertes por virus respiratorios. En el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2025 del Ministerio de Salud de Chile y la Semana de Vacunación en las Américas, la OPS-OMS Chile, junto a un equipo del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y autoridades regionales, emprendió una travesía hacia los rincones más australes del continente americano.
3 días, más de 4.500 kilómetros. Un viaje impulsado por un propósito claro, una sola misión: llevar vacunas a quienes se encuentran en zonas aisladas o de difícil acceso en el país. Llevar vacunas a donde nadie más llega. Desde Santiago a Balmaceda, de Balmaceda a Coyhaique, nuestra primera parada. Allí reconocimos la clave del éxito de la vacunación en esa remota zona. Un equipo de salud altamente comprometido, que camina de la mano de líderes y lideresas comunitarias que convocan a mujeres y hombres, niños y adultos mayores para llegar a todas y todos. Además, cuentan con el apoyo intersectorial de las alcaldías, diferentes estamentos del Estado y la sociedad civil en general. La tradición de proteger a su pueblo a través de la vacunación es parte del ADN de Chile, desde las primeras campañas del siglo XVIII hasta la rápida y eficaz respuesta frente a la COVID-19. Nuestro país ha liderado con ejemplo, dejando una huella imborrable a nivel mundial. De Coyhaique partimos por tierra hasta Puerto Cisnes y desde allí zarpamos iniciando la travesía que nos llevó al corazón de comunidades apartadas. El equipo bordó ambulanchas, botes adaptados como verdaderas clínicas flotantes, para llegar hasta Puerto Gaviota, una comunidad a la que solo se accede por mar. Ahí, entre rocas, cerros verdes y mar indómito, se vacunó a niños, niñas y adultos mayores. El segundo día el equipo zarpó hacia Isla Gala, rodeados de volcanes y fiordos. Nuevas distancias, nuevos desafíos, mismo objetivo: proteger a la población. Cada dosis aplicada fue un acto de cuidado, una promesa cumplida, una señal de que la salud pública no tiene fronteras. Finalmente el equipo regresó a Coyhaique. Misión cumplida, vocación intacta. La travesía terminó, pero el compromiso sigue. Porque llegar a los rincones más alejados no es solo una meta logística, es una declaración: que nadie quede atrás, que la salud es un derecho y que en Chile se vacuna hasta el fin del mundo. Estamos seguros de que Chile logrará las metas establecidas por el país según las recomendaciones de OPS-OMS. I have children at home. I have 4 of them, so this is the 5th one. And it's the first time in life I have to come to hospital to get my baby. My name is Sandra Francis, and I'm from Yarangpar village, the beginning of Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. And I find it's range from being far from home. But now I'm comfortable, and as you can see, I find it like living with others and finding new friends, you know, and mixing around, and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts have various other health facilities attached to them. The SIP program, the SIP Plus program, came into existence in Region 9. So we had an online training course, and then we had a face-to-face training where the facilitators from Georgetown came down. The region is doing well in terms of maternal death because we haven't had a maternal death like 3 or 4 years now. We enter the data into the computer. Whenever we have admissions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information, you will find it there, but in a hard copy, something you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it.
I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was to use the paper base. And transitioning to the electronic base, I have to tell you, it has been like such a great thing for us. I actually have a great example of when the system was very helpful to us. So we had a patient come in, she was unconscious, she actually had a seizure, so she was diagnosed with eclampsia. Being able to look at the system, we could tell like what her labs were right away, we could tell what her blood pressure was before, we could get a very clear picture of her trajectory throughout the pregnancy and up to when she was. We were able to tell her gestational age, we were able to know if to give her corticosteroids and how to best deliver her. So in the end, she had a good outcome. This has been quite a transformation for our department because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients comes to admission, we used to have an increased surplus or increased volume of patients waiting for admissions. With the digital way, it's faster because physicians are pretty much aware of how the perinatology system works, so we input the information quicker and you don't have to do multiple copies in order to share to the different ward. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning at the national and the regional level. I think in Guyana over the last 4 years, we have made significant progress as it relates to reproductive health. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have accelerated what we've been doing. So I think in terms of sustaining what we've started, with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My delivery date is anytime because I'm 38 weeks. Good. Yes. Yes. So I could feel my baby's really. I will stay. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby.
Antes, planear la adquisición de vacunas, medicamentos y suministros podía tomar a los países horas y múltiples hojas de Excel. Hoy, todo se hace en minutos en un solo portal. Este cambio inició en el 2023 con el lanzamiento del portal de Estados miembros de los fondos rotatorios de la OPS, una plataforma en línea para los países que permite centralizar la información y los procesos de compra del Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico. Cada año, los gerentes de programas nacionales de salud pública que participan en los fondos consolidan las necesidades de medicamentos, vacunas y otros suministros para sus poblaciones y las envían a la OPS, quien realiza una compra conjunta con todas las solicitudes recibidas de la región. En el pasado, los gerentes de programas realizaban estas solicitudes completando hojas de cálculo, pero hoy solo toma unos cuantos clics. Esta plataforma es una ventanilla única que agiliza el trabajo y fortalece la salud pública. Me parece que es algo muy positivo para nosotros, nos agiliza mucho más. Obviamente estamos viendo que todo se va modernizando y se van generando herramientas digitales. Me parece que está muy bueno. Tras su lanzamiento, el portal ha incluido mejoras, como un rediseño de su interfaz y 2 nuevos módulos en junio de 2025. Seguimiento a finanzas y compras, con los cuales los usuarios pueden monitorear recursos, línea de crédito y el avance de sus pedidos en tiempo real. Nos permite dar seguimiento a nuestros pedidos, a nuestros inventarios, a nuestras necesidades, y eso siempre representa una ventaja para el funcionamiento de la cadena de suministros, especialmente para nuestras instituciones que somos prestadores de servicios de salud. Tras 2 años de su lanzamiento, el portal tiene 800 usuarios activos. Los módulos de finanzas y compras se han consultado más de 1.500 veces y ha permitido la entrega oportuna de los planes de demanda anuales por su facilidad de monitoreo en tiempo real. I'm happy for the digitalization. This is an easier way of doing it. Los fondos rotatorios regionales de la OPS continuarán buscando mejorar la experiencia y la transparencia en la información, facilitando así la rendición de cuentas en sus Estados miembros para ofrecer cooperación técnica sólida, demostrando que juntos somos más fuertes.
In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control from 36 to 50%, we would prevent nearly 440,000 deaths and almost 3 million cardiovascular events. From the global vision of the World Health Organization came hearts. The Pan American Health Organization, with leadership from the Ministries of Health of the region, expanded that vision into Hearts in the Americas, a strategy for quality improvement. Today, 33 countries are committed. More than 9,900 health centers are implementing Hearts, reaching 42 million adults. We are transforming primary health care with the Hearts clinical pathway, promoting team-based care and the use of data for continuous cycles of improvement. In 2025, over 6.3 million adults are receiving treatment, and more than half already have their blood pressure under control. But our story is still being written. Over 200 million adults in the Americas live with hypertension. And our goal is clear, that everyone has access to better care. This is Hearts in the Americas.
Donnie, or someone, can you come down, or Josh? We have a situation here, please. Yo me llamo Daniela Gómez, me dedico a pintar, ilustrar y hacer murales también, pinturas en formatos grandes sobre nuestro entorno, con nuestra cultura. Me gusta mucho pintar. Está muy bonito y muy alusivo a lo que en estos momentos se está pasando con lo de la fiebre amarilla. Estamos en el municipio de Ataco, un municipio que queda al sur del departamento del Tolima, hace parte del Foco Sur. Es uno de los municipios que tiene un número importante de casos y una letalidad bastante alta, es decir, tenemos 9 muertos como producto de la fiebre amarilla. Entonces nosotros queremos, mediante el arte, poder llegar a la gente y poder invitarlos a que lo vean como algo amable, que se dejen de lado los mitos de que es algo malo, y pues tomen la decisión de vacunarse para salvar las vidas. Tu salud es tu poder. Claro que sí, porque es lo más indicado. Uno puede tener muchas cosas y puede tener todo, digamos. Pero si no tiene la salud, que es lo primordial, no puede disfrutar, no tiene nada si no tiene salud. Estamos haciendo este mural como parte de una estrategia para llegar a la comunidad, para sensibilizarlos de la importancia de la vacunación. Queremos que la comunidad entienda que acceder a la vacuna es de manera gratuita, que es solo una dosis para prevenir la enfermedad durante toda la vida y que es el poder que nosotros tenemos como personas, como humanos, para enfrentar este brote de fiebre amarilla en el departamento del Tolima y en todo el país. Me parece excelente idea para que la gente tome conciencia y se vacune. Me siento inmensamente agradecida que este proyecto se haya cumplido, que es un sueño hecho realidad. Con el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, la Secretaría de Salud del Amazonas, el personal de salud en este hermoso territorio y el apoyo del Gobierno de Canadá, se ha logrado instalar un puesto de vacunación autosustentable en La Chorrera, que nos va a permitir almacenar vacunas y otros elementos, la distribución y hacer que la vacunación sea una realidad permanente en La Chorrera y los territorios, las veredas aledañas. Uno de los puntos autosostenibles es este, que tuvo una inversión aproximada de 380 millones de pesos, más o menos $93.000. Estos recursos han permitido la modernización del punto de vacunación de La Chorrera y mejorado la calidad de prestación del servicio de vacunación en esta zona. Cuando la Organización Mundial de la Salud sueña con la cobertura universal en la salud, es esto, que todas las personas, sin diferencia, sin distinción, puedan tener acceso a tecnologías sanitarias tan eficientes y que han salvado tantas vidas como son las vacunas. Acá en Chorrera tenemos 22 comunidades. Nosotros tenemos comunidades que nos podemos demorar hasta 5 horas en llegar. Las temporadas de sequía o las temporadas de invierno nos impactan también negativamente. Cuando esos largos veranos llegan, el río se seca. La cadena de frío en río. Que baje la cava a hombro o el termo de vacunas a hombro
por en medio de la selva, por trocha. A las cercanas que están aquí sí llegamos por tierra, caminando. Y ahora con esto, o sea, me favorece mucho porque pues ya puedo tener a la funcionalidad del congelador eléctrico y el congelador 24 horas. Decimos que es autosostenible porque tiene 3 principios fundamentales. El primero es que usando energías limpias manejamos energía solar al 100%, ya que en la comunidad no se tiene conectividad eléctrica, sino ciertas horas del día. Tenemos recolección de aguas lluvias y tenemos unos filtros que nos purifican el agua para que el agua en el servicio sea limpia para el proceso de lavado de manos, desinfección y también para la limpieza de los equipos. Y tenemos una antena Starlink que nos va a permitir tener el sistema de información, diligenciarlo en tiempo real. Entonces va a mejorar esos atrasos que tiene el sistema de información y nos va a permitir tener el servicio completo, como la norma lo dice, pero también como la comunidad lo necesita. Y ha sido el conocimiento y mandato de los submayores de que las dos medicinas son muy importantes, la medicina tradicional y también la medicina occidental, desde todo el conocimiento que ellos tienen. Esos dos conocimientos, esas dos medicinas, tienden a cuidar la vida. Nos permite brindar a la comunidad seguridad y confianza para que puedan volver a acceder al servicio de vacunación. Creo que sí, se van a acercar más familias, las mamitas van a tener confianza en que sí, ya tenemos un punto apropiado donde ellos pueden llevar a sus bebés a vacunar con toda la confianza del mundo. Ver este cuarto frío aquí en nuestra comunidad, en plena selva, mejor dicho, es un beneficio para la niñez hasta los adultos mayores. Gracias, muchas gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes por este proyecto hecho real. Este proyecto permite facilitar la logística y asegurar que la vacunación, que es un derecho fundamental de la salud, esté permanente para la población de La Chorrera y las veredas aledañas. ¡Gracias, OPS! Eu só ficava com o olho parado olhando para cima. E eu me desesperei, eu achei que ela ia morrer. Ele não respondia, a gente falava, ele não respondia. Usando fralda, estava bem magro. Tuberculose, criptococose e histoplasmose são as 3 principais infecções oportunistas que mais matam pessoas com AIDS hoje em dia. A diferença dos testes rápidos para os métodos convencionais é que em 30 a 40 minutos nós conseguimos saber qual é a infecção oportunista que está acometendo essa pessoa. E a gente ter um método diagnóstico rápido para ter certeza do que a gente está tratando faz muita diferença. Agora já caminho um pouco sozinha, né? Eu vou emocionar. Aprendendo a caminhar de novo que nem um bebê. Pra quem tava em cima de uma cama, sem falar, sem se mexer, isso é ótimo, né? Eu me levantei, caí, tomava banho com a mãe, aqui com cima eu tomava banho sozinho, e agora é assim, tudo eu agora. Nós somos um grupo que se sensibiliza muito com as questões de HIV e AIDS, então eu chego até a me emocionar para falar deles. Mas que, de fato, é uma equipe que faz muita diferença assim, no trabalho aqui em Porto Alegre e que tem muita vontade de mudar as condições materiais de vida das pessoas.
Good evening, good afternoon, colleagues. We resume our session. I can tell you that the director's report. Argentina, you have the floor, but remember you have 3 minutes. Thank you, Mr. President. A raíz de los hechos, del titular de la Organización Mundial de la Salud en la apertura de este Consejo, nuestro país va a expresar su posicionamiento. Argentina se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud. En este texto destacamos una soberanía nacional e inalterable en la definición de los entornos internacionales de operación de los que elijamos ser, contando las palabras del doctor Pedro Jesús, explanadas y ciertamente importunas en ambiente de colaboración médicas. La Organización Mundial de la Salud claramente no es la protagonista. En un momento que el multilateralismo se encuentra en crisis en el mundo, situación parte se relaciona con el rol de la Organización Mundial de la Salud durante la COVID, la situación de la decisión basada en la transparencia y la eficiencia en la acción de recursos públicos. Argentina que accionemos juntos para evitar este tipo de intervenciones en trabajo conjunto. Gracias. First, of the rules feature the direct council sessions of the council and part sessions of the regional committee of the World Health Organization. In addition, there are items that pertain to WHO specific matters. I do forward the to the attention council. Now being the director of the council, evaluation of evidence. In the director of Zil has been Monday, 25 p.m. in Washington, D.C. As the brains there will be reached decisions. One, they also occur in morning, Friday from 9 to 30 p.m. In the afternoon, Monday to Thursday, 2:30 p.m. Now meeting reviewed and approved in the form of meetings 6 days back. The meeting will be committee at 14 Saturday. October in the morning. 4, the 177 session will be held from October 2 p.m. or immediately following the direct council. It will be 5 meetings receive the other participants of the direct council. 2 of the defenders may be participation on a technical basis. This is after not just the report approved. We have to access the report. We will deal with the presidency director. Let's go with health and change. Pediatric surgery and orthopedics. Barbados. Delegates have on the from the appreciation the Pan American Association for its nurses over the years. This collaboration has encompassed investment, but we need to national development. We believe in the part and I hope that as we continue to transform system, we need to be all this design and textually with universal approach. There are two categories on the NBA with the source of and that's cost service integration across the disciplinary parts of 2024. Let's build opinions, interim delivery quality, and interim health services for so as both administration of the delivering design for a service package. These from the foundation of government mission, revolutionary delivery. It shows this post, and I don't like quickly the arches, but just current and also I will be the teacher for the American health and value of our is immeasurable. Not only through technical expertise and leadership, but through its American technical resilience and that of every level of workers. The how to stand on set power. The UK would like to thank Dr. Barbosa and Parho for this report and their ongoing collaboration. UK countries remain committed to biodiversity whereas training enhance in no many collaboration viruses again focus on the veins the UK recognise crucial role plays in the surveillance and early detection of public health threats in the region and the support it provides to member states for strengthening emergency preparedness and response. We continue to support PAHO and WHO's for member states' needs to share. Thank you. En nombre del excelentísimo presidente de la República, Juan Muñoz Quintero, y del ministro de Salud, Fernando Boya Lindo, nuestras más sinceras felicitaciones por la presentación y visionaria que se ha brindado a la Organización Panamericana de la Salud. El liderazgo ha sido esencial para que la región avance en un contexto lleno de desafíos.
recientemente, la implementación de nuestra estrategia nacional para acelerar la eliminación del Mr. President, Dr. Barbosa, honorable ministers, distinguished delegates. Canada is pleased to participate in this 62nd session of the Directing Council, a meeting remaining critical opportunity to underscore the pivotal role that PAHO's efforts play in advancing and sustaining the health and well-being of peoples in our region. It also allows us to take stock of where our region is on key health issues and discuss how we can move forward collectively. We congratulate Dr. Barbosa on his report outlining the breadth and scope of PAHO's technical cooperation in the region. The theme aptly describes PAHO's role as one which facilitates health cooperation in ways that benefit us all, including through protracted emergencies, such as in Haiti, where PAHO continues to provide critical support to the health ministry despite challenging circumstances. We know too well that diseases do not recognize borders, and a health threat anywhere is a health threat everywhere that can impact everyone. Structural inequities limit progress on many health challenges that we face. As we consider and adopt strategies and policies on critical health issues, including prevention and control of NCDs, it is imperative that a core tenet of these efforts remains ensuring that no one is left behind, as many have already said today. These inequities are reflected in health outcomes, which Canada remains committed to addressing through the determinants of health and a health equity and gender lens. As Canada marks Truth and Reconciliation Day tomorrow, we underscore the importance of addressing systems, structures, and policies that continue to cause inequities between Indigenous and non-Indigenous peoples. Canada is proud to support PAHO's efforts to advance public health in the Americas with over $95 million in voluntary contributions. The support focuses on strengthening health systems, reducing preventable diseases, eliminating trachoma, the leading infectious cause of preventable blindness worldwide, and improving health outcomes for women, adolescent girls, and historically marginalized communities. Through these efforts, Canada provides direct support to over 15 countries in the region. As the world confronts increasingly complex challenges marked by instability and division, it's more important than ever to continue working with and empowering multilateral institutions like PAHO. In this spirit, it is a particularly important year as we will be reviewing and adopting PAHO's new strategic plan. PAHO is our organization. It is a shared responsibility to support its mandate and ensure it is equipped to carry out its vital work across the region. Thank you. Thank you, candidate. I now give the floor to Belize. Mr. Chair, distinguished delegates, I thank Director Jarbas Barbosa and his team for the annual report, which provides us with a clear account of progress and a strong vision for the region. The report identifies 5 key priorities, and I wish to highlight their importance from my country's perspective. First, advancing health security. We fully agree that emergency response, mitigation, and multi-hazard planning are indispensable. As small and climate-vulnerable states, we know that preparedness today saves lives tomorrow. Second, we commend PAHO's leadership in elimination of diseases, better care for non-communicable diseases, and the Alliance for Primary Health Care. The commitment to zero preventable maternal deaths is especially urgent, and we welcome the focus on building a digital health future for our region. Thirdly, fighting diseases and addressing health risks, from vector-borne diseases to the rise of NCDs. The challenges are diverse, but they remind us of the need for integrated, evidence-based approaches and sustained collaboration. Fourth, strengthening health systems. Resilient, people-centered systems are the backbone of universal health coverage. Investments in workforce, medicine, infrastructure, and innovation must remain at the core of our agenda. Internal strengthening of PAHO is not only administrative, it is strategic. A stronger PAHO means stronger member states, better technical cooperation, and faster results on the ground. Mr. Chair, in Belize, we are advancing these same priorities by reinforcing primary health care, expanding access to essential services, and laying the foundation for a national digital health strategy to connect even our most remote communities. We recognize the vital role of PAHO
in supporting these efforts, and we reaffirm our strong partnership with the organization. In closing, Director Barbosa's report gives us direction. The responsibility is now ours to turn these priorities into concrete actions, ensuring that health in the Americas is more equitable, resilient, and forward-looking. I thank you. Thank you, Belize. I now give the floor to Guyana. Of PAHO, Dr. Barbosa, distinguished delegates. Guyana commends the Director of PAHO for the comprehensive and insightful report presented to this 62nd Directing Council. We recognize the continued leadership of PAHO in guiding the regions of the Americas through complex health challenges while strengthening primary health care and advancing universal health coverage. The priorities outlined resonate strongly with Guyana Health Agenda. We particularly welcome the emphasis on health system strengthening and resilience, tackling NCDs, advancing digital health, preparedness and response to health emergency, mental health, and addressing the social determinants of health. Guyana has aligned its health sector priorities with the Sustainable Development Goals and PAHO strategic plan. Among our key achievements, and just to name a few, expansion of the primary health care through deployment of primary health care workers in the hinterland and riverine areas, and expansion of health care facilities in those regions, progress towards the 95 HIV target. We have achieved a 95, 75, 84% targets so far to date. Strengthen the immunization program with effort to address gaps in coverage in hard-to-reach communities. We have achieved almost 90% and over in all the EPI antigens. Implementation of the National Mental Health Plan and Suicide Prevention Plan, which addresses a critical public health challenge, and continued investment in maternal and child health, including reducing preventable maternal deaths. In 2023, we have achieved a 75 IMMR of 75, and we hope by 2030 we should achieve the SDG goals through these programs. Despite these challenges, Guyana continues to face the challenges of the healthcare workers, health inequalities between coastal and hinterland population, which we are trying to reduce, and also the NCD burdens, which continue to rise, demand stronger prevention strategies. The ongoing climate-related health risks, including vector-borne disease and impact on food and water security. Guyana looks forward to PAHO continued technical support in strengthening the health workforce and implementing the WHO Code of Practice on International Recruitment, expanding the use of digital technologies to bridge geographical barriers, supporting climate-resistant health systems and early warning mechanisms, and mobilizing resources for NCDs prevention and mental health intervention. In closing, Guyana reaffirms its commitment to PAHO collective visions of health for all and stands ready to work with our regional partners to accelerate progress towards resilient, equitable, and sustainable health systems. Thank you. Thank you, Guyana. I now give the floor to Brazil. Pode estar? Senhor Diretor-Geral, Jabra Barbosa, caros colegas ministras e ministros, o governo de Washington impediu a minha circulação como ministro da Saúde do Brasil, mas não restringirá a circulação das nossas ideias. Podem impor tarifas abusivas, mas não vão impedir nossa vocação para a cooperação entre os povos das Américas. Manifesto minha gratidão aos membros por garantirem minha participação nesse Conselho Diretor da OPAS e àqueles que expressaram solidariedade. Não precisamos de restrição a autoridades, nem bloqueios a país. O que precisamos é restringir as doenças, como o sarampo, que se espalha a partir da América do Norte. Precisamos bloqueios às fake news que ameaçam a vida, aos conflitos, às armas e à violência. Nada impedirá o Brasil de agir diante do negacionismo. Quando o negacionismo é impulsionado por líderes de governo, vimos isso na pandemia da Covid-19, milhares de vidas e a unidade entre as nações são perdidas. Por isso, precisamos agir diante dos cortes em programas de vacinação e de pesquisas, um retrocesso para a ciência, uma ameaça à vida. O Brasil reafirma seu compromisso de fortalecer a OPAS, seus fundos rotatórios e estratégicos. Vamos ampliar nossa participação
para garantir produtos mais acessíveis para o nosso povo, mas também para reduzir preços para todas as Américas, dado o tamanho do mercado brasileiro. Precisamos construir pontes entre os povos americanos, não barreiras ou muros. Ao contrário daqueles que nos restringem, vamos continuar a defender as vacinas, a ciência e os sistemas públicos de saúde. O Brasil conduz a coalizão para a produção local em saúde do G20, a parceria dos BRICS para o enfrentamento de doenças socialmente determinadas e a presidência pró-tempore do Mercosul. Em cooperação com instituições e empresas das Américas e do mundo, vamos continuar a atuar no desenvolvimento regional para a produção de vacinas e medicamentos, em todas as plataformas tecnológicas. Aos pesquisadores e empresas de vacina de RNA mensageiro, as portas do Brasil estão abertas à ciência e à inovação. O governo do presidente Lula da Silva duplicou o programa Mais Médicos, garantindo médicos na atenção primária, especialmente nas regiões mais pobres. Uma política consolidada com a parceria da OPAS e aprovada por quem importa, as diretrizes de recursos humanos da OMS, as leis e a população brasileira. Inovamos com Agora Tem Especialistas, mobilizando toda a nossa rede pública e privada para enfrentar um gargalo ampliado pela pandemia, as filas para consultas, exames e cirurgias. Retomamos o aumento da cobertura vacinal, depois de 6 anos de quedas consecutivas, unindo esforços de todos os governos, regionais e locais, escolas, igrejas, empresas e sociedade. Entregamos à OPAS este ano nosso relatório de eliminação da transmissão vertical pelo HIV. Reduzimos em 75% os casos de óbitos por dengue em 2025. Avançamos na redução dos casos, mortes e combate ao estigma das doenças negligenciadas. Avançamos na restrição do consumo de produtos nocivos à saúde e reduzimos os impostos sobre alimentos saudáveis na reforma tributária aprovada pelo Parlamento. Quero fazer um chamado. É inadmissível que ainda existam vozes que neguem os impactos das mudanças climáticas sobre a vida e a saúde. Precisamos avançar juntos na adaptação dos nossos sistemas de saúde aos riscos ambientais. Trago um convite para a participação ativa dos países no Dia da Saúde e do Clima da COP30. Apesar de impedido de estar ao lado de vocês, permaneço ao lado do presidente Lula da Silva na defesa do multilateralismo e do respeito aos países, da nossa cooperação nas Américas, no fortalecimento da ciência, da OMS e da OPAS. Enquanto alguns expulsam, estaremos com quem acolhe. Se alguns fecham portas, estaremos com aqueles que abrem as portas para a saúde global. Se cortam recursos, reforçaremos o apoio à ciência e aos nossos fundos de cooperação. Seguiremos juntos, com coragem, cooperação e compromisso com a vida. Muito obrigado, OPAS. Thank you, Brazil. I now give the... I now give the floor to Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y del Ministerio de Salud y Deportes, la Delegación de Bolivia saluda fraternalmente a los pueblos y gobiernos aquí representados, agradeciendo a la Organización Panamericana de la Salud por la organización de este 62º Consejo Directivo, espacio de encuentro que reafirma nuestra voluntad de cooperación solidaria en materia de salud. Agradecemos la presentación del informe anual del director de la OPS, Dr. Jarbas Barbosa da Silva, que apreciamos y valoramos por el excelente trabajo realizado para el beneficio y la salud de nuestros pueblos. Agradecemos de manera especial, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, la gran predisposición del Dr. Barbosa para la colaboración en la provisión de vacunas a nuestro país y la atención y la prioridad que nos brindó en el caso de la emergencia por sarampión. En los últimos años, Bolivia ha venido desarrollando políticas y programas orientados a la construcción de un sistema único de salud universal y gratuito, con enfoque en la interculturalidad, equidad y derechos humanos, en concordancia con la visión del vivir bien que guía nuestras políticas públicas, por lo que se ha priorizado la reducción de la mortalidad infantil, fortaleciendo los servicios de salud con énfasis en la atención primaria y comunitaria. Actualmente encontramos una disminución progresiva en la tasa de muertes en los primeros 28 días de vida.
pasando de 49 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1991 a solamente 6 muertes de cada 1.000 nacidos vivos el año 2021. Este descenso destaca el impacto positivo de las mejoras en la atención prenatal y la salud materno-infantil, especialmente entre 2009 y 2021, donde la tasa de mortalidad neonatal sufrió una caída significativa y venturosa. La lucha contra enfermedades transmisibles y no transmisibles, particularmente en diabetes, hipertensión, cáncer y salud mental, que constituyen desafíos crecientes en la región. La salud digital como herramienta de innovación para ampliar el acceso a los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. La preparación y respuesta frente a las emergencias sanitarias y desastres, reforzando nuestras capacidades de vigilancia epidemiológica, laboratorios y sistemas de alerta temprana. Reconocemos, señor presidente, el rol fundamental de la Organización Panamericana de la Salud como aliado estratégico, brindando cooperación técnica que nos ha permitido avanzar en múltiples áreas. Valoramos especialmente el apoyo recibido en inmunización, vigilancia epidemiológica, medicamentos esenciales y salud fronteriza en el ámbito del Mercosur y la región andina. Asimismo, señalar que el Estado Plurinacional de Bolivia está convencido de que solo a través de la integración regional en salud, de la solidaridad y del intercambio de experiencias podremos alcanzar los objetivos trazados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los planes de acción de la OPS y la OMS. Por ello, ratificamos el compromiso de trabajar de manera conjunta fundamentalmente en, primero, el fortalecimiento de los sistemas de salud resilientes y sostenibles. Segundo, la lucha contra las desigualdades en salud. Y tercero, la promoción de una región más justa, equitativa y saludable para todas y para todos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Bolivia. I now give the floor to Puerto Rico. Gracias, señor presidente. Felicitamos su elección. Queremos agradecer a nuestro director por su informe anual. Agradecemos y lo felicitamos a la vez. Ha sido un informe abarcador, pero por otro lado ha sido concreto. Cuando mencionó la forma que lo iba a hacer con logros tangibles. Puerto Rico, estamos agradecidos por el acompañamiento de la OPS con apoyo y cooperación técnica basados en las prioridades identificadas en el plan de trabajo bianual, utilizando estos fondos de forma estratégica para mejorar el nivel de salud de Puerto Rico, con alta prioridad en 3 áreas. 1, envejecimiento saludable. 2, prevención y vigilancia de control de enfermedades arbovirales, con logros específicos y tangibles en el área clínica. Y queremos recalcar eso porque hemos tenido una gran experiencia con el programa de prevención de enfermedades arbovirales de esta organización en la formación de las redes de expertos clínicos. Y con sumo placer podemos comunicar que por primera vez a nivel internacional, a nivel mundial, se ha producido unas directrices para el tratamiento del dengue grave en las unidades de cuidado intensivo. Y ese ha sido el esfuerzo que ha realizado esta oficina, y tengo que decir que fueron impresas precisamente en Puerto Rico y llegaron escasamente el viernes pasado para poder ser distribuidas con esta ocasión. Queremos reiterar el deseo de continuar el acompañamiento con la OPS de Puerto Rico en la búsqueda, como mencionó el director, y de forma moderna y eficiente de mejores niveles de salud para Puerto Rico. Gracias. Thank you, Puerto Rico. I now give the floor to the Bahamas. Thank you, Chair. These remarks are being delivered on behalf of Minister of Health and Wellness, Dr. Michael Hardavo. Chair, colleagues, our region continues to face complex health challenges, from the rising burden of NCDs to the persistent threat of communicable diseases and climate-driven emergencies. Yet, we are also seeing remarkable progress that reflects our collective commitment to advancing the health agenda and strengthening health security in the Americas. The Bahamas commends PAHO's leadership in driving flagship initiatives for disease elimination, better care for NCDs, and stronger primary health care. These efforts, coupled with advances in digital transformation, supply chain resilience, and regional manufacturing of essential health products, brings us closer to universal health access and equity.
The Bahamas is progressing its health agenda through a series of strategic initiatives. Under the PAHO Disease Elimination Initiative, the country reaffirmed its commitment to systematically review its elimination status across the 30 targeted diseases, working toward attainment of verification as required. In strengthening care for communicable diseases, efforts are focused on overcoming digitization challenges to meet reporting requirements, expanding access to diagnostic imaging and laboratory services for rural residents, finalizing national treatment guidelines for hypertension and diabetes, and training 75% of the public sector primary care staff in their application. We have prioritized mental health through the Mental Health Act 2022, awareness campaigns, and nationwide psychosocial support networks. Our health system is enhancing rehabilitation services and tackling violence as a public health priority. We are confronting climate risk with an approved health national adaptation plan, and through the NHI expansion and targeted initiatives, we are removing barriers to care, promoting healthy communities, and targeting health across the life course. Progress is also being made under the Zero Preventable Maternal Deaths campaign, with national commitment to the implementation of SIP+, training of primary care physicians, midwives, and nurses, and the reorientation of maternal and child health staff to program principles and goals. The Bahamas is advancing health security through an all-hazards disaster plan response plan, stronger IHR capacities, and alignment with the WHO pandemic agreement. We are embedding early warning into national systems, working with Disaster Risk Management Authority, CARFA, and EWAS, with PAHO and the IDB on a digital health, public health surveillance platform. Laboratory capacity is being reinforced to detect emerging pathogens, while investments in clinics and hospitals' resilience ensure readiness for future crises. Together, these actions build a stronger, faster, and more resilient response to threats. Chair, the Bahamas supports PAHO's mission to enhance efficiency, transparency, and accountability, ensuring timely, high-impact technical cooperation. We value strengthened visibility and country-focused strategies that align with national priorities and recognize the importance of improving human resources performance to sustain excellence. These internal improvements are essential for delivering results-driven cooperation and advancing health across the region. As a small island development state, we affirm our commitment to working side by side with member states and PAHO to accelerate elimination goals, strengthen health systems, and build a healthier, more secure region for the Americas for all. Thank you. Thank you, Bahamas. I see no other requests for the floor, so I will yield the floor to Dr. Barbosa to respond to some of the comments. Thank you. Thank you, Mr. President. First, I want to really thank all our member states for their kind words, and I really want to share all the positive feedback that you gave about what PAHO is doing in each one of the countries in this region with our staff. People working from here in DC, but also people that are in the country offices, they are totally committed to support the priorities in each one of the countries and to move forward the health and well-being agenda in this region. I think that is also, for me, very important to see how we are well aligned. The priorities that you are mentioned, that are your priorities in each one of the countries, are very well reflecting the regional priorities because they were really established by you when you approved the resolution telling us what should be the main topics, the health priorities that you would like to receive technical cooperation from PAHO. So I really want to share with our staff. I'm really proud to lead a body that is very strong committed to continue working with our member states. And this is one of the reasons that we, in the Americas, we are setting very good examples in public health in the world. Because I think that the world can use the examples that we have in this region to inspire them, to show them what are the best strategies, how we could implement some new technologies, some new strategies, some new tools in order to advance elimination of communicable diseases, providing better care for non-communicable diseases, strengthen our capacity for prevention, early detection, and swift response to public health emergencies. What we are doing to advance the primary health care with this unique and historic alliance with the World Bank and the Inter-American Development Bank, but also how we are accelerating digital transformation, strengthening regional production, and also addressing the
very important gap on human resources. But you also mentioned some relevant topics that unfortunately I need to summarize in the report. They are there, but I just want to highlight very briefly the very important movement in the region that we have in several countries that are changing, transforming their health system. The pandemic clearly told us that we need to move forward in a more expedited way to guarantee the right to access, to really guarantee that every and all the citizens, regardless their income, regardless where they live, have access to health, and that a strong primary health care, renewed and strengthened primary health care is a cornerstone for this. But I really appreciate that several countries in the region are building on the lessons learned on the pandemic and are changing their laws, regulations in order to really put in place universal health and universal access. Second, that several of you, I think that also mentioned a very important topic of our technical operation, that's to provide the tools, the instruments, training, so the countries can be more resilient to the severe impacts that we already have due to extreme events related to climate change. So I think that this is really important. We are in a region, in the Caribbean, we have probably one of the most vulnerable regions in the world to this kind of events, and working hand in hand with the countries to make them more resilient to these events is really important. The third is about maternal mortality. As we know, maternal mortality is one of the most sensitive indicators that tell us about the access and the quality of care. So the commitment that we have in this region to reduce maternal mortalities to zero, preventable deaths related to maternal causes, I think that is also a very important indicator how committed our member states are to present this response. And finally, mental health. Mental health, for this reason, is a very important topic. We, unfortunately, and this is a challenge that we need to address, we are the only region in the world that suicide rate increased in the last 20 years. And we know that suicide is only the tip of the iceberg. Now, we are talking about millions of people that are suffering, having problems, and sometimes they don't have the access that they would like to have at the primary health care without stigma or discrimination. That this is also a very important movement that we are having in this region that clearly will change the way that mental health is being addressed so far. Let me now switch to Spanish para agradecer a los socios. Yo creo que es importante que los logros que podemos informar se deben mucho al demás del trabajo de cada uno de los Estados miembros, de los ministros y ministras de salud, de los equipos de los ministerios de salud que trabajan de una manera tan dedicada a los temas de salud pública en cada uno de los países. Também gostaria de agradecer a los socios que nos apoiaram durante esse período que é coberto por el informe. A Estados Unidos, por intermédio do USAID, do CDC, que apoiou muito de los logros que podemos alcançar durante esse período. A Canadá, por intermédio de GAC, que apoiou muito também diversas iniciativas na região. Ao governo de Espanha, por intermédio de la CID, que também é sócio importante. A la União Europeia. Tivemos durante esse período o apoio também de los 3 membros participantes, Reino Unido, Países Bajos e França apoiaram com donações ou com secondments, que é também apoio importante. Tivemos apoio de países de outras regiões do mundo, como Índia e Coreia, que apoiam importantes iniciativas em los países, e de fundações privadas, instituições multilaterais, organizações como Merck para las Madres, Gavi, United, St. Jude's e CEP. A cada um de vocês agradeço porque essa aliança e o apoio que vocês brindam a essa região, que é uma das regiões mais inequitativas do mundo, é fundamental para que se pueda implementar os programas de saúde, atender as prioridades de los países e seguir avançando hacia a saúde universal em la região.
Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Barbosa. I would like to express my appreciation to the Director for the comprehensive report and inform the Council that the discussions will be noted in the final report. Now go to item 2.1, the first report of the Committee on Credentials. I yield the floor to the Delegate of Mexico, Chair of Committee on Credentials, to present the first report of the committee. Muchas gracias, señor presidente. Me permito presentar el primer informe de la Comisión de Credenciales. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, la Comisión de Credenciales, nombrada en la primera reunión y compuesta por los delegados de Barbados, México y Panamá, se reunió por primera vez el 29 de septiembre del 2025 a las 10:15 horas y eligió a México para ocupar la presidencia. La comisión examinó las credenciales entregadas al director de la Oficina Sanitaria Panamericana de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interno del Consejo. Las credenciales de los delegados de los Estados miembros y participantes, miembros asociados y estados observadores, enumerados a continuación, se presentaron en buena y debida forma, razón por la cual la comisión propone que el Consejo reconozca su validez. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América, Aruba, Curazao, Puerto Rico y Portugal. Aquellos países cuyo nombre no se mencionó deberán acelerar la emisión de sus credenciales y entregarlas de inmediato a la mesa de inscripción. La comisión se reunirá nuevamente para examinar otras credenciales que se reciban. Se recuerda a los delegados de los Estados miembros y Estados participantes que no presenten sus credenciales como son requeridas, no podrán votar. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Mexico. Is everyone in agreement? If there are no objections, I declare the report approved. The Credentials Committee will meet again on Tuesday during the morning coffee break in room 714 on the 7th floor and will present the second report of the committee in the afternoon. Move to agenda item 4.1, Strategic Plan of the Pan American Health Organization 2026-2031. I would like to bring document CD 62/4 and addendum 1 to the attention of the Council and invite Mr. Ronnie Mazda, Director of the Department of Planning, Budget and Evaluation of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. We have C requests to the floor from Haiti and Antigua and Barbuda. Entendre Haïti dans la liste qui a été citée et on a bien remis devant la lettre de créance d'Haïti. Thank you, Haiti. Antigua, you're okay. You have to withdrawn. I now yield the floor to Mr. Mazda. Sorry. Yeah. I yield the floor to the representative of the East Executive Committee to report on this item.
Thank you, Mr. President. Item 4.1, Strategic Plan of the Pan American Health Organization, 2026-2031. During its June session, the Executive Committee examined an earlier version of the PAHO Strategic Plan for the period 2026-2031. In the committee's discussion, support was expressed for various aspects of the proposed strategic plan, including its 5 strategic objectives and its emphasis on resilience, its alignment with regional and global commitments, its incorporation of flexible adaptive planning and measurable results, and the attention given to addressing the growing burden of non-communicable and chronic diseases. Support was also expressed for the updated results-based management framework through which member states will assume primary responsibility for the strategic plan's impacts and outcomes, while the Bureau will be primarily responsible for outputs. The importance of collective commitment and joint efforts to advance the region's health was underscored. There were additional comments that required further discussions, and the committee established a working group to facilitate the dialogue on the strategic plan. The working group held several meetings during the week of the committee's June session. However, the executive committee was unable to reach consensus, therefore adopted decision CE 176D3 requesting the Bureau to facilitate the intersectional consultation process with member states, with the aim of achieving consensus and finalizing the proposed strategic plan prior to this directing council. Thank you, Mr. President. This concludes my report on this item. Thank you. I now yield the floor to Mr. Mazda to present the item. Mr. President, Dr. Barbosa, honorable ministers, distinguished delegates, and colleagues who have accompanied us in this journey over the last 15 months, many of you who are here and those who are listening online. I'm honored and pleased to introduce to you the proposed PAHO strategic plan for the period 2026-2031 under the theme, Together Toward a Healthier Americas for All. This is indeed a theme that responds to the times when we need the collaboration from everyone, because as we learned from the pandemic, and as has been said by our very own Dr. Jarbas, we are stronger when we work together, and we can truly deliver amazing results, as we just heard from that annual report from our director. This is indeed, I would like to highlight a few aspects of the process here, just to say thank you, first of all, to our member states and partners and to all who have contributed. Just let me share a number with you. Over 1,000 individuals who have contributed with their expertise, their knowledge, their perspectives to really bring to you a product that we can truly say is the result of consultation, collaboration, and commitment. This reflects the voices, the knowledge and perspectives across the Americas, all territories and countries. We had, over the 15-month period, 16 regional consultations with 47 countries and territories and stakeholders included. This was the first time in the development of a strategic plan when we also engaged with stakeholders. As you can see from the numbers there, over 130 organizations were engaged. We also provided the opportunity in each country to have national consultations with health authorities,
to identify the national priorities and obtain strategic input to inform this strategic plan from the priorities and the needs of each country and territory. It's really a pleasure to sit here and sit before you to say thank you for all that effort, that commitment, all your time, your patience, and flexibility. It is truly an honor to serve as your secretariat, facilitating such intense dialogue that was reflected after this journey through the consultations, but also through our governing bodies. And I'd just like to highlight, to update after that very good summary from our president of the executive committee, that we had 4 intersessional meetings from June till 2 weeks ago, when the member states engaged in dialogue with the aim to reach consensus, maintaining the unity of the region, the Pan-American spirit that allows to reach a proposal that reflects the consensus of all member states here in the region. Let me highlight a few features of the strategic plan. The strategic plan, by definition, collects and defines the input of our member states to define collective priorities that will guide our technical cooperation in each and every member state and territory. It builds on lessons that we have gathered through the implementation of the current strategic plan, but also from the pandemic and external evaluations and other recommendations that serve us very well in this time to make sure that we come back with a plan that reflects that addresses the challenges but also the needs of our member states. We looked carefully at the situation, and therefore this plan responds to the health situation, the context, and the needs. And as we developed the plan, we reflected with member states that this plan, as it responds to the situation, it also responds truly to the PAHO mandates, its values, rules, but also as it reflects collective priorities, that in each and every member state, we respect the sovereignty of each member state, and it will be implemented according to the national context, the laws and priorities that you have told us where you see PAHO's most value added. What you see here in this diagram is a depiction of the integrated approach. One of the lessons learned we have from the current plan, it had too many priorities. And our director gave us a strategic vision and challenged us to put together a more integrated and strategic plan, as it should be. Before you, what we have is 5 high-level strategic objectives that bring together 12 outcomes, measurable results, and at the highest level, focus on an impact on improving health and well-being. That will be measured with 17 impact indicators. At the outcome level, we have defined, and we have discussed also with the member states, 80 outcome indicators that are measurable. In addition to what you see in the strategic plan, we're finalizing, in line with our good practices here at PAHO, of results-based planning and evidence-based measurement, that each indicator has well-defined specifications that will allow us to measure it with clear criteria. We are finalizing our compendium of indicators so that it can guide us in a very good practice that we have here at PAHO and with your member states to conduct joint assessments with your member states on these indicators that we have defined together. Going a bit deeper into an overview of the 5 strategic objectives, which respond to that situation and context that we analyzed. The first one looks at working towards health for all, accelerating progress towards health for all, addressing the determinants of health, the risk factors, the environmental challenges, and also ensuring that we reach those who need the most. The second objective looks at strengthening the health systems and services based on primary health care towards universal health. Again, building resilience and accelerating progress where possible.
The third strategic objective looks at disease prevention, control, and elimination, where it covers both communicable, non-communicable diseases, mental health, injuries, and prevention of injuries and violence. In the fourth strategic objective, we look at better preparing the region and the countries for responding to health emergencies, but also mitigating so that we are ready whenever needed. And the fifth strategic objective looks at our organization, your organization, for us to be ready to respond, for us to have the leadership, the governance, and that we also remain accountable, transparent, and efficient in implementing our strategic plan, program budgets, and all programs and all resources that are entrusted on this organization and your secretariat. We keep building through that strategic objectives on our rich and long history of results-based approach, ensuring that resources deliver results. We also took the opportunity in this strategic plan, 2 innovations. One of them was a theory of change that you will find in figure 4 of the document, where we show the pathways to achieve those targets, those results that we have set out in the plan. But one feature I would like to highlight here before you is the accelerators. Given the setbacks and the need to move quickly with bold actions towards 2031, we put forward before you accelerators. We look at leapfrogging health initiatives and approaches where we can drive impact in countries. And we'll be working in each country to our country offices to look at every opportunity that allows us to accelerate progress so that we can reach those impact targets that we have set out in the plan. We look also at scaling innovation and health technologies to make them accessible, but also so that they can bring the results and improve health and well-being across the countries of the region. We look at leveraging our PAHO's regional public health goods, such as the revolving funds and the virtual health campus, that allow us to maximize our impact and reaching many through the technology that is available. And also targeting strategic partnerships and networks. We have great work to do here, like the Alliance and that on primary health care that was mentioned this morning, but also with the collaborating centers, with partners who from the design of this plan have asked us, where can we help? And we welcome that commitment. Turning into the implementation and how we'll be measuring our performance and remain accountable to you, our member states and partners. The strategic plan will be implemented through biennial program budgets. The first will be presented tomorrow, but also through operational plans that we develop with each country and here at headquarters at regional level, but also at country cooperation strategies where we set the priorities that will respond to the regional mandates, but also to the priorities of each country. We will be looking constantly at risk management and adaptive planning so that as we implement, we adapt and respond to the situation and adjust as necessary. We have learned a lesson that when the situation changes, we need to be agile to also adapt our plans to respond to the new reality. We will continue through the PAHO Forward Initiative under our director's leadership to keep building on efficiency, transparency, and accountability, modernizing this organization and your secretariat so that we can respond with agility, but also with quality. Internally, we'll continue building our performance monitoring and assessment. We do this every 6 months under the leadership of Dr. Barbosa and our senior management, with every team here in the organization, to make sure that what we plan is delivered. We'll also be looking at building on that excellent practice that we have of planning and doing joint assessment with our member states. And we will present to you, as it's required, every 2 years, a results report. As we continue to build on a transparency and accountability, we are launching also a digital portal where you will be able to see where we are with the strategic plan, the program budget, and our evaluation practices. Distinguished delegates, we ask the Directing Council
to review this proposal before you and provide any comments it deems pertinent and consider to approve the resolution before you. Before I conclude, allow me to reiterate our thanks or appreciation for the tremendous efforts. For those with whom we worked together, the listening, the sharing, the learning was extraordinary. And as those faces before you, I hope this strategic plan, as we implement it, we can provide and work towards a healthier and brighter future for the generations ahead. I thank you, and I remain available for any questions. Thank you, Mr. Mazu. I now give the floor to the Secretary. Thank you, Mr. President. So this is for our afternoon coffee break. We would like to remind the members of the Working Party to study the application of Article 6B of the Constitution, that the first meeting will take place in room 714 on the 7th floor, now during the coffee break. Thank you, Mr. President. Thank you. And we will now take a short break, coffee break, and we resume at 4:15. Thank you. There's coffee in the patio.
Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede presentar A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o esnudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presentan síntomas. El virus no va a ocasionar daño grave e incluso muerte. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B. También se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis C. No por eso es menos. La hepatitis se transmite por alimentos contaminados. Hay que lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y infórmate. Dicen que hay lugares donde camino saba, donde la carrera se convierte más bien de compañía, pero antes de hallar los procesos más importantes, proteger la vida, a fecha, las coberturas vacunales influyen en los 6 millones de población, colaborando esto con la disminución de casos graves y muertes por virus. En el marco de la campaña de vacunación 25 meses al Chile y la semana de vacunación en la ciudad, la PSMC, un programa nacional de incendios y regionales, emprendió una travesía hacia los rincones más australes del continente americano. 3 días, más de 4.500 kilómetros. Un viaje impulsado por un propósito claro. Una sola misión: llevar vacunas a quienes se encuentran en zonas aisladas o de difícil acceso en el país. Llevar vacunas a donde nadie más llega. Desde Santiago a Balmaceda, de Balmaceda a Coyhaique, nuestra primera parada. Allí reconocimos la clave del éxito de la vacunación en esa remota zona. Un equipo de salud altamente comprometido, que camina de la mano de líderes y lideresas comunitarias que convocan a mujeres y hombres, niños y adultos mayores para llegar a todas y todos. Además, cuentan con el apoyo intersectorial de las alcaldías, diferentes estamentos del Estado y la sociedad civil en general. La tradición de proteger a su pueblo a través de la vacunación es parte del ADN de Chile, desde las primeras campañas del siglo XVIII hasta la rápida y eficaz respuesta frente a la COVID-19. Nuestro país ha liderado con ejemplo, dejando una huella imborrable a nivel mundial.
De Coyhaique partimos por tierra hasta Puerto Cisnes y desde allí zarpamos iniciando la travesía que nos llevó al corazón de comunidades apartadas. El equipo bordó ambulanchas, botes adaptados como verdaderas clínicas flotantes, para llegar hasta Puerto Gaviota, una comunidad a la que solo se accede por mar. Ahí, entre rocas, cerros verdes y mar indómito, se vacunó a niños y a los mayores. El equipo rodeados por nuevas distancias, nuevos desafíos, mismo objetivo, proteger a la población. Cada dosis sacada fue un acto dado, una promesa cumplida, una señal que la salud pública no tiene fronteras. Finalmente, el equipo regresó a Coyhaique. Misión cumplida, vocación intacta. La travesía terminó, pero el compromiso sigue. Porque llegar a los rincones más alejados no es solo una meta logística. La salud es un derecho. Y en Chile se vacuna hasta el fin del mundo. Están seguros de que Chile de las metas establecidas del país según las recomendaciones de OPS-OMS. I have children at home. I have 4 of them, so this is the 5th one. And this person in life, I had to come to hospital to get my baby. My name is Sandra Francis, and I'm from Barbados. I've been Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. It's strange from being far from home. But now I'm comfortable, and as you can see, I find it like holding the others and finding new friends, you know, and mixing around, and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts have various facilities. This program came into existence in Region 9. So we had online training, and then we had face-to-face training where the facilities in Boston came down. The region is now because we haven't had a much more than 3 years, 4 years now. When we have actions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information in there, but in a hard copy, so you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it. I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was paper-based, and transitioning to the electronic-based has been like a big thing for us. I have an example of when this was very helpful to us. So we had a patient come in, she's unconscious, she had seizures, so she's diagnosed with dementia. Being able to tell like her laboratory, her blood pressure was before, very clear to her trajectory and see what she was, we were able to tell just in case, we were able to give her corticosteroids out to her. So in the end, she had a good outcome. This has been a transformation for our department, because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients come to admission, we used to have an increased surplus or increased volume. With the digital way, the system works, so we input information quicker, and you don't have to do multiple pieces. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning and knowledge. I think in the last 4 years we had different crises. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have already seeing what we started with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My daughter did that's after 2 weeks, so I could feel my baby's really. I will stay. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby.
based on real events. By dengue. Chapter 4. Dengue warning signs. Felipe had been for several days after the staff health center told him he had dengue. He had followed all the advice. Drinking oral rehydration salts and water, using a mosquito net over his bed, and taking proper precautions. And his fever had gone down. I don't have a fever anymore, he said, though he still had other symptoms. When he got out of bed, he felt extremely tired and a little dizzy. Soon after, he developed a strong stomach ache and felt like throwing up times. He looked in the mirror, noticed a small nosy. He didn't remember whether I told him first anymore. He feels dizzy, skittish stomach pain. He very tight, restless ranch, PT vibing, fainting, or notice any bleeding from those dust by tools group. You check us right away. So thinking twice, Felipe called Viviana, and in no time, they were on their way to the hospital to ensure everything was okay. Because taking care of your health is what matters the most. And the sooner this warning sign fever, the sooner you save lives. So that's all, folks. But remember, always give your Many Bahamas are reviewed subject order. BHSP is actively strengthened his house. Through development of Bahamas to Latin frameworks, mission is bringing sound movements from integrated care services in capacity health workers to empowering police to evidence. Signals. For the last consecutive years, non-communicable diseases have been identified causes of morbidity and mortality for our country. So we need to address this head on. We were able to successfully launch our nutrition policy, and we were able to plan this policy. Provide to the Ministry of Health for development of national plan and national cervical cancer will also contribute to ensuring that we have non-communicable disease. By defining clear objectives, we are building a future where NCDs are effectively managed and the health of our population. Integrated health service delivery networks are revolutionizing healthcare delivery in Belize. By ensuring comprehensive care at the primary level and bringing services closer to live, these are significant. Integrating the comprehensive management of diseases, hypertension, cardiovascular disorders, also mental conditions. This really helps to strengthen the capacity of primary care providers, also members in and understanding of prevention and management of these conditions. Standards here with global best practices and introducing new treatment modalities. Healthcare professionals are better equipped to manage chronic illnesses. Health education is a crucial element in preventing and managing NCDs. Through PAHO, we have been able to successfully, over the last 12 to 18 months, do runs in some of the least accessible places, very rural communities that had significant population. So the health caravans were basically fair for the community to come out, learn more about health in different aspects. The blood pressure was done, your weight, your was there, nutritionists were there. It was just in the hospitals. By our community with knowledge and education, inspire behavior change and improve overall health outcomes. Access to centrally committed health and management disease. With the right tools, our healthcare providers are better equiped to serve the community. The number of members that matter, but it's important to ensure these are clinically evaluated so that the reading that we receive them are accurate. In order to ensure that as we would have heart and management and control of attention, we want to ensure that equipment that are being used under care facility have been standardized. The National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Grounding Initiatives in reducing cancer costs. The important thing about cancer and any cancer plan is to ensure that it is very comprehensive and covers the broad spectrum from prevention to rehabilitation and care. After that, the clinical management diagnose how these patients para seguimiento de procesos educativos mediante estrategias de simulación que capacitan a los permiten y una internet, así que le dije a mi hija que me enseñara cómo era el tema y es súper fácil. Y acercándole la vida.
he already read. Before we took the break for coffee, Mr. Mazda had made his presentation. I now invite the Directing Council to review the information presented in this document, provide any comments it deems pertinent, and consider approving the proposed resolution presented in Addendum 1 to the document. I open the floor to the plenary to start the discussions on this document. The discussions on the resolution will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I see Barbados. Mr. President, Director of PAHO, distinguished member states. Barbados warmly congratulates PAHO on the development of the Strategic Plan 2026 to 2021, a bold and forward-looking roadmap for technical and financial cooperation across the Americas. This plan presents a critical opportunity to reset the regional public health agenda, addressing priority areas such as non-communicable diseases, pandemic preparedness, climate change, maternal and child health, environmental health, human resources for health, and sustainable health financing, all aligned with the Sustainable Development Goals. We particularly welcome PAHO's innovative approach, including tailored country-specific technical cooperation that aligns with national priorities and capacities. By strengthening capacities and developing adaptive strategies, PAHO demonstrates a proactive and agile approach to a rapidly evolving regional and global health landscape. Integrated approaches and expanded strategic partnerships ensure that complex health challenges are addressed holistically, fostering local action, innovation, and collaboration with regional and sub-regional mechanisms. Barbados appreciates the consultative and inclusive process that guided the development of this plan. The Pan American Health Headquarters in Barbados and the Eastern Caribbean played a pivotal role in hosting sessions that allowed member states to contribute meaningfully, ensuring alignment with CARICOM's priorities and the Barbados Ministry of Health's work plan. While perspectives may differ across the region, Barbados strongly supports a consensus approach. We believe the plan must be grounded in equity, solidarity, and social justice, informed by the lessons learned from the COVID-19 pandemic, where middle and low-income states face restricted access to PPE, pharmaceuticals, and vaccines. Barbados also emphasizes the importance of climate change and gender equity in the final plan. As PAHO embarks on a new strategic phase, Barbados salutes the organization's vision, leadership, and innovative framework, confident that this approach will strengthen health systems and accelerate progress towards the region's shared health goals. Thank you so much. Thank you, Barbados, and I'll give the floor to Honduras. Muchas gracias, Presidente. Honduras expresa su firme compromiso con los principios, objetivos y procesos que sustentan el Plan Estratégico de la OPS 2026-2031. Reconocemos este documento como un instrumento clave para orientar la acción colectiva en salud pública en la región de las Américas, mismo que se alinea con la refundación de salud de Honduras, que busca reorientar el sistema, especialmente en un momento decisivo en el que se aproxima el cierre de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Honduras ha firmado la Estrategia de Cooperación 2025-2030 con la OPS, que orienta el trabajo conjunto en gobernanza, acceso equitativo, preparación ante emergencias y fortalecimiento del sistema de información, reflejando un compromiso claro con transformar el sistema de salud para reducir inequidades y mejorar la calidad de vida de su población. Para Honduras, el plan representa una oportunidad estratégica para consolidar avances en atención primaria,
salud materna, salud mental, vigilancia epidemiológica y transformación digital. Valoramos el énfasis en la cooperación técnica centrada en los países y la flexibilidad para adoptar estas estrategias a contextos nacionales diversos. Tomando en cuenta nuestras capacidades institucionales en fortalecimiento, sugerimos considerar mecanismos que faciliten una implementación gradual y diferenciada, especialmente en lo relativo a los aceleradores y a la producción regional de tecnologías sanitarias. Honduras reafirma su compromiso con la OPS como socio técnico estratégico y alienta a los Estados miembros a mantener el espíritu de colaboración que ha caracterizado este proceso, para que juntos podamos retomar el rumbo hacia el cumplimiento de los compromisos regionales y globales en salud. Muchas gracias. Thank you, Honduras. I now give the floor to Jamaica. Mr. President, Jamaica fully supports the proposed strategic plan of the PAHO for the period 2026 to 2031. We commend PAHO for the participatory approach taken towards the development of the strategic plan. We acknowledge the challenges of the region that the region continues to face, which includes the continued rising burden of non-communicable diseases and mental health conditions. Health threats from environmental challenges, including climate change and persistent barriers to healthcare access. The strategic plan is a critical framework for accelerating progress towards achievement of our agreed regional and global health goals over the next 5 years. We believe the strategic objectives and outcomes of the plan provides a comprehensive and targeted approach to strengthening health systems and addressing persistent as well as new and emerging health challenges. The theme Together Towards a Healthier Americas for All reinforces that we must, as a region, work collaboratively and collectively to achieve the goal of the highest level for all and overcome the challenges facing our region. In that regard, Jamaica commits to working towards translating PAHO's strategic plan into national frameworks, strategies and plans, mobilizing and sustaining resources, and fostering effective intersectoral collaboration. Thank you. Thank you, Jamaica. And I'll give the floor to Brazil. Obrigada, senhor presidente. O Brasil tem satisfação em apoiar a aprovação do novo Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde para o período de 2026 a 2031. Gostaríamos de agradecer à OPAS pela apresentação do projeto e reconhecer o trabalho participativo conduzido pelo senhor Rony Maza. Foi um processo abrangente, cuidadoso, transparente e inclusivo, com múltiplas consultas e reuniões intersessionais. Esse esforço foi essencial para alinhar expectativas e garantir que o plano refletisse as prioridades e especificidades de cada país da nossa região. Estamos satisfeitos por constatar que o plano estratégico constitui um instrumento fundamentado em evidências e, ao mesmo tempo, sensível às realidades nacionais e regionais. O documento reafirma a relevância da OPAS como espaço de cooperação e como catalisador de respostas integradas aos desafios de saúde que enfrentamos, em um contexto de desigualdades e de preparação para emergências futuras. Embora alguns elementos que consideramos de grande relevância não tenham sido integralmente incorporados, reconhecemos que o plano, em sua versão atual, representa um avanço significativo e merece nosso apoio. Estabelecerá uma base sólida para orientar as ações da organização nos próximos anos. De parte do Brasil, contem com uma atuação firmemente ancorada nos princípios de equidade, igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável, integrando a adaptação do setor de saúde às mudanças climáticas e consciente de nossos compromissos com a Agenda 2030. O Brasil considera importante que nós sigamos trabalhando juntos como países hemisféricos e está pronto para continuar a colaborar com os Estados-membros e com a OPAS na implementação deste importante instrumento estratégico. Muito obrigada. Thank you, Brazil. And I'll give the floor to the Bahamas.
Mr. President, the Bahamas highlights with gratitude the dedicated role of the PAHO Secretariat in navigating member states' negotiations to yield the PAHO Strategic Plan 2026-2031, a testament that there is far more that unites us than divides us. We were privileged to serve as Vice Chair of PAHO's 2020-24 Strategic Plan and honored to lend our voice to the negotiations that have shaped this bold vision for the next 5 years. At the national level, the Bahamas is expected to launch its refreshed National Health Strategic Plan later this year, with its priorities serving as critical inputs into the country cooperation strategy, ensuring alignments between national, regional, and global commitments. Mr. President, the Bahamas has long invested in service, programmatic, and policy options to address the heavy burden of non-communicable diseases. For the first time, however, we have enacted legislation that explicitly targets industrially produced trans fats, excess salt, and sugar, the nutrients of greatest public health harm. We believe this represents a true game changer for promoting and safeguarding population health in our country. The Bahamas endorses the PAHO Strategic Plan 2026-2031. We particularly welcome the streamlined results-based framework, which is both ambitious and manageable, securely anchoring the unfinished agenda of several public health issues. We request PAHO to scale up technical cooperation by 1, developing practical tools and technical briefs that translate the theoretical framework of the health and all policies into actionable pathways so that whole of society and whole of government actors can fully play their role in the One Health agenda, as well as their role in tackling NCDs, antimicrobial resistance, vaccine hesitancy, and other public health challenges. And 2, appreciating the uneven IHR core capacities across the region, design specific streams of work to ensure no one is left behind. Because if one of us is vulnerable, all of us are vulnerable. Finally, as a new strategic cycle dawns, the region must remain steadfast. As a region, we cannot vacillate on the well-established public health principles that have guided the Americas through uncertainty, crises, and threats. These principles remain the bedrock of our collective progress. I thank you. Thank you, Bahamas. I now give the floor to Antigua and Barbuda. President of the Directing Council, Director and Executive Management of PAHO, Honorable Ministers and Secretaries of Health, distinguished delegates, good day to all. Antigua and Barbuda joins the clarion call of the Strategic Plan of the Pan American Health Organization 2026 to 2031, themed Together Towards a Healthy Americas for All, which aims to improve the health conditions of all our countries in the Americas. We commend PAHO for the rigorous prioritization exercises conducted within member states under the organization's technical expertise, which align goals to national, regional, and global targets and fed into the framework of the Strategic Plan 2026 to 2031. Antigua and Barbuda underscores the need for advancement to universal health care through building health system resilience and the provision of equal access to health services to people of all groups within society. Antigua and Barbuda is a small island developing state which recognizes the magnitude of public health threats which vary from environmental and climate change crises, emerging and re-emerging infectious diseases, to the surge in prevalence of non-communicable diseases and mental health conditions, violence within the region of the Americas, barriers of access to health care due to limited human resource for health and high cost of health services. The Strategic Plan 2026 to 2031 contains a framework that harnesses the capacities of multiple sectors and partners and clearly defines health targets of the region and strategies that are both scalable and attainable amidst rapidly changing geopolitical and economic circumstances worldwide. Antigua and Barbuda has pioneered global leadership in mental health services reform,
The country has received invaluable technical support towards updating the mental health legislation to be a people-centered and whole-of-society legislation that incorporates services into primary health care. Antigua and Barbuda is steadily progressing towards the elimination of cervical cancer and the advancement of maternal, child, and adolescent care. Antigua and Barbuda supports the stepwise and timely implementation of the strategic plan for the Americas 2026 to 2031 and continues to collaborate with PAHO to fulfill its mandate to our population and the region of the Americas. Thank you. Thank you, Antigua and Barbuda. I now give the floor to Ecuador. Gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación del documento sobre el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2031 y reconocemos el esfuerzo técnico y político que ha permitido la construcción de esta agenda participativa. El plan propone una visión estratégica e innovadora, tiene un enfoque flexible, inclusivo y basado en resultados que orienta a mejorar el bienestar de nuestros pueblos, fortalecer sus sistemas de salud y garantizar la rendición de cuentas. Guiados por el lema Juntos por una región de las Américas más saludable para todas las personas, este plan refleja todas las prioridades nacionales, regionales y globales y nuestro compromiso colectivo por la salud universal. Congruentemente con este plan, el Ecuador ha avanzado en el fortalecimiento de la atención primaria, promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, así como la ampliación de la cobertura de servicios, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro objetivo es reducir las inequidades y construir un sistema más resiliente e inclusivo. En cooperación con la OPS y gracias al apoyo también de la Oficina Nacional de Enlace, hemos ejecutado acciones en salud materna, enfermedades transmisibles y no transmisibles, atención a grupos vulnerables con enfoque en derechos humanos, género e interculturalidad. También hemos mejorado la interoperatividad de los sistemas de información en salud, facilitando decisiones basadas en la evidencia. Ecuador participó activamente en estos procesos de consulta para este plan estratégico y hemos aportado desde nuestra experiencia nacional sobre la base de las prioridades programáticas. Reiteramos nuestro compromiso con la salud en la región, con los principios de solidaridad y cooperación internacional. Respaldamos este plan y reiteramos nuestro compromiso con sus objetivos, al tiempo en que instamos además a fortalecer el financiamiento sostenible, la cooperación técnica diferenciada y el desarrollo de capacidades locales, en especial para países de ingresos medios y bajos. Asimismo, proponemos que los procesos de seguimiento y de evaluación incorporen datos desagregados que reflejen la diversidad de nuestras realidades. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Ecuador. I now give the floor to Paraguay. Presidente, delegados, Paraguay acoge con satisfacción el Plan Estratégico de la OPS 2026-2031 y la resolución que lo acompaña, valorando su orientación hacia la salud y el bienestar de todas las personas bajo el lema Juntos por una región de las Américas más saludable. Mi delegación observa una alta coherencia entre las prioridades del plan y los desafíos nacionales en la consolidación de las redes integradas e integrales de servicios de salud RIS. En particular, destacamos el resultado intermedio 2.2, que subraya la necesidad de reorganizar los servicios en torno a la atención primaria centrada en las personas y de fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, línea de acción que coincide plenamente con las políticas sanitarias nacionales. Paraguay cuenta con avances normativos y programáticos, como el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria y la expansión de las unidades de salud de la familia, que reflejan un compromiso con la equidad y el acceso. También resaltamos el uso de herramientas digitales, como el Sistema de Información en Salud, GIS, y la telemedicina como innovación estratégica para llegar a poblaciones rurales y dispersas. En este sentido, consideramos importante que el plan estratégico se alinee con las realidades nacionales, enfocando la cooperación
técnica en el fortalecimiento de los sistemas de información en salud, la capacitación del personal en análisis de datos, así como el apoyo a la interoperabilidad de sistemas de información y el monitoreo de indicadores. Igualmente, será vital promover la movilización de recursos que permitan reducir brechas en países de ingresos medios y bajos. Asimismo, recordamos que los países enfrentan contextos y situaciones diversas, por lo que el plan debe contemplar márgenes de flexibilidad para responder a imprevistos que eventualmente puedan surgir. Finalmente, Paraguay reafirma su voluntad de trabajar solidariamente con los Estados miembros y la OPS en la implementación del plan. Muchas gracias. Thank you, Paraguay. And now give the floor to the Dominican Republic. Distinguidas autoridades, delegados, colegas, señores y señores, desde la República Dominicana valoramos profundamente los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud en la elaboración del proyecto de Plan Estratégico 2026-2031, así obviamente como la participación de cada uno de los Estados miembros. Este plan refleja un enfoque integral centrado en equidad de salud, la resiliencia de los sistemas, la prevención de enfermedades no transmisibles y el fortalecimiento de la atención primaria, aspectos fundamentales en la construcción de sistemas de salud sostenibles y resilientes. Reconocemos también que ha sido de alta relevancia la incorporación de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y basar las decisiones en evidencias sólidas y orientadas a resultados, de manera que las acciones regionales sean efectivas y pertinentes a las particularidades de cada país. Manifestamos nuestra posición favorable frente a este plan estratégico y el compromiso de impulsar el logro de los objetivos estratégicos, articulándolo con nuestros instrumentos de planificación nacional y priorizando la colaboración técnica con la OPS, así como con otros socios internacionales. Este plan se alinea perfectamente y plenamente con las prioridades del gobierno dominicano, dirigidas a fortalecer la rectoría del sistema de salud, garantizar la gestión integral de la salud y promover la innovación y eficiencia institucional. Reafirmamos nuestro compromiso con la equidad de la cobertura universal y la atención integral de calidad. Valoramos especialmente los mecanismos de cooperación regional y los aceleradores identificados por la OPS, los cuales facilitan un impacto rápido y sostenido en los sistemas de salud. Creemos que esta integración permitirá enfrentar de manera más efectiva los desafíos actuales y futuros, desde las enfermedades crónicas y transmisibles hasta los riesgos emergentes de salud. Nos manifestamos a la disposición para colaborar activamente con la OPS y los Estados miembros para que este plan estratégico no solo constituya un marco de referencia regional, sino que también nos sirva como una guía para fortalecer las capacidades nacionales en la provisión de una atención en salud de calidad, equitativa y resiliente para todos. Estamos convencidos de que trabajando de manera conjunta podemos avanzar hacia sistemas de salud más inclusivos, eficientes y sostenibles sin dejar a nadie atrás. Y quisiera terminar diciendo que la resiliencia resuelve, minimiza e incluso puede evitar la urgencia y que debemos entender que con sostenibilidad, capacitación y financiamiento, que al igual que ser preventivo, ser proactivo es la mejor reacción. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic, and I'll give the floor to Chile. Gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación del Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud para el periodo 2026-2031, que guiará el trabajo de la cooperación técnica de la organización y los Estados miembros, a quienes también agradecemos el acompañamiento al proceso para arribar a un documento de consenso. Chile respalda su adopción. Reconocemos y valoramos que el plan esté centrado en los países y que incluya un marco de gestión basado en resultados. El diagnóstico regional que enmarca el plan conversa plenamente con nuestra realidad. Chile ha alcanzado una esperanza de vida en torno a los 81 años, solo la segunda después de Canadá, lo que exige reorientar los sistemas hacia la prevención y el manejo integral de condiciones crónicas con fuerte acción intersectorial sobre determinantes sociales, ambientales y factores de riesgo. Esta transición demográfica y epidemiológica ocurre al mismo tiempo que estamos expuestos a amenazas ambientales y desastres. Por ello, celebramos que el plan integre de manera explícita la agenda de emergencias y cambio climático y que proponga capacidades sostenidas de prevención, preparación y respuesta. Valoramos el esfuerzo del grupo de trabajo en la racionalización de los indicadores, lo cual facilitará los procesos de monitoreo y evaluación. Esto permitirá contar con información más oportuna y útil sobre los avances y desafíos,
orientando de manera más eficaz las acciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos regionales de salud. Celebramos la creación de una estrategia de gobernanza planificada y adaptativa, así como la posibilidad de plantear ajustes de modo transparente, lo cual demuestra que nuestra región es responsable frente al futuro cada vez más incierto y se alinea frente a objetivos de desarrollo regionales y globales. Reiteramos nuestro compromiso con una Organización Panamericana de la Salud ágil, enfocada y cercana a las prioridades del país, con liderazgo compartido, cooperación solidaria y rendición de cuentas. Así podremos avanzar hacia una región de las Américas más saludable para todas las personas. Muchas gracias. Thank you, Chile. I now give the floor to Guyana. Mr. Chairman, Guyana welcomes and fully supports the adoption of the PAHO Strategic Plan 2026 to 2031, which provides a strong roadmap for advancing health in the Americas. The plans focus on equity, resilient health system, and country-level impacts. It's closely aligned with Guyana's own national health vision. Guyana looks forward to PAHO continued partnership, particularly in digital health, workforce strengthening, NCD prevention, and health emergency preparedness. We affirm our commitment to equity and solidarity, and to working with PAHO and member states to achieve health for all by 2030. Thank you. Thank you, Guyana. I give the floor to Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Gobierno de Guatemala, deseo expresar nuestro reconocimiento al valioso trabajo realizado en la elaboración del Plan Estratégico de la OPS 2026-2031. Guatemala ha participado activamente en el análisis y validación de sus prioridades programáticas, convencida de que este instrumento representa una orientación estratégica fundamental para abordar la salud de manera integral en nuestra región. El enfoque propuesto por el plan es amplio y pertinente, al considerar los avances alcanzados, los desafíos persistentes, los determinantes sociales de la salud, la situación de los grupos vulnerables, el impacto del cambio climático, las experiencias obtenidas, así como el papel de la tecnología y la innovación. Esta visión integral es clave para construir sistemas de salud más resilientes, equitativos y sostenibles. Guatemala reafirma su compromiso con el fortalecimiento de sus sistemas de salud orientados hacia la salud universal. Ponemos especial énfasis en la atención primaria como eje fundamental para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad a lo largo de la vida de nuestras poblaciones. En este camino valoramos profundamente el apoyo y acompañamiento de la OPS, que ha sido esencial para la alineación de nuestros planes institucionales y para el seguimiento e implementación de acciones concretas. Consideramos que este plan estratégico representa una oportunidad para responder de manera efectiva a los desafíos que enfrentamos en materia de salud pública y para avanzar hacia el bienestar de nuestros pueblos. Guatemala está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con la OPS y con los Estados miembros para implementar este plan y alcanzar sus objetivos comunes. Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y reiteramos nuestra voluntad de continuar trabajando juntos por una región más saludable, más equitativa y solidaria. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. Thank you, Guatemala. I now give the floor to Colombia. Gracias, presidente. Colombia aprecia todo el proceso de construcción del plan estratégico, que en su versión a junio cristalizaba todos los acumulados técnicos, conceptuales, políticos que se han acumulado a nivel universal y a nivel de la región. Se presentó una diferencia alrededor de conceptos y categorías vitales que son acumulados, repito, de la misma sociedad y de los estados, alrededor del género, alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, alrededor del cambio climático y la crisis climática, alrededor de la equidad, la diversidad. En fin, categorías que son fundantes hoy en día de la discusión de la misma humanidad. No obstante, las sesiones que se realizaron posteriores a esta presentación permitieron escuchar genuinamente a todas las partes, en particular al gobierno de los Estados Unidos. Luego de escuchar y ver algunas alternativas de redacción que, si bien no son satisfactorias debido al ordenamiento constitucional, a los compromisos internacionales que tiene el país, Colombia ha decidido hacer parte del consenso, porque creemos firmemente en la historia de la OPS y de su valor para la vida y la salud del continente, porque
Hemos compartido una historia común de aportes que va desde Alaska hasta la Patagonia, porque tenemos toda la intención de seguir trabajando en medio de la diferencia y proteger la unidad de la región en tiempos de crisis climática, en tiempos de guerra. Pero también queremos dejar claro que no aceptamos ninguna imposición mediada por la limitación de recursos o de bloqueos a cambio de los principios universales de los derechos humanos y que seguiremos atentos a trabajar en el marco del respeto y del diálogo. Finalmente, Colombia, que participa de este consenso y que en su territorio aplicará los principios que ha conquistado la humanidad, hace un llamado a los Estados miembros a que sigamos impulsando los sistemas universales públicos, gratuitos, interculturales, participativos, territorializados, basados en atención primaria, y de manera particular hacemos un llamado muy respetuoso a que detengamos, a que hagamos los esfuerzos para que se detenga el genocidio en Gaza y que por motivo de las diferencias no se bloquee la participación de nuestros países. Ustedes deberán saber que fue suspendida la visa de nuestro presidente Gustavo Petro, luego de la Asamblea de Naciones Unidas y la de altos funcionarios, como también estamos viendo ya el día de hoy otros movimientos que nos preocupan, pero que no deben afectar de ninguna manera ni el diálogo, ni el respeto, ni la voluntad de construcción y trabajo conjunto que tiene Colombia. Gracias. Thank you, Colombia. I now give the floor to Trinidad and Tobago. Chair, Director, distinguished delegates, Trinidad and Tobago welcomes the Strategic Plan 2026 to 2031 and commends the Secretariat for the inclusive process that produced it. For us in the Caribbean, this plan must translate into measurable health gains for our populations. At the sub-regional level, we underscore the importance of cooperation mechanisms, such as the recently agreed PAHO-CARICOM Joint Sub-Regional Cooperation Strategy, which is a practical companion to all extents to the strategic plan. These mechanisms commit PAHO and member states to joint delivery on priorities central to our region. Chair, we welcome the plan's strong focus on equity, whilst recognizing the importance of applying this principle in line with national contexts, laws, and priorities. We also welcome the inclusion of commitments to address violence against women and girls, as well as environmental challenges. On the issue of indicators, we acknowledge the challenges in measuring violence prevalence and stress the importance of building national capacity to generate reliable data for monitoring progress. Finally, Trinidad and Tobago underscores the value of PAHO's Caribbean sub-regional hub and supports its continued strengthening to ensure timely and context-appropriate support. We support the adoption of the strategic plan and its accompanying resolution and look forward to its successful implementation for the benefit of all the Americas. Thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now give the floor to Canada. Thank you. Canada joins many others who have already spoken to thank the Secretariat for this proposed strategic plan and echoes the acknowledgement already made regarding the high degree to which this document is the culmination of significant collective effort conducted with integrity and respect from the Secretariat, member states, and stakeholders over this past year. Canada appreciates PAHO's work to reflect lessons learned and ensure this plan is truly strategic and focused, as seen with streamlined indicators and a more integrated approach with the strategic objectives and outcomes to better facilitate inter-programmatic work. Recognizing the ever-evolving context in which PAHO is operating and the critical need to remain agile and responsive, we also welcome the introduction of adaptive planning done in a transparent manner while continuing efforts to strengthen accountability mechanisms and risk management. To successfully achieve the strategic objectives set out in this plan, it is imperative that we continue to ensure that these efforts reach all populations equitably. This entails addressing social and structural determinants of health to reduce persistent inequities, including gender inequalities across the region. Ensuring that everyone benefits from public health investments and interventions is not just a matter of fairness, but of effectiveness and sustainability. Simply, this plan provides PAHO with the guidance it needs to carry out the work that we ask of it.
It also reaffirms our commitment to this organization and its mission. Canada supports this strategic plan and remains committed to work all together to successfully implement it. Thank you. Thank you, Kanika. I now give the floor to the Netherlands. Mr. President, the Kingdom of the Netherlands appreciates the collective effort that has gone into drafting and shaping the PAHO strategic plan. We compliment PAHO for the constructive and innovative spirit in which they have been facilitating and guiding this process. We value and support the ambition to strengthen sustainable health systems, to improve health promotion, and to enhance prevention, preparedness, and resilience, promote digital transformation, address antimicrobial resistance, and to promote the One Health approach, which are priorities that we share. At the same time, we note with concern that certain parts of the document rescind previous agreed language. Health and well-being are shaped by a broad set of factors, including sustainable development, the needs of diverse and often marginalized and underserved populations, and the growing challenges posed by environmental degradation and climate change. We also believe that equity and solidarity are essential for building trust and ensure access to health for all. And in this context, it is also crucial to keep recognizing the importance of gender, as well as sexual and reproductive health and rights in achieving equity and improving health outcomes. Finally, we wish to emphasize our strong support for international cooperation and for the multilateral health system, where WHO provides the global coordinating framework. Within this system, PAHO plays an indispensable role in strengthening regional collaboration and supporting member states in building resilient and inclusive health systems that promote, protect, and provide for all. In this regard, we would like to emphasize the need to anchor regional action firmly within the global health architecture. This will help ensure the coherence that is required to address health challenges that are increasingly interconnected across countries, regions, and continents. And in this effort, the Kingdom of the Netherlands is and will remain a committed and constructive partner. Thank you. Thank you, Netherlands. I now give the floor to Panama. Gracias, señor presidente. La Delegación de Panamá valora y apoya el proyecto del Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2031, liderizado por el señor Ronnie Massa, el cual se basa en las propuestas analizadas con los Estados miembros y las partes interesadas, con un enfoque participativo e iterativo de amplio alcance para una colaboración estratégica y transparente dentro del sector de la salud como de otros sectores. Reconocemos que este plan estratégico responde tanto al contexto mundial como regional, a las necesidades de los países de la región de las Américas, a la evidencia más reciente, incluidos los resultados obtenidos mediante los métodos de análisis y pronóstico de los datos más recientes sobre la salud y a las enseñanzas extraídas del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 y de la pandemia de COVID-19, así como a las recomendaciones de las auditorías y evaluaciones externas. Somos conscientes que estos avances se lograron al mismo tiempo que se trabajaba para crear una visión unificada de la atención primaria de salud, que es la columna vertebral e impulsor de la resiliencia de los sistemas de salud. La atención primaria es no solo nuestra primera línea de defensa contra los brotes, sino también un instrumento para promover el logro del nivel más alto de salud para todas las personas. Con el lema Juntos por una región de las Américas más saludables para todas las personas, este plan estratégico continúa los esfuerzos colaborativos con todos los Estados miembros y asociados para lograr mejores resultados de salud y acelerar la acción para mejorar la salud y el bienestar para todas las personas en la región. Respaldamos este plan y nos comprometemos a contribuir al alcance de las metas a nivel del impacto y los resultados intermedios establecidos en este plan estratégico y exhortamos a todos los Estados miembros y asociados a que se sumen a estos esfuerzos redoblados y a que sigamos centrados en el compromiso conjunto y determinación para mejorar la salud y el bienestar en todos los países y territorios de nuestra región. Muchas gracias.
Thank you, Panama. I give the floor to the United Kingdom. Thank you, Mr. President. The UK would like to thank PAHO for developing the Strategic Plan 2026 to 2031 in consultation with Member States and for getting it to this final stage. We are supportive of the 5 strategic priorities set out. We particularly welcome the emphasis on tackling non-communicable diseases, strengthening disease surveillance, and responding better to health emergencies. As small island developing states, the UK overseas territories face unique vulnerabilities. Continued technical cooperation in emergency preparedness and supply chain resilience is essential to safeguard our populations during crises. We therefore strongly support the call for the plan to reflect diverse national contexts, ensuring that SID's specific challenges and equity considerations remain central in its implementation. We would welcome further clarity on how actions within the strategic plan will be prioritised to ensure core functions are protected, as well as how prioritisation at PAHO is aligning with the ongoing prioritisation process at the global level. Thank you. Thank you, United Kingdom. I now give the floor to Mexico. Thank you, Mr. President. La Delegación de México reconoce al Secretariado y a los Estados miembros por su apertura, disposición y compromiso durante el proceso de negociación del Plan Estratégico 2026-2031. Este instrumento no solo orientará la cooperación que la OPS brinde a sus Estados miembros y a la región en los próximos 5 años, sino que constituirá también uno de los principales marcos de referencia para la elaboración de nuestra estrategia de cooperación país. El documento fue posible gracias a la voluntad colectiva de alcanzar un texto de compromiso que recogía las preocupaciones, prioridades y aspiraciones de todas las delegaciones. Es una muestra de que aún frente a las diferentes perspectivas, cuando prevalece un objetivo compartido, es posible alcanzar el consenso. Estamos convencidos de que con voluntad política podremos seguir construyendo sociedades más saludables, resilientes y justas en la región. Muchas gracias. Thank you, Mexico. I now give the floor to Uruguay. Thank you, Mr. President. Distinguido director de la OPS, honorables delegados, Uruguay desea agradecer la presentación del Plan Estratégico 2026-2031 de la OPS y destacar el trabajo realizado para poder alcanzar un documento de consenso capaz de orientar la acción de la organización en favor de la salud en las Américas durante los próximos años. Asimismo, consideramos que el documento cuenta con una visión estratégica clara y logra renovar la voluntad de los Estados miembros de la organización de trabajar en conjunto para lograr acceso a la salud para todos y todas. Señor Presidente, Uruguay cuenta con un fuerte compromiso con el acceso universal a la salud y con el fortalecimiento del sistema de salud pública. En este sentido, este plan constituye un importante marco de apoyo que nos permitirá enfrentar los desafíos actuales y aquellos que sin duda surgirán en el futuro. Para nuestro país, alcanzar el ejercicio pleno del derecho a la salud es una política de Estado que se mantiene y progresa en el tiempo. Existen obligaciones mínimas para proteger el acceso a la salud pública, como lo son la garantía de no discriminación, trato igualitario, así como la elaboración de estrategias y planes de acción a nivel nacional. En este sentido, la disminución de las inequidades en el acceso a la atención sanitaria de calidad pasa por fortalecer los servicios públicos y los privados, así como a partir de un marco regulatorio que promueve la complementación y coordinación de ambos sistemas, en el caso de Uruguay, bajo el denominado Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese marco quisiéramos recordar que la OPS en nuestro país colaboró con la elaboración de los Objetivos Nacionales Sanitarios OSN para el 2030 del país, presentados por el Ministerio de Salud Pública. Los mismos establecen líneas sanitarias para alcanzar el nivel de salud más alto posible a partir de una serie de acciones que tienen como centro la prevención de factores de riesgo. En ese sentido, nos complace explicitar que nos encontramos alineados con los objetivos estratégicos reseñados en este plan estratégico de OPS, acceso universal,
acceso universal, cooperación, eliminación y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles y respuestas coordinadas a las emergencias de salud. Estamos convencidos de que solo a través de la cooperación técnica, la transferencia de conocimientos y la acción conjunta podemos alcanzar los objetivos de salud, equidad y desarrollo sostenible que compartimos como región. Muchas gracias. Thank you, Uruguay, and I'll give the floor to Grenada. Thank you, Mr. Chair. Grenada extends commendations to PAHO for developing its strategic plan 2026-2031. We see this plan as a bold and visionary roadmap that speaks directly to the aspirations of Grenada and the wider region of the Americas to build resilient, equitable, and people-centered health systems that leave no one behind. Grenada, like many island developing states, face unique health challenges ranging from the rising burden of non-communicable diseases and mental health conditions to the vulnerabilities posed by climate change and health emergencies. The PAHO strategic plan recognizes these realities and offers a framework that is both responsive and transformative. At its core, the strategic plan emphasizes primary health care as a foundation of a resilient health system. For Grenada, this means strengthening our community-based services, investing in our health workforce, and ensuring that every citizen, regardless of their circumstances, can access equitable care when and where they need it. The plan's integrated approach to health equity is especially relevant to our national priorities. It calls for action on the social and environmental determinants of health and promotes intersectoral collaboration between health, education, environmental and social protection sectors to address the root causes of health disparities. This aligns perfectly with Grenada's commitment to inclusive development and sustainable health outcomes. Moreover, the strategic plan identifies high-impact interventions such as leveraging digital health technologies, enhancing disease surveillance, and expanding access to essential medicines and vaccines through PAHO Regional Revolving Fund that can catalyze progress. These accelerators have the potential to leap us forward even in the face of resource constraints. Importantly, the plan also prioritizes regional solidarity. It reaffirms PAHO's role as a trusted partner and calls on all member states to work together to build a healthier, more resilient Americas. Grenada stands ready to contribute to this collective effort and to build from the technical cooperation, capacity building, and shared innovation that PAHO facilitates. In closing, Grenada sees this plan as an opportunity for us to align our national health strategies with regional and global goals, to invest in the future of our people, and to ensure that health remains a cornerstone of our development. Thank you. Thank you, Grenada, and I'll give the floor to Belize. Thank you, Chair, and distinguished colleagues. Belize warmly welcomes the proposed strategic plan of the Pan-American Health Organization for 2026-2031. We especially want to commend Mr. Rooney Massa on his presentation, commend the Director, the Secretariat, and Member States for the inclusive and participatory process that has shaped this important roadmap. We especially value the plan's theme of Together Toward a Healthy Americas for All, which resonates with Belize's own national priorities of universal health coverage, stronger primary health care, and resilient health systems. The commitment to evidence-based decision-making, accountability, and result-driven programming provides a solid foundation for collective progress. For Belize,
This strategic plan comes at a critical moment. The health challenges in our region, climate change, non-communicable diseases, persistent inequities, and the lessons of the COVID-19 pandemic demand bold, coordinated action. We appreciate that the plan emphasizes equity, country ownership, and flexibility in implementation, recognizing the diverse realities of small states and vulnerable populations. Belize is particularly encouraged by the focus on technology, innovation, and stronger health information system. These align with our own digital health reforms and our drive to improve access, quality, and efficiency of care for all Belizeans, especially those in rural and underserved communities. Colleagues, Belize firmly believes that only through solidarity and shared responsibility can we advance health and well-being across the Americas. We therefore fully support the approval of the PAHO Strategic Plan 2026-2031, and we commit to working with all member states, PAHO and partners, to translate this vision into tangible results for our peoples. Thank you. Thank you, Belize. I now give the floor to Haiti. Monsieur le Président, Haïti salue la présentation du plan stratégique 2026-2031 de l'OPS, placé sous le thème « Ensemble pour une région des Amériques plus saine pour tous ». Ce plan, fruit d'un processus inclusif, reflète les leçons de la pandémie et trace une voie claire vers des résultats mesurables. Haïti a d'ailleurs participé activement à toutes les étapes de son élaboration, convaincu que seule une approche concertée permettra de répondre efficacement aux défis communs. Nous partageons l'ambition de bâtir des systèmes de santé résilients fondés sur les soins de santé primaires, capables de répondre aux urgences, de réduire les inégalités et d'assurer une meilleure protection sociale. Pour Haïti, où les vulnérabilités sont aiguës, flambée épidémique, catastrophes naturelles, insuffisance des ressources humaines, ce plan constitue une opportunité cruciale d'investissement collectif pour transformer ces fragilités en levier de progrès. Nous saluons particulièrement l'introduction des accélérateurs, des indicateurs simplifiés et d'une approche intégrée. Haïti souhaite voir ces innovations s'appliquer concrètement aux priorités régionales, élimination des maladies, lutte contre les maladies non transmissibles, santé maternelle et infantile et santé mentale. Mais nous savons aussi que les meilleures stratégies resteront des promesses sans financement prévisible et solidaire. Dans un contexte d'inégalité persistante et de pression multiple sur nos systèmes de santé, la solidarité régionale et internationale est essentielle. Monsieur le Président, Haïti est prête à s'engager pleinement dans ce plan stratégique et appelle à ce que chaque pays, quelle que soit sa taille ou sa fragilité, puisse compter sur un appui adapté à ses besoins spécifiques, car la sécurité sanitaire de notre région dépend de la capacité de chacun à atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Je vous remercie. Thank you, Haiti. I now give the floor to Costa Rica. Muchas gracias, señor director Barbosa, señor ministro Walcott, señoras y señores delegados. Es un honor referirme al proyecto de Plan Estratégico 2026-2031 de la Organización Panamericana de la Salud. Este documento, resultado de un proceso participativo que incluyó consultas con los Estados miembros y múltiples actores, refleja la visión compartida de construir juntos una región de las Américas más saludable para todas las personas. La propuesta reconoce que la salud está en constante evolución y que enfrentamos desafíos crecientes, desde el peso cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y los problemas de salud mental, hasta las amenazas ambientales y las emergencias sanitarias que ponen a prueba la resiliencia de nuestros sistemas. En este contexto, el plan enfatiza la necesidad de fortalecer la atención primaria de salud para reducir las desigualdades y promover la innovación, en especial en la transformación digital y la producción regional de tecnologías sanitarias.
El lema que lo inspira, juntos por una región de las Américas más saludable para todas las personas, es más que un eslogan, es un llamado a la acción colectiva y solidaria. El plan propone objetivos estratégicos claros, desde abordar los determinantes sociales, ambientales de la salud, hasta garantizar sistemas y servicios resilientes, acelerando la eliminación de las enfermedades y mejorando la preparación frente a emergencias. También refuerza el liderazgo de la OPS como una instancia clave de la gobernanza de salud regional. Para Costa Rica, este marco se alinea con las prioridades de nuestra Política Nacional de Salud 2023-2033 y su plan de acción, que busca precisamente garantizar el acceso equitativo a los servicios de calidad, fortalecer la resiliencia institucional y poner a la persona en el centro de todas las políticas públicas. En este sentido, el plan estratégico no solo complementa, sino que potencia el trabajo que ya estamos realizando a nivel nacional. Por lo anterior, mi delegación considera que este documento está muy sólido, es muy oportuno y necesario y recomendamos su aprobación en todos sus términos. Estamos convencidos de que este instrumento será una guía muy útil para que avancemos de manera decidida hacia un objetivo común, que es mejorar la salud y el bienestar de todas las personas en nuestra región. Muchísimas gracias. Thank you, Costa Rica. I now give the floor to France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, c'est la première fois que la France prend la parole. J'en profite donc au nom de la France pour saluer le leadership de l'Organisation panaméricaine de la santé en matière de santé publique et salue le plan stratégique de l'organisation pour la période 2026-2031. Ce plan correspond aux priorités françaises en matière de santé mondiale, telles qu'exprimées dans sa stratégie nationale, notamment les problématiques très importantes de l'antibiorésistance, l'approche une seule santé, la santé numérique, la résilience des systèmes de santé, les maladies non transmissibles. La France tient également à féliciter l'Organisation panaméricaine de la santé pour son approche inclusive, associant de nombreuses parties prenantes dans le cadre de l'élaboration de ce plan stratégique. Le fait d'associer les États membres à la gouvernance du secrétariat se reflète également dans la qualité des contributions de l'organisation et de ses membres au processus de priorisation engagé par l'OMS de manière plus générale. En conséquence, nous soutenons très largement l'adoption de ce plan stratégique et nous tenons à vos côtés pour sa mise en œuvre. Je vous remercie. Thank you, France. Now I will give the floor to a UN agency and several non-state actors in official relations that have requested to make a statement on this agenda item. Remember, you will have 2 minutes each. And I'll call on the representative, the delegate from United Nations Environment Program. Excellencies, colleagues, the PAHO strategic plan places environmental challenges at the center of the health in the Americas. It recognizes that air pollution, unsafe water and sanitation, climate change, and exposure to hazardous chemicals are major drivers of disease and health inequities. Outcomes 1.1 and 1.2 call for decisive action to reduce environmental determinants of health and build low-carbon, climate-resilient health systems. UNEP's mandates and expertise can contribute to making this vision reality. UNEP is ready to collaborate to support countries in building climate-resilient health systems aligned with national climate commitments, to provide leadership on air quality and pollution prevention and control, strengthening regulatory frameworks and guiding sectorial interventions, including clean energy transitions, advance safer management of chemicals and waste, including healthcare waste, thus
reducing exposure to toxins and microplastics, and improving workers' conditions, while scaling up circular economy, zero waste, and pollution-free sectors and value chain, contributing through the One Health agenda and approach to promoting environmental sustainability for preventing disease and antimicrobial resistance, mobilize intersectorial and community engagement, ensuring that adaptation and mitigation strategies are inclusive and participatory. By working together, PAHO and UNEP can turn environmental health from a vulnerability into an opportunity, creating healthier environments, stronger health systems, and more prosperous for all people of the Americas. Thank you so much. Thank you, UNEP. And now we'll call on the delegate from the Coalition for America's Health. Honorable Presidente, distinguidos delegados, en nombre de CLAS, la Coalición América Saludable, Healthy Caribbean Coalition, ACT Brasil, NCD Alliance, and Modendi International, expresamos nuestro agradecimiento a la OPS por las amplias oportunidades brindadas a la sociedad civil para participar en la consulta sobre el Plan Estratégico 2026-2031. Este proceso inclusive fortalece la legitimidad y garantiza que se escuchen voces diversas. Aplaudimos el fuerte énfasis del plan en la equidad y el reconocimiento de la salud como un derecho humano. Estos son fundamentos esenciales para guiar a los Estados miembros en la atención de los principales desafíos de salud de la región. Sin embargo, nos sigue preocupando la continua utilización del término consumo nocivo de alcohol. Este concepto está desactualizado, es estigmatizante y resulta inconsistente con la creciente evidencia que confirma que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol. Instamos a la OPS y a los Estados miembros a adoptar un enfoque integral de políticas de alcohol que garanticen una mejor protección de la salud pública. Si bien el plan reconoce que las restricciones a la publicidad y promoción tradicional y digital de productos no saludables aún están lejos de ser la norma, no refleja plenamente la urgencia de contrarrestar las tácticas agresivas de la industria, en particular las dirigidas a la juventud. Se requieren medidas más sólidas y completas para proteger a la próxima generación. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en alianza con la OPS y los Estados miembros por un plan estratégico sólido, basado en evidencia y centrado en los derechos para las Américas. Gracias a todos. Thank you. I now call on the delegate from Healthcare Without Harm. Thank you, Mr. President. Esteemed ministers, ambassadors, delegates, and colleagues, on behalf of Healthcare Without Harm, an organization that for the past 30 years has worked on healthcare transformation by reducing its environmental impact and by becoming a community anchor for sustainability, we recognize the leadership of the Pan American Health Organization and its member states in advancing the health and climate agenda. PAHO's strategic plans 2026-2031 lays a strong foundation for the work in the region with an ambitious approach. The road ahead is steep. Health facilities in our countries are at risk of environmental hazards, while the health sector also contributes 3 to 10% of greenhouse gas emissions in the region. According to the annual report, 6 million cases of dengue were confirmed in 2024, and over 56,000 people died due to excess heat annually. But if there's a region that can rise to these challenges with a strong set of principles behind it, it is the Americas. PAHO's policy to strengthen equity-oriented health sector action on climate change and health focuses on adaptation and mitigation actions, strengthening community and civil society participation, improving surveillance, and increasing health sector financing. This, along with the integration of climate change throughout the objectives of the strategic plan, will ensure we build health systems that can face the impacts of climate change while we improve the health of the people of the Americas.
We are very proud of our formal relationship with the Pan American Health Organization, who has been a leader in this space. And we will continue to work with the regional office, country offices, and member states in the region to build and strengthen their efforts to build low-carbon, environmentally sustainable, and adapted health systems that will, in turn, develop resilient health systems, services, and communities in the Americas. Thank you. Thank you. I now call on the delegate from the International Association of Communication Sciences and Disorders. President, esteemed delegates, the International Association of Communication Sciences and Disorders, a member of the WRA, is honored to submit this statement to the 62nd Directing Council of the Pan American Health Organization. IALP is a global nonprofit association representing professionals, including speech-language pathologists, phoniatricians, and audiologists, who advance the care of communication and safe eating and drinking functions. Communication and safe eating and drinking are fundamental human rights, underpinning education, identity, participation, and development. We urge the PAHO to promote the recognition of communication and swallowing as integral to human dignity, embedding these needs in policy and planning. This aligns with the strategic plan, which states the plan is anchored in its overarching impact goal of improving health and well-being with equity throughout the region. We commend PAHO for its leadership to date and recognize the value of its collaboration with IALP members, including those affiliated with the American Speech, Language, and Hearing Association. Notable initiatives have been undertaken in Honduras, El Salvador, Guyana, Ecuador, and Paraguay. Looking forward, we respectfully highlight the priority areas where PAHO's continued engagement could have significant impact. 1, epidemiological data, strengthening efforts to gather reliable data on the prevalence of communication disorders across the region. 2, capacity development, expand training programs, academic faculty, and support for students in communication sciences and disorders. 3, tools and technologies, increase access to assessments, therapy resources, technologies such as AAC systems, hearing aids, and diagnostic equipment. 4, interprofessional training, equip healthcare and education providers, including doctors and teachers, to address communication needs related to hearing loss, autism, and other disabilities. 5, equity and inclusion. Ensure services are representative to cultural and linguistic diversity and accessible to underserved populations and underserved and rural populations. Finally, knowledge dissemination. Promote open access to evidence-based information for professionals and provide resources to individuals in literacy-appropriate formats and languages. Thank you. Thank you. I now call on the delegate from the Latin American Federation of the Pharmaceutical Industry. Honorable Presidente, distinguidos delegados. Desde FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, y IFPMA, la Federación Internacional de la Industria de Investigación y Desarrollo, agradecemos la oportunidad de participar en este espacio de diálogo y reconocemos a la OPS por un proceso de planeación estratégica 2026-2031 transparente, inclusivo y organizado, en el que participamos activamente. Valoramos que el plan ponga la equidad en el centro y fortalezca áreas clave como atención primaria, investigación científica y capacidad regulatoria. Con el ánimo de contribuir a su desarrollo e implementación, destacamos 5 aspectos. Primero, salud como inversión. Celebramos el énfasis en el financiamiento público como pilar para sistemas resilientes y equitativos. Sugerimos metas concretas, como destinar al menos el 9.2% del PIB a la salud en línea con el promedio de la OCDE para orientar el seguimiento y la rendición de cuentas. Segundo, entorno propicio para la inversión. Coincidimos en la importancia de infraestructura, gobernanza y marcos regulatorios sólidos. Recomendamos incluir la seguridad jurídica y la protección de la propiedad intelectual como condiciones esenciales para atraer inversión, incentivar innovación y promover producción regional. Tercero, ecosistemas científicos sólidos. Valoramos la priorización de investigación,
digitalización de ensayos clínicos. Proponemos potenciar ensayos multicéntricos regionales, formación de talento humano y alianzas internacionales para responder a desafíos sanitarios. Cuarto, fortalecimiento regulatorio. Destacamos las acciones para mejorar eficiencia y armonización. Sugerimos asignar recursos al fortalecimiento de la red PARF, tan importantes para todos en la región. Quinto, colaboración intersectorial y rol de la industria. Valoramos la cooperación entre gobiernos, sector privado, sociedad civil, academia y organismos internacionales. Recomendamos definir con mayor claridad roles y responsabilidades y reforzar la articulación con la industria farmacéutica basada en investigación como socio estratégico. Reiteramos nuestro compromiso de colaborar activamente con la OPS y los Estados miembros para avanzar hacia una región más saludable, equitativa y resiliente. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the Delegate of Medicines for Malaria Venture. Estimado presidente, estimados delegados, Medicines for Malaria Venture, MMV, felicita a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y a los Estados miembros por el desarrollo del Plan Estratégico 2026-2031, el cual enfatiza la equidad, la resiliencia y la salud universal. Reconocemos que este es un marco vital para acelerar la eliminación de enfermedades y fortalecer la seguridad sanitaria en toda la región de las Américas. La estrategia de MMV 2024-2030, curar, prevenir, eliminar, está estrechamente alineada con la visión de la OPS. Nuestra visión es ampliar el acceso a medicamentos eficaces para las poblaciones vulnerables y desatendidas, acelerar la eliminación de la malaria y reducir las inequidades en salud. Observamos una alineación particular en tres áreas. Primero, equidad y acceso. El plan de la OPS enfatiza la eliminación de las barreras de los servicios de salud. MMV trabaja para garantizar el acceso ininterrumpido a medicamentos contra la malaria asequibles y de calidad, garantizada mediante la conformación y dinamización del mercado, la producción local y esquemas de tratamiento simplificados, asegurando que los niños, las mujeres y las comunidades indígenas no se queden atrás. Segundo, innovación y resiliencia. La OPS insta a aprovechar la ciencia y la innovación para fortalecer los sistemas de salud. MMV está impulsando nuevas herramientas, incluyendo regímenes optimizados para la cura radical de Plasmodium vivax, con tafenoquina y primaquina, así como terapias simplificadas que pueden transformar la atención a nivel comunitario. Estas innovaciones respaldan directamente la prioridad de la OPS de eliminar las enfermedades transmisibles a la vez que se construyen sistemas resilientes ante futuras amenazas. En tercer lugar, la eliminación. La iniciativa de eliminación de enfermedades de la OPS hace hincapié en la malaria como una prioridad regional. El portafolio de MMV aborda las brechas que aún persisten, cura radical para PVIVAX, terapias triples combinadas para prevenir la resistencia y nuevas herramientas quimiopreventivas. Estas innovaciones ayudarán a los países a consolidar territorios libres de malaria y a mantener los logros en eliminación. MMV reafirma su compromiso de colaborar con la OPS y los Estados miembros para traducir estas estrategias en acciones, conectando la innovación con el acceso y fortaleciendo la participación comunitaria. Agradecemos sinceramente a la OPS la oportunidad que ha dado a los actores no estatales como MMV de haber contribuido al borrador del Plan de Acción contra la Malaria 2026-2030. MMV está firmemente comprometido a apoyar su implementación mediante el avance de herramientas innovadoras y enfoques probados que ayudarán a los Estados miembros a lograr la eliminación de la malaria. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the delegate from Public Service International. Señor presidente, distinguidos delegados, la Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical global que representa a más de 30 millones de trabajadores de los servicios públicos en todo el mundo, de los cuales casi el 60% pertenecen al sector salud. La Internacional de Servicios Públicos acoge con satisfacción el nuevo plan estratégico de la OPS, pero expresa su preocupación por la aplicación práctica. Además de reconocer la grave crisis de escasez de personal sanitario con un déficit previsto de 600,000 trabajadores hasta el 2030, es necesario asumir compromisos firmes en materia de condiciones de trabajo dignas y estables.
El plan menciona una mano de obra bien calificada y distribuida, pero no aborda adecuadamente la creciente precariedad en la formación de personal de salud, de los contratos temporales y la subcontratación, y de las condiciones laborales que debilitan a los sistemas públicos. La migración de profesionales, intensificada por los bajos salarios y las malas condiciones, amenazan la sostenibilidad de los sistemas de salud. En la financiación pública media es del 4.5% del PIB, el cual es insuficiente, no alcanza el 6% recomendado y sin oportunidad de carreras públicas estables. El plan podría ser una aspiración inalcanzable. La resiliencia de los sistemas de salud depende fundamentalmente de las personas, de las trabajadoras de la salud. Se debe de colocar su valor en el centro, en números suficientes, protegidos con empleo seguro, trabajo digno y decente, como lo marca la OIT y su participación activa en la toma de decisiones. Instamos a los Estados miembros a que garanticen una financiación pública adecuada y el control público de los sistemas de salud, que establezcan carreras profesionales en el ámbito de la salud con una progresión clara, eliminen la inseguridad laboral y garanticen la participación de los sindicatos en la aplicación del plan de cada uno de los países miembros. Solo con las personas trabajadoras protegidas lograremos los objetivos propuestos. La ISP reitera su compromiso de colaborar de manera consciente y cercana con la OPS y los Estados miembros e insta a valorar la fuerza laboral como un pilar centro y no periférico de este plan. Gracias. Thank you. We have had 32 interventions in relation to this very important matter, and I want to seek your indulgence. We've passed 5:30, but I'm proposing that we continue and deal with the resolution in this matter. I don't see any objections, so I'm going to call on Mr. Mazza to respond concisely. Thank you, Mr. President, and just to reiterate our thanks to the member states and partners, 25 member states and 7 non-state actors. Let me just highlight 3 points. Translating this into action. We hear your commitment, and just to reiterate that we'll continue working with you. You will see that translating this into action, the program budget that you will see tomorrow already outlines some specific interventions, and we will continue to work with each member state through that prioritization process that we did, tailoring our technical cooperation. The prioritization serves 2 purposes. One is the collective priorities, but also the guidance country by country. And you will see that no matter the size of country, we will have a response to each country through our country cooperation strategies, but also operational planning that's undergoing already. Third, I would like to highlight that in the monitoring and evaluation, we will continue to look at opportunities to build capacity in disaggregated data analysis, but also building national capacity. And lastly, let me switch to Spanish. La flexibilidad para el ajuste en la implementación del plan es muy importante. Sobre las lecciones que hemos tomado en cuenta, vamos a seguir abordando sobre esta inclusión que hicimos a solicitud de los Estados miembros, de mecanismos con flexibilidad, con planificación adaptiva para poder hacer los ajustes a cómo vamos implementando el plan basado en las lecciones y las experiencias que vamos a tener en su ejecución. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. Mazda. I'm now going to ask Dr. Barbados. Your comments. Yes, Mr. President, thank you. I will be very brief. I just want to highlight 3 things. First is that I want to thank all member states, participant members, organizations of the civil society for your comments. I think that it's very important to hear from all of you a similar commitment, a shared commitment to approve and to implement this strategic plan. This strategic plan was built on the lessons that we learned from the previous one, built on the success, but also on the failures, because sometimes we learn more from our failures than from our success. So in this plan, we are really building a strategic one. The previous one had 29 objectives, strategic objectives, and sometimes I said, okay, if I have 29, really I don't know what our member states are asking me to prioritize. Now we have 5 strategic objectives that clearly implement the lessons that you learned during the pandemic,
that reflect the current complex scenario, epidemiological scenario that we have in our region, that also reflects the rapid demographic transition that we have in this region, and is fully aligned with the priorities that our member states are implementing at the national level. So I think that this is really a very important document that will clearly guide us in the next 6 years. And let me switch to Spanish. Finalmente, gostaria de agradecer muito também a todos os Estados miembros, porque aqui é caso onde, además del destino, el camino foi importante. Porque em momento de muita polarização política, de diferenças, de distintas opiniões, que é natural em democracias, em que cada tenha seu modo de pensar, eu creio que todos os Estados-membros demonstraram uma disposição muito grande de buscar, ao mesmo tempo que plantear suas posições com muita firmeza, com muita claridade, também demonstrar uma flexibilidade e a búsqueda de consensos para que se pueda construir este plano estratégico e a organização poder avançar. Por último, sobre o tema da implementação, eu não tenho dúvidas. Para que isso pueda ser implementado, não podemos mirar a região como se fosse uma sola região. Há que buscar em cada país, em cada sub-região, em cada nível subnacional, identificar os grupos mais vulneráveis, identificar as barreiras, adotar estratégias para responder a essas barreiras, para que se pueda chegar a cada uma das comunidades, a cada uma das municipalidades, de estados, de bairros em essa região. E que para todas as pessoas, pero especialmente para que hoje não tenham seus direitos assegurados, a implementação desse plano em todos os países da região pode ser marco fundamental para avançar a saúde e o bem-estar nas Américas. Muitas graças. Thank you, Dr. Barbosa. I will now ask the rapporteur to present the proposed resolution for the consideration of the Directing Council. Gracias, señor presidente. Proyecto de resolución. Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2031. El 62º Consejo Directivo. Párrafo preambular primero. Habiendo considerado el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2031, documento CD 62/4, presentado por el director. Párrafo preambular 2, reconociendo el proceso participativo que se siguió para formular el plan estratégico mediante consultas con los Estados miembros y otras partes interesadas, incluidas 4 reuniones entre sesiones en seguimiento al mandato establecido en la decisión CE 176(D3, con el fin de resolver los temas pendientes del proyecto de plan estratégico. Párrafo preambular tercero, considerando la situación de la salud en constante evolución y los importantes desafíos de salud que enfrenta la región de las Américas en la búsqueda del nivel más alto posible de salud para todas las personas. Párrafo preambular 4, acogiendo con agrado la visión estratégica del plan estratégico bajo el lema Juntos por una región de las Américas más saludable para todas las personas, cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de todas las personas en la región y fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. Párrafo preambular quinto. Reconociendo que el plan estratégico representa un conjunto integral y colectivo de resultados que la Organización Panamericana de la Salud tiene el propósito de alcanzar, y que los informes sobre la ejecución del plan estratégico y sus presupuestos por programas constituirán el principal medio para garantizar la rendición de cuentas en relación con los resultados, de acuerdo con los principios de la gestión basada en resultados. Párrafo preambular sexto, reconociendo la necesidad de que el plan estratégico y sus presupuestos por programas conserven la flexibilidad para aplicar ajustes durante la ejecución, manteniendo al mismo tiempo la plena transparencia y rendición de cuentas, resuelve. Párrafo operativo primero, aprobar el plan estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2031, documento oficial 374. Párrafo operativo segundo,
Agradecer a los Estados miembros y a las partes interesadas sus aportes estratégicos y técnicos y su compromiso de participar a lo largo del proceso de elaboración del plan estratégico, y agradecer a las autoridades nacionales de salud que examinaron las prioridades programáticas. Párrafo operativo tercero. Instar a los Estados miembros a que, considerando el contexto, la legislación y las prioridades a nivel nacional, definan las medidas que deben emprender y los recursos que necesitan para alcanzar las metas colectivas establecidas en el plan estratégico. Párrafo operativo cuarto. Solicitar al director que, letra A, utilice el plan estratégico para proporcionar orientación estratégica a la organización durante el periodo 2026-2031 a fin de promover las prioridades nacionales y regionales y de contribuir con las prioridades a nivel mundial. Letra B. Utilice las prioridades programáticas definidas en el plan estratégico para fundamentar su ejecución mediante sus presupuestos por programas y sus planes de trabajo bienales, así como para la asignación de recursos y las actividades de movilización. Letra C. Siga utilizando las herramientas de seguimiento y evaluación conjuntos, amplíe la compilación de datos desglosados y refuerce el uso de los sistemas de información existentes para presentar informes sobre la ejecución del plan estratégico y sus presupuestos por programas. Letra D. Informe a los cuerpos directivos de la OPS sobre la ejecución del plan estratégico mediante los informes de evaluación de fin de bienio en el 2028, el 2030 y el 2032. Letra E. Informe a los cuerpos directivos de la OPS sobre cualquier cambio no sustancial necesario en el plan estratégico mediante los informes de evaluación de fin de bienio y presente, como modificación del plan estratégico para que sea decidida por los cuerpos directivos de la OPS, cualquier cambio sustancial necesario que afecte los compromisos establecidos en el plan estratégico. Es todo, señor presidente. Thank you. Thank you, sir. You've heard the resolution. I yield the floor for any plenary discussions. I see no requests. I therefore take it that the resolution is adopted by consensus. Then come to you to read this. Back to business. I go hand over to the Secretary, Ms. Mary Lou Valdez. Thank you. Notices. Thank you. Thank you, Mr. President. We would like to remind our delegates that at the end of this session, a tribute to health workers across the Americas for their resilience and commitment during the COVID-19 pandemic will take place on the lobby on the ground floor. We would also like to remind our delegates that after the tribute, there will be a welcome gathering for participants of the Directing Council. This gathering will take place in the headquarters building patio on the ground level, and we hope you all will join us for both. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Now, this has brought us to the end of the first day. You will notice that we didn't get to do item 4.6, policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technology. We propose to deal with this item in tomorrow morning session. That is, we start with the normal, and after item 5.1, we will then go to item 4.6. Are there any objections? If not, that will be the position. I think we've had a very good day, a very long day. We've done well. I think you should all congratulate yourself, and this meeting is adjourned until 9 a.m. tomorrow morning.